Olá, sejam todos muito bem-vindos a este segundo dia do CIDES 2021, este ano dedicado ao tema Naturalizar Competências. Bom, neste segundo dia temos um programa muito cheio. Vamos, de manhã, falar de riscos e conflitos e, à tarde, de ética e lei. Bom, o CIDES 2021 é uma organização e uma iniciativa da Universidade do Porto e do Centro Nacional de Cibersegurança. A edição deste ano tem o apoio institucional da Câmara Municipal do Porto e do 2021 Portugal EU. A todos os parceiros agradecemos o seu empenho, apoio e colaboração na implementação desta iniciativa e na criação desta iniciativa. Faço também um agradecimento muito especial a António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, e a Lino Santos, Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Mais uma vez, contamos também consigo. Contamos consigo desse lado para que possa participar também nos debates. Aliás, pode colocar nas caixas de comentários do YouTube as perguntas que ao longo dos vários debates deste dia eu poderei depois colocar aos nossos oradores. E no final de cada debate convidamos-lo também a avaliar o seu interesse e a relevância de cada um destes debates. Nessa altura bastará que utilize o QR Code que estará disponibilizado no ecrã. Bom, e sem mais demoras, vamos dar início então à nossa sessão de trabalhos. Christian Van Horck vai juntar-se a nós remotamente. Ele é coordenador de formação e exercícios da ENISA, Agência Europeia para a Cibersegurança. Good morning, Christian, and welcome to this conference. I'll pass it on to you. Good morning, and thank you. I really would like to thank the organizers of having somebody from ENISA here, the EU Cybersecurity Agency, and specifically having me here. And I said, having worked in the past with the colleagues from the Cybersecurity Center and recently also in charge of organizing the big exercise we did and working with them in the past, specifically on the domains of capacity building, it's been a great experience, it's a great team, and it's really an honor to be here. Now, the title of this keynote is actually, I like the aspect of naturalizing, and if you already look at the topics that are presented in this conference, you see that when you start to think of it, it's not so easy. Of course, the idea of starting with the kids, with the youth and the first generation is very important, but also, I mean, trying to harmonize all the different skill sets that I'll try to touch in the keynote presentation into this dynamic EU ecosystem is not a simple task. And let's say for ENISA and for Europe, it started, of course, with the Cybersecurity Act. I'm not going to read it through you. You probably all know it. But this, of course, puts the mandate of ENISA is strengthened, but also the responsibilities and the expectations become very high. And of course, this is reflected in the ENISA strategy. We had capacity building, we had the exercises team, we did training, but now it's there really very solid. And there's also this focus on cross-border incidents and operational cooperation, which is another colleague's unit's responsibility, but we do have to work and be very closely together. And I'll try to explain this during the keynote. But first of all, let me do something maybe unexpected for a keynote speaker on a cybersecurity conference. Although we've seen it all, let me take this. This is my bass guitar. Yeah, I've been playing bass for a long time and I should be playing more. But let me just try to put a parallel out there to give you an idea of what I'm trying to go through. When I first bought my first instrument, which was, of course, let me get back to you, a cheap one. I bought it because I was passionate by music and by bass and I wanted to learn. So I bought it in the shop down the store and I started with some self-study. In retrospect, I think I bought a very good book and I started playing along with some songs I heard on the radio. And actually this was fun. You know, I was
teaching myself. This is also the days before the internet, so the booklet was actually all I had. And then going to university, we made some friends and we started, practicing. Why don't we form a band? So we started playing in a band. We had great fun. I could learn some things from the guitar player. We used to do some live concerts, and let's say the first ones, if I look back, I wouldn't want to have been in the audience. But then I started taking some lessons, enhancing the skill set. And then the next big thing that really happened, and this is where I make the parallel, is we changed our drummer in our band. Actually, he became the drummer in 2 bands. And this was a guy with a pro background. And he really made us step up the game. What he did is he was focusing all the members in the band on the skills that we had to train individually on the instrument. And also the way we practice completely changed. We started focusing like how to go from one track to another, do a song 3/4 in the song, do just this. We had to be prepared, we had to be ready. And we hadn't seen this level of, let's say, professionalism before, but it really paid off. It helped us build confidence. It helped us perform better. And let's say if I do the parallel with training and exercises in cybersecurity, when you play in the band, it's the live concert. That's the thing what you're aiming for. If you do the trainings in the cybersecurity mindset, it's the incident. And then it's the unexpected that can happen. And I can only say that by training so much, we were also ready when we played live for the unexpected. Like the audio not working, you couldn't hear the drummer, whatever. I don't think anybody in the audience ever noticed that there was a technical issue. So this is being prepared for the unexpected. And moreover, it's not just about your own skill sets. It's training together with the band on specific things. You try to rehearse your playlist, which is like one of the big exercises that ENISA is organizing. And then it's also the full ecosystem around it. You need the good sound engineers, you need the roadies, you need the people who organize it, who book you. And it's this complete ecosystem that actually can make you as a band and your performance a success. And I think this is important to note because you'll see the parallels also in the point I will try to make. First of all, the skill sets, because we've been talking a lot about skill sets and we want the universities and the schools to train the people so they naturalize with them, which is actually true. But what are exactly these skill sets? If you go back to November 1988, the Morris worm, which is really funny because I looked it up again and I've been using it before in presentations. Actually, it used multiple vulnerabilities. The person who was behind it tried to make it look from another network. And I think eventually he got caught and he got convicted. And maybe this is where the parallels with more recent exploits of multiple vulnerabilities stop. I think it's a bit more trickier to get people convicted, although the times are changing, I have the impression. But the whole point is that actually they had the technical people with the skills at that point, but this incident was actually the one that triggered DARPA together with Carnegie Mellon to create the first CSIRT. And this was not necessarily about technical skills alone. This is about, when something happens on your network and you realize that it won't stick to your network, you need to warn others. This is where the idea started. You need to warn others. So you need to reach out to the right people who speak the same language as you do as soon as possible. So the whole CSIRT thing and the incident response thing is not only about situational awareness. It's not only about getting the right skills, forensics analysis, whatever you want. It's also about the full chain, where I said the band performing live. It's not just the individual players. It's the whole chain that becomes very important. And communication, for example, is one of the main skills. A CSIRT without communication, I think, is pointless. I'm not saying ENISA should take all this on board, but I think if you look at creating a more ready and more prepared Cyber Europe, these are the things you also should take into account. Yeah. Of course,
the complexity of the ecosystem is also, I mean, you have things like Cyclone, the blueprint, the political layer, the operational layer, the technical layer. In real incidents, private players will be involved. There's the military, which also play a part. Law enforcement, because they, in many cases, would be the first ones who will come in contact with the victims, or at least along the first ones. There's compliance aspects. The cross-border element complicates things because although there is a harmonization, you still might deal with different maturity, implementations, legal aspects, which makes it all quite tricky. And this is not the only element that complicates it. I mean, the trainings. If you look at the number of tools that are available now, and people are very active in this domain, it's not just the tools you need to train in a fast-changing landscape, but it's also how to become a good sharer of data. A big example of this, I think, is MISP, the malware information sharing platform. It became hugely successful, and I think this is a good European story, and hats off to all the people who created and who make this happen. But if you have a fool with a tool, it's not just a fool, it's a fool who can dump a lot of data in the system. And in the beginning, I think it was more like a struggle to get sufficient data, which has now, over the time, evolved in getting the right data in the huge amount, the mountain of data, getting the right data. So it's not just technical trainings, it's also stepping aside from your technical role and more observing where is my part in the chain here. Because the weakest link of the chain also here in these contexts will determine how successful you are. Yeah. It's about changing techniques used by both the defenders and the hackers. The times that pass between a vulnerability that's discovered and it's being exploited, this really becomes very short. We also have other challenges like big budgets becoming available not only to state actors, but also to the other players because they've been hugely successful with the ransomware. I mean, businesses are paying a large amount of money, so this puts them in another situation. Yeah. And I think building capacity and maintaining this is a huge effort. And the naturalization will become part of it, but it still is a complicated story. Some history on training and exercises. Actually, trainings, ENISA is involved since 2009. We have some 50 trainings online, older ones. We have a train-the-trainer approach, which I think is a very good one. So we deliver trainings on site, and this is where the pandemic, actually this is something we haven't gotten over yet. I mean, despite all the tools, nothing beats, I think, being together in a room or in a lab and doing a training there and really using the interactions between the people that are present to lift it to a higher level. One of the disadvantages we have is we have to keep these tools up to date, and that's really challenging with a small team. And as I said, it's a fast-changing landscape. We also have many different, let's say, potential clients. It's by downloading VMs, it's by downloading a trainer's handbook and a student manual, but downloading VMs, this is not something that's really appropriate anymore. We also have tactical training courses, which are the less technical ones, and they include e-learning platforms. So the colleague in charge of this already made the step. They are also available on EU Learn. And what we also do, just to show the wide portfolio, is support capacity building activities of the cooperation group in the sectorial work streams as per NIS cooperation group work on. So that's quite broad spectrum for actually a not so big team. The pandemic for us, okay, it was a big issue. We couldn't deliver the training. So we made actually the bold decision to change everything, to use this opportunity. And we started moving our trainings towards virtual labs. We also introduced the idea that, look, we are unable to keep up such a broad portfolio of trainings and keep them up to date. And even if we're dealing with very mature CSIRTs, all along down the line where this naturalization has become
really part of it, in the roots of it, you still have new people joining. And although they will be trained, and they will be trained in a much better way than they were when actually the cybersecurity thing all started, they still will need to learn. You might switch to new domains once you're in your career. So you become a beginner again in that domain. And I think it's impossible for us to really update all of this, and this is way out of scope. So what we did there is actually we involved a third-party training platform, and then we put the burden of keeping the trainings up to date and relevant in the hands of a contractor. Yeah, they have obligations, of course, but this is, I think, a model that we will be implementing this year as a first test, and I think it will be hugely successful. Because then we can focus on creating these training and exercises that really are very specific and where we have to get involved in order to be able to deliver exactly to the audience what we want. What else? Exercises. Yes, it's a big thing, exercises. I mean, if you think of Cyber Europe, you think of ENISA exercises. The team has been doing it since 2010. We had 22 member states and 8 observers at that point participating. And the main goal there was building trust. Yeah. If we look at 2018, because sadly, again, the pandemic made it impossible for Cyber Europe 2020 to happen, and it will happen next year. You talk about 900 participants, 28 member states, 2 EFTA countries also participating, more than 600 technical incident injects. It's testing technical skills. It's really simulating a large crisis, and it's testing the EU level cooperation. So it also allows, let's say, local in a member state to tweak the scenario just to adapt it to your own needs and your specific situation and things you want to test. This is one of the big biannual large-scale exercises, pan-European exercises, and you can see this as the equivalent of the band of doing the big general rehearsal, you know, with the PA, with everything on, you play the set list. It's also been slowly evolving into bringing these technical elements in there. It started with the building trust approach to see if people could reach each other, if they could contact each other, which goes back to the Morris worm. This was one of the things they had. And of course, it's evolving, and I think this is good because it shows that everybody becomes more mature at this. Now, the challenge for us, of course, is if you got more mature end users or customers, the expectations will get higher and higher. They want us, ENISA, to be able to anticipate and to follow this. It's amazing, and hats off and credits to the team which I joined at the beginning of this year. I was involved in ENISA the 3 years before in trainings in the CSIRT relations team, and my background actually is also in the Belgian CSIRT, where I used to be an incident handler and later the head of the CSIRT for quite many years. The team built their own tool. They built their own tool to be able to do these exercises. They build a universe around it to get people in the right mindset, you know, the build up to a big crisis so people can really play the exercise and be in it as much as possible. It's a huge amount of work. The planning takes 2 years on average, preparing it and doing this. And ENISA is not only, we're not doing this for our own glory, of course. We're not just doing this because we have to, but the whole team is passionate about this. We're doing this for our stakeholders and with our stakeholders. I think this is really important, and this is really defining in what I'm going to say. It's not just Cyber Europe. There are many exercises that test the SOPs. And now that we have Cyclone, the SOPs are tested there. In future exercises, we'll try to test all these links and these chains. So there will be much more to come. We also have EU agencies that want to test their own procedures. So actually, it's a small team that I think is hugely successful, but that will have to find a way to cope with the increasing demands. Again, it's, as I said, and it's not doing the exercise, it's the planning, it's observing, and it's also creating the after-action report. Because there's no point in doing an exercise if you can't really say like, hey, this
could have been improved, or we noticed this. And again, this shows that it's not just about doing the exercises, it's looking at the full picture. And what we actually realized is that we hit the brick wall here for what we can do with our own development. Because ENISA we are not developers, we are not software developers. So again, for the future SEP next generation, we really involved our stakeholders by going to them with a big questionnaire. They might curse us for it, but I think it's the only way to get in touch with them, to make sure that we grasp things that they are actually expecting. I'm not saying we can give everything that's in there, but it's a really good indication. And that will allow us to draft the specs for the future next generation SEP, which will include things like integration with cyber ranges. So that's more filling in on the technical aspects. But it's also trying to cope with the higher demand and the flexibility in the types of scenarios, because they go from actually a tabletop scenario to really more complicated technical ones, big pan-European ones. And I'm really curious to see how this will evolve. Yeah. So training and exercises, we jokingly call our sector T-Rex, because I think we are at least as ambitious and as strong as a T-Rex. We're just not voracious. We're trying to help people, not eat them. The vision, of course, is to integrate trainings and exercises into one thing, because if you come to think of it, what's the difference? So we try to take a common approach. We created the training strategy already that was improved in ENISA. And one of the most important things is, okay, it's about efficiency. It's about modular, being able to reuse. It's about using online platforms. But we also put our main stakeholders for the technical trainings, for example, we put them in charge. They define our scope, and we work again together with them. And we hope to involve them also as trainers. We hope to get them and the community involved on our GitHub, which is going to replace the download to VM approach that we have now. And we hope to get the community working around this. They will be able to put their own training material out there. And I think this is really, really important. The external platforms, I think this is something to stay. We might see if we can integrate it in the future with our exercises platform and trainings, because one of the main dreams and goals we have is actually, and this is important because one of our preferred partners, specifically given the importance of the topic of operational cooperation, which is also clearly in the mandate of ENISA, which is something completely new, is our memorandum of understanding with CERT-EU. Now, this is a great incident response team who have a lot of experience in the incident response, and they're dealing with APTs almost on a daily basis. So one of the main goals and dreams that we have is to work with them together, and this is happening, to make sure that, for example, whenever there is a new APT or a new attack technique that is used and observed, that we can transfer this and transform this as quickly as possible into a relevant training/exercise. You might think of a scenario where you invite a mature team or some mature teams on an infrastructure. You don't give them any pre-warning, and then you just release the APT and whatever happened, and you see what happens. And afterwards you train them, and then you see if they are better prepared the next time. I think this is something as a dream, and we're making sure that we can do this because it fits something else actually. When we are going to an external contractor, we have to make sure that we are able to take out, that we don't fall into the trap of extensive vendor lock-in. And one of the things we want to do is to get our intellectual property, which we actually open source, but to get, let's say, our domain of expertise out of there again. So you need to think of ways to describe exercises which create portability and which will also probably lead to being able to transfer the crucial information from an incident that happened as fast as possible to a representative training/exercise in a virtual environment without putting an extra burden on the victim. Because with big incidents, the victim, it's not just, this is something that can go on for weeks and even months. So you don't want to put an extra burden on them and try to make this process as efficient as possible. What we will also do is our trainings now
we deliver them to, let's say, our stakeholders, to whom we have to, not just to anybody. But our material has been downloadable for free for non-commercial use all the time. And this is also successful. So we will be replacing this by putting stuff on our GitHub, even infrastructure or a training as a code where people can download scripts and run them on their own infrastructure. As long as it's non-commercial, I think this is something we give back to the community there. And I think it's really important. One of the things we also noticed is that the e-learning platforms, they can really be used to make, for example, sure that you do a self-assessment. It's initial knowledge that you build, yeah? You do a self-assessment, and if people pass it, like a small test, you go to the next stage, which is like a training, a lecture, a workshop. This is where you get advanced knowledge, and then you get initial skills. And then the specific part with the targeted exercise for a smaller audience, preferably on site, or a hands-on training on a lab with a small group, this is where you really build the skills that you need for your job. Of course, this doesn't scale so well. So, but this is one of the things we always keep in mind in our training strategy. I think I reached about the end of the talk in the presentation. I think I told you the most important aspects. So I hope I showed you how this ecosystem is quite complex, and it's not just about these technical skills, but it's also to make sure that the full chain works. And this involves other skills also. And again, I hope also by working towards this naturalization, we can also get people, excited like I was with the bass guitar, and also with security, and that we can inspire them to come up with new ideas and new ways, and that they can build the bridges between all the different people, organizations, and individuals, member states that are involved when you talk about responding to a cross-border large-scale incident. Christian, for your presentation. By the way, I loved your bass guitar metaphor, and thank you for that as well. We will now pass on to the first debate of the day, still in English. So to discuss threat intel at the European level, myths and realities, I invite to join me, Nuno Marques is the coordinator at the National Cybersecurity Center, CERT-PT. Hi, Nuno. Nice to have you here. And remotely, we will also have Ifigenia Lela, Cybersecurity Officer at ENISA, Inês Esteves, the NSPT Board Member, and Saad Kadi, CERT-EU Coordinator. So welcome to you all, and I will make some questions to all of you, but please feel free to comment each other's remarks whenever you feel like it. I'm starting with a first question, a broad question on the theme of this panel that I will pose to each one of you, starting with you, Ms. Lela. And the broad question is, of course, the existence of the cybersecurity threat intel at the European level. Where do we stand and where are we heading to? So, in general, we at ENISA, we have several initiatives for the European level threat intel that have been started a long time ago and some are recently new. We have, for example, for the 7th iteration now, the ENISA threat landscape, which is a report that each year that represents basically the threats and some major incidents that have happened during the previous year with the added trends that we have seen and some, let's say, mitigations that light for all. Last year, there has also been a newly
created team, the situational awareness team, that basically, again, scans, let's say, the landscape and reports from open sources the incidents. And at the European level, we also have, in the scope, let's say, of the blueprint, we have different networks that, again, help aid the European level threat intel, I would say. So we have the Cyclone, we have, again, for strategic information, the IPCR, and for the more technical, I would say, the CISR network. And where are we heading? Well, to a common, I would say, European situation awareness picture to get. Of course, this is quite a difficult, let's say, goal to achieve, but with small steps, with increased information cooperation through all of the stakeholders, the member states, we can achieve it. Thank you, Sat Kadi. The same question to you. We just heard that we are moving on small steps, strategy, I would say, moving on a right direction. Would you agree with that? How do you see where we stand? Good morning, colleagues. Thank you for inviting me here, and thank you for asking this question. So, well, to complement what my colleague from ENISA has just said, I think we are moving in the right direction, but are going toward some bolder steps than the just small steps we have done so far. And actually, I'm kind of fine with small steps. I think like they were quite big so far, but we need to kind of like step further toward better situational awareness EU-wide. Because, well, the threat actors in the significant attacks are not stopping. The threat level is far from going down, and the attacks are relentless, at least in our experience at CERT-EU. So just for you to understand that CERT-EU is a member of the CCERT network, as all the EU member states, but we are quite of an outlier because our constituency is squarely the EU institutional bodies and agencies. So we tend to see different threats than those experienced by our colleagues from the member states. Here we deal mostly with APT attacks, with cyber espionage, and things like that. For example, the ransomware so far has not impacted any EU institutional bodies and agencies, quite contrary to the bleak situation of the ransomware plague in the member state. Now, on threat sharing, this is really, really essential to our work. Without it, we cannot defend our constituency. We cannot investigate the incident. We cannot detect the threats out there, in particular those that are coming from highly skilled, persistent, and systematic threat actors that are playing the long game. So we invest heavily in our cooperation with the EU member states, in the CCERT of the member states, in the CCERT network. And ENISA, of course, is a key part of that, facilitating the work that we are doing in this forum. And we are also a member of what we call the European Governmental CERT Group, a smaller group of like-minded EU member states where we share also information on threats. Getting back to what Christian said just in the intervention before, we also have a memorandum of understanding with ENISA in our structured cooperation, and it's built around several pillars. And one of these pillars is knowledge and information sharing. So we hope that through this structural cooperation CERT-EU would have with ENISA, would be in a better position in order to create a better EU institutional awareness, feed also ENISA's work on their threat landscape plus their technical situation awareness report. And in the coming months, hopefully, the joint cyber unit that was announced as part of the EU cybersecurity strategy for the digital decade, which was published on the 16th December 2020,
will also use the structural cooperation between ENISA and CERT-EU as one of the building blocks to make, I would say, situational awareness continuous one and as comprehensive as possible, EU-wide, a reality. Thank you. Saad Kadi, you mentioned the need on taking bolder steps. Do you see the conditions to those bolder steps being created? For me, kind of like, I believe that as the President of the Commission said many months ago, we need to move out of the need to know mentality to a need to share mentality. I believe that a lot of teams out there are afraid to share information on threats because this might fire back or this might fall into hands that do not know how to handle this information. And so it might indeed backfire on them or their constituencies. However, attackers cooperate, and they have been doing so for a long, long time. Just take, for example, the, I would say, fascinating relationship between ransomware developers, what we call ransomware as a service or RAS operators, and their affiliates. So affiliates are in charge of breaching the organizations, and then the RAS operators offer them that platform to deploy ransomware payload, and they get a pay cut out of the ransom. So if we have, so this is just one example among many, many others where attackers really cooperate, even if they have divergent interests. So we need to kind of like learn from them, adopt from them, and kind of like not be afraid of sharing threat intelligence information to the best extent possible. And CERT-EU with other teams within the EU we have been trying to push our peers and partners toward more sharing, and of course with proper handling of the information, because this is the only way we can defend our respective constituencies. If we don't have the information, if we don't know a threat happened and what was kind of like the techniques, tactics, procedures, or the indicators of compromise associated with said threats, then we will be in a very bad position. And the threat landscape is really, really worried. I have 23 years of experience in cybersecurity. With the 12 last years just devoted to incident response, digital forensic, and cyber threat intelligence. And I have never seen in my career such a bleak picture of the threat landscape. Thank you. Thank you. Let me remind the audience that you can make questions through YouTube, and getting to Porto now. Nuno Marques, same first broad question to you. How do you see the actual landscape of threat intel European level? Thank you. Building on what Sahad just said, threat sharing is very important. It's of utmost importance. Lately, this year, it's been a fantastic year for seeing this need of sharing the information. We have quite some problems that were solved, or at least not solved, but much better tackled using the infrastructure that we already have in place, namely the European CSERT network, where we discuss and share not only the issues that are affecting us, but also possible solutions and possible tactics to counter those problems. This year has been very rich in such problems, vulnerabilities, high-stake vulnerabilities, lots of leaks from various social networks, lots of different problems, but always the same way of tackling them. It is sharing with each other what are those problems and how can we tackle them. But building also on, again, what Sahad said, the information sharing is very easy in some issues, but quite hard on others. For this case I was speaking, for instance, the Microsoft Exchange vulnerability that affected these systems
in the past few months. Everyone wants to speak about it and tackle it, no problem. It's a technical problem. But if we start talking about APT threats, cyber espionage, then some member states are not so open about those problems, because it starts to being more of a political problem also, and not just a technical issue that needs to be addressed. So there are some challenges here that we must solve in the near future, a way that the technical entities can share this knowledge without the problem of political repercussions and that kind of issues. So that would be the main obstacle on sharing information, when it becomes not only technical but political. Exactly. If it's technical, we technical guys, we talk with each other, we help each other, and it's all solvable. When it starts to, and not just political, if we look at it plainly, with big companies, there are also this problem. A big company, this paradigm is changing, but big companies don't want really to tell that they were hacked, that they have a problem, that there's an issue, that they need to tell their millions of customers that their data has been leaked. And so the information sharing stops there, because it's a reputational problem. And the first step, almost, that everyone does is, wait, let's keep this under the cover, let's not talk about it, and hopefully it will go away. Well, never does, so it's much better to just be open about it. We have a problem, this happened, watch out, your data might be out there, be careful about what you receive in your email that appears to be coming from us, but might not be so. So, because these kind of problems sometimes are the first step to attacks targeting these users. And if the users don't know about it, if there is no information sharing even with users, they are at risk. Welcome, Inês Esteves. Same question to you. Maybe you want to build up on the previous three interventions, but I'm starting with the same question. How do you see where we stand and where we're heading to? Hello, good morning to everyone. First of all, thank you to the organization for the invitation to be here. And now trying to answer to your question, Pedro. First of all, I think a European cyber threat intelligence is a natural evolution as member states become more aware and committed to the need for secure networks, information, and digital presence. I think this is the correct response to the sophistication and growing number of threats and malicious activity that knows no border or barriers in this global network that is cyberspace. So a cyberspace that is intended to be open, protect, and secure. As such, it must also have a coordinated and global response to maintain and protect this vital resource for our modern societies. So I think collaboration between member states in exchange of security information is essential in order to investigate, prevent, and coordinate an assertive response to such crimes. I think, like Nuno has said, there are advantage and disadvantage of this common approach. There are some issues that we have to be in concern, and I think the most relevant barriers are legal ones. I think the legal framework does not always facilitate the exchange of security information. Although steps have been taken to uniformize and encourage the sharing of information, such as the enforce of the NIS directive in the European space. But there are still
legal barriers to this sharing, which make it difficult to act in a concerted, quick and effective way. On the other hand, there are concerns about compliance. Compliance with the current legislation, such as data protection regulation. But we also have to be in mind the quality and the purpose of the shared information, because that is also a barrier. We have many sources, we have much data, however, the quality of the information shared is not always the best. The lack of information and the timeless of that information leads to a lack of confidence in its use for decision makers. Well, I think someone we have also a barrier. We have to consider the financial risks and the reputational risks for if confidential information and sensitive information is disclosed or shared on the other context, intentionally or not. So, but I think the main question is how to overcome these barriers. And I think what we need are successful collaborations that reduce the member states' concerns about the risks of sharing this information. Also, I think we need a better alignment of the expectations about the transmission and the reception of this information, as well as a better understanding of the risks and the legal limitations of information sharing. And finally, we have to reinforce by developing an appropriate safeguards, rules and strategies for that data sharing. So I think these are the questions that we have to ask and work together for overcome the barriers that we know they are. Back to you, Ms. Lela. On these efforts to create a cyber threat intel at European level, is it possible to go further? And is there political will to go further? I'm not sure you're online. So maybe as we wait. Apologies, I had okay. We weren't Apologies, listening. I had muted the mic. Yes. So political, to be honest, I'm not in a position to say, but I can say for sure that there is a will to cooperate, to share. I mean, from experiences in exercises that ENISA has done, seen this changing. We have seen expansion of those exercises, start from basically not giving, enough of information to being, to trusting their other members of their networks, going another mile, and share more information, cooperate with them. We have actually seen that changing throughout the years, which is a positive feeling to have. So again, this is on a personal work experience. I would say, as I said, politically, I cannot really answer. On the European level, there are initiatives, as I mentioned. We are working in ENISA to create a common language, a taxonomy in order, for all of the European Union to speak the same language in regards to incidents, in regards to threats, and so on. We want to create this year, as I said, an EU-wide taxonomy will probably help
us as well as ENISA in our own projects, but will trickle down to the smallest identity, to the smallest organization, if they want to use it. Thank you. Satkari, we now entered the taxonomy issue. When we look at common methods, concepts, taxonomies at the European level, what are the pros and cons of using them? Well, maybe just if you allow me, I'll just go back about the question you asked my colleague from ENISA. Just on the political level, I can assure you that there is a strong political will, at least push it from the European Commission to get to the point where we can collaborate together. And this is, again, as I referred to in my previous answer, is why we are building the joint cyber unit to bring together not only the member state and the EU institutional bodies and agencies through the structured cooperation CERT-EU is having with ENISA, but also representatives of the various other communities, such as the defense, diplomatic, and law enforcement community, with the participation of the European External Action Service, INCEN, with Europol, European Cybercrime Center, and other stakeholders. So at least from that perspective, there is very strong will to improve the information sharing, and again, building on the knowledge and information pillar of our structured cooperation with ENISA. Now, getting back to your question, well, a taxonomy is a hard question because it is highly desirable to have the same taxonomy. However, the taxonomy should be as comprehensive as possible to allow the various stakeholders and users to kind of like use it in order to deal with their own incidents, and they might differ. Because I might have, for example, as I said, I have a very strong focus on APT attacks and cyber espionage. And there I might know more, or I need more granularity for a taxonomy than other teams that deal with APT attacks, I would say only now and then. So while I think kind of like ENISA has championed some work on a common taxonomy in the remit of the EU CSERT network, plus, with the participations of CERT-EU in the colleagues from Portugal or the other EU member states, I think this is a very good step to have a common taxonomy. However, I think there are still, I would say, options to improve it, and options, areas where we could kind of like have more granularity in dealing, for example, with ransomware, APT attacks, or what have you, depending on the constituency that you protect and the type of threats that we defend against. And now also, one must not forget the MITRE attack framework, where it has been kind of like largely used by many teams out there. It gained a lot of traction in the last few years, and actually CERT-EU would circle from Luxembourg, along with Freddy Dezer, who happened to be the previous head of CERT-EU. We are organizing EU MITRE attack community workshops 2 times per year usually, to share on how we use MITRE attack and how it could be used as a sort of taxonomy or lingua franca for all the teams out there, to at least speed up the exchange of information and make it as automated as possible. Thank you. Thank you. Nuno Marques, do you agree with Saad Khadi's view on taxonomy? Yes. First of all, let me go a little bit back first and address the part of sharing in the networks and how must we do it, and if the political are committed to it. Let's just say that the European CSERT network is born of a law. It's not
We, CertPT, we belong to multiple networks, and they're typically, they are created by their members that have the need to share the information, to receive the information, and do create a network. An example of that is the Portuguese CCERT network that was created because of that need to share, and was created by its own members, and then it grew. European CCERT network is created by law. All the member states, from that moment on, belong to that network, not because they want it, they do, but not because they individually get together and agree to create it, but because of a law that created that network. That might give some trust issues because the members didn't themselves did that. Curiously, there's a usually amount of information sharing in European network, and for the network that is artificially created, that's something, and that indicates that yes, there are this will to share and to belong to a network, even though it was created artificially, for that to speak. Regarding taxonomy, if you are in a network, if you want to share that information, you have to talk the same language. We cannot say ransomware is one thing and CertEU say it's another, and we have to, even to have threat intel, to have statistics, we have to know what we are talking about, and we must classify it in the same way. Taxonomy solves a part of that problem, but not all the problem, because even in my team, sometimes we have some incidents that we need to talk with each other, and how would we classify this? Is this item of the taxonomy, or if it is other item of the taxonomy? And it is not always clear, because the taxonomy cannot be extremely detailed, because it would be a huge amount of items. It's not measurable. It's not useful that way, and it can't be so generic that won't be useful. So it's hard to find a good middle term. And then, and going back even to what Christian was talking about earlier, and then we need to exercise and training it with other teams. So we are sure that everyone on these networks think or do the same classification that the others. So there are coherent results and ideas that can be taken from the classification and the statistics along the way. So to improve the comparability among countries. Exactly. Mm-hmm. Inês, Esteves, the same topic, the need and importance of having comparability among member states and to create benchmarks and so on and so forth. How can we do that? Or using your previous concept, how can we improve the quality of information? Yeah. I think it's important to say that this is not a new subject. For several years now, there has been discussion on the need for closer cybersecurity cooperation through a better alignment of good practice that includes taxonomy, but also includes other matters that are relevant, like maturity models, security requirements, as we have been saying, training and education, as well as technical research, such as the automation of incident response and the use of artificial intelligence. So it's not only the concern. It's not only about taxonomy, but now this need has been amplified due to the pandemic by the massive use of technology and online resources
as business shift online and people started to teleworking and online classes, which resulted in a corresponding increase in malicious activity. So in this past year, we have seen a digital evolution or revolution, how we prefer, but that we had been trying to achieve for decades. So I believe this is neither possible or desirable to go back. So if this is a new normal, then this evolution has also created new risks and a huge increase in malicious activity in cyberspace. So this context requires the coordination and the harmonization of means, sharing information, and reinforced collaboration between member states. So these issues like taxonomy, maturity models, and training, and the investing in education and a joint and concern approach, it's very important at this moment. With this in mind, ENISA and the CSIRT's task force created a working group which had the aim to reaching a consensus taxonomy among the different teams. And several European CSIRTs participated in that work, which resulted in a proposal of an incident classification system to standardize the taxonomies for incident classifications. But this is an important achievement. But if we analyze the cooperation report between CSIRTs and member states, we can conclude that there are different methods and different approach to cooperation between member states in the field of information security. So we realize that in general, information sharing is done in a ad hoc way, and therefore is necessary to have an evolution to a more systematic way of sharing in order to be sustainable and efficient in the future. So, as I said, we have many difficulties, but I think our job is to understand how to overcome these barriers and how different entities, member states, but the governments and private and public sectors can or must act to respond to this increased number of threats at cyberspace. And I think we have, as I refer, we need to have successful collaborations that reduce the concerns about the risk of information sharing. And we have to work in a better alignment of expectations between member states to have the alignment of expectations about this transmission and the reception of the information. And we have to be aware and understand the risks and the legal limitations of this information share. But I think it's a joint effort to do that, and important steps have been made in the past years with this coordinated approach between all member states. Inês Esteves, let me ask you, where does the Portuguese case stand in the European debate? .pt is not an authority. .pt it's the entity that is
responsible for the registration and operation of CCTLD of .pt. If in the past year we have seen a digital evolution or revolution that we have been trying to achieve for decades at .pt, we also registered a significant and important increase of our activity. By the shift of business to online due to the pandemic, in fact, we were one of the European CCTLDs that grew the most in 2020. But in the same context, we also registered a significant increase of malicious activity at .pt in line with the trends in other CCTLDs, European ones. But .pt is a member of the National CSIRT network, so we use the taxonomy based on work done by ENISA and CSIRT task force. But we also adopt specific practice associated with domain name industry, has do other essential sectors of activity do. As we, .pt are an essential service operated according to the NIST classification, we have a duty to cooperate with our national authority, but not only in reporting security incidents that maybe compromise our main activity, but also in reporting to abuse practices using domain names registered under .pt's, the so-called DNS abuse classification that we have included in our domain name registration rules to refer domains that are used, namely by phishing, malware, or spam. So through the .pt Security Operations Center, we also ensure the communication between our registrars, our registrants, our .pt community, and our authority, the CNCS, to identify, in order to identify malicious activity. There we have be seen and registered at .pt. So in 2020, we record an increase about 200% in the management of security incidents and threats in the context of .pt activity. Especially about DNS abuse, we had about 17 cases and threats reports in our different channels. And this growing of this trend continues in the first half of 2021, which is why it is so important to cooperate with all stakeholders, including the national authority, but our registrars, our registrants, our community, and that's why this is so strategic to adopt a common taxonomy to talk and to share these information regarding information security and threats. Nuno Marques, talking about Portugal, how do you see the comparability with other countries? Is there a need to improve the terms of that comparability? There's always room to improve. We've come a long way. In the beginning of this year, we at the European CSIRT network created statistics regarding all the member states and CERT-EU regarding some vulnerabilities, some issues that were found in the beginning of the year. There were a couple of huge cases, the SolarWinds situation, the Microsoft Exchange I just referred to, and now we can compare and more than compare,
to know how the European Union is being, if it is under attack, for to say, or not. In some cases, as we gathered the information, we got to the conclusion that okay, this is not as worrying as it appeared, because after the numbers of the member states were found, yes, there are a couple of issues, but not mainstream by all Europe. So it helps us focus on really what's really important, what's really affecting us, and to a single member state. In the case of Portugal, for instance, it helps us to know if we are being the primary target of an attack, if it's just Portugal being attacked and the rest of Europe doesn't know anything about it, then it's target to us. Of if it's a global situation, that we will work together, but we know that it's not target to, we are not the main target. And that is important because the tactics change if it is one case or the other. Sahad talked in very well of the Mitra attack framework that allow us to put these methods, what we call TTPs, tactics, protocols, tactics, techniques, and protocols, and put it in little boxes, and again to categorize and see what kind of attack are we getting, what kind of attacks are our constituency being, what attacks are being used for against our constituency, and that allows us to focus on the main issues and the path that must be done to target them and to keep them safe. And not only that, because as we gather these numbers, and as Lino has told us yesterday, and in the pandemic situation that we live is also true, in cybersecurity, there is a group immunity that needs to be achieved. There's no point in having one entity in the state of maturity, near perfect, but all the ecosystem around it in a poor state of cybersecurity. That entity that is very well will be attacked because of the other entities. So these need to share data. These need to share information. All of this is really important, so we can all have an evolution that brings us all together in a mature state worldwide, and not just a couple of entities that are very good and the rest don't care about cybersecurity, and their infrastructure is used to attack the others. Satkari, you were saying previously that you have about 25 years of experience in cybersecurity and in operational cybersecurity. If I rightly understood you, you said that never before have you seen such a bleak scenario as you see now. Can you develop on that and on how to tackle with those threats at European level? Yes, thank you for the question. So I can start by saying that yesterday we released our first public yearly threat landscape report. You can follow it on our Twitter account. It's @CertU, all in one word. And actually there we describe kind of like the bleak situation we have been observing. So if I just take the EU institution bodies and agencies that we defend, here we're speaking about 80 organizations, ranging from very big ones, such as the European Commission with more than 40,000 employees, to very small ones, such as the civilian missions of the European Action Service, where we have some constituents that are 25, I would say, people or less. So what we have seen is since 2018, the number of significant incidents has increased by more than tenfold. Yes, since 2018, more than 10 times significant incident that we have seen. In 2020, we had 13 significant incidents. It was a record-breaking year in comparison to the previous year, which was 8.
This year, as I'm speaking to you, we already have 11 significant incidents. And when I say significant incidents, I mean an incident that has a serious impact that require weeks, if not months, of investigation. And in addition, that basically we deem very, I would say strongly, that it is due to either nation-state sponsored threat actor or highly professional cyber criminal groups. Now, with that background on just our constituency, of course, CERT-EU is in a position to also observe through the EU CSERT network and through the many, I would say, peers partners that we have, including the technical agreement to exchange cybersecurity information we have with NATO that was signed back in 2016. We see that, for example, ransomware is becoming a plague. So just between, if I recall correctly, one of our previous threat landscape reports that we sent out to our peers and partners plus our constituency, it has increased by 6-fold last year. And it shows no signs of abatement at all. So ransomware is there. It is there to stay. It's a terrible plague, and you have seen the news in the United States, be it Colonial Pipeline, the GBS, or other organizations. If we look closer at the EU, you have seen the attacks also on the Irish health system, and this might have, I would say, patient outcome at the end, might cause deaths or delays in operation, etc. This is extremely worrying and need to be tackled as soon as possible. So in addition to that, we also see something that is of high concern. And maybe Nuno can elaborate on that from their perspective in Portugal. Because what we are seeing is it's growingly difficult to attribute cyber attacks. And it's also growingly difficult to I would say isolate the tools, techniques, and procedures. The tactics, techniques, and procedures that threat attackers, in particular nation-state sponsored one, use. Why? Because they use what we call living of the land. What is living of the land? It's basically a threat actor comes, breaches an organization through phishing, vulnerability exploitation, VPN service attack. This is kind of like a very, very common now way of accessing networks is to breach the VPN service. And actually, just as a side note, it's quite fascinating to see that the VPN products that are now the doors to our networks in the wake of the COVID-19 pandemic, very, very busy, I would say, services that enable teleworking, are also very fragile. And even though they are cybersecurity products, they are not prone. They are prone to vulnerabilities, and attackers exploit them at scale. So now, getting back to what I was saying is, so once they are inside, what is living of the land? They use whatever tool they find inside the network of their victims. Or they deploy very common tools and frameworks, as for example, Cobalt Strike, a very, very common one, used by us, including us, for defending our constituencies when we do penetration testing, red teaming, and try to find, I would say, holes in the networks of our constituents in order to help them close those holes before real attackers do. So this legitimate tool can be used by, I would say, teams such as us or our colleagues from the EU member states, and is highly leveraged by ransomware gangs, by nation-state threat actors, and many other sorts of criminals. So this means that even that kind of like, at least at CERT-EU, we deal less and less with malware because now attackers understood that malware is not a good thing to use, particularly if you want to hide your operations, etc. And now getting back to also Nuno's remark on the SolarWinds campaign, this is just one example that will show you the scale and I would say of the problem. 18,000 organizations have deployed the malicious update. 18,000 organizations were breached because they applied what we, as teams, have always said, patch as soon as possible.
And from time to time, when you patch, you end up with icing on the cake, which is basically malware, or I would say compromised updates. So 18,000 organizations in the EU organizations that we defend, we have six EU institution bodies and agencies that have been impacted by the SolarWinds campaign. And so, again, I'm not going to elaborate further. There are tons of threat landscape reports there, be it ours, be it ENISA's, probably the colleagues also from Portugal, etc. And if you just take these threat landscape reports, what I ask kind of like the audience here is to take, for example, ENISA's threat landscape report or any other threat landscape report out there from the last 3 years and compare, and you would understand. Thank you. Thank you. Ms. Lala, would you comment this intervention, please? You've been working for, I think, about a decade on information security. How do you see this bleak scenario, and how are we dealing with it? It is a bleak scenario, I would say. In addition to this, the last 2 years that the pandemic has struck, we have seen an increase amount in ENISA, let's say, to sectors that were not that much impacted before. Of course, the first one being the health sector. So from the minute the pandemic started, we saw like incidents in hospitals, in research labs for the vaccinations, everywhere. And the academic one, which again, it was impacted by the COVID because, of course, as you all know, students could not really go to their classes, their schools, their universities, and all of this was done through a teleconference facilities anyway. So again, this was heavily impacted. In the end, what I want to say is basically as we are ever so connected to the internet. New devices are connected every day, let's say, and because of this, the attack surface increases. So, of course, let's say the attackers, the threats will be increasing as well. And this, I'm not, and this way to solve it again, I want to stress out the cooperation between us, the information sharing between us, and in the end, a trust between, let's say, the member states, the EU, everyone, in order to at least be able to get not ahead, but to be able to be in the same level with threats that keep emerging every day, every week, every month. You've been dealing with cyber exercises, with cyber crisis management. What lessons can you share with us from that experience? From that experience, okay, some lessons, as I mentioned before, is I'm in the happy position to say that we have seen an increase in cooperation between the participants that we have exercised with. So that's a good thing. We have seen the communications channels being created and and we have also seen, let's say, a speed in the information sharing and the decision making through those exercises. Lessons learned before, on the bad side, let's say, there are still, of course, some sectors which are not that much aware of what security is all about, I would say. And we can see that through the instance that we have witnessed, healthcare being one of them, as I mentioned. Even so, the previous,
not the previous. The big exercise that ENISA organizers was supposed to be focused on the health sector, but due to pandemic, it was cancelled and moved for 2022. So as you see, we had seen this lack of security awareness in that sector, but pandemic struck. And with all of the initiatives in the EU, I think we are, let's say, in a place that we can push and suggest and propose ways, for everybody from the organizations to the public to the general user in the end to be security aware, I would say. Saad Kadi, we've been talking so far of sharing information and cooperation in the European Union. What about the relation of the European Union with other regions, with other continents? How do we share, if we share information with them, and how necessary is to do that and to improve that? Well, I cannot really answer that fully because I don't specifically work myself in the area, for example, of diplomatic relationship with like-minded countries and cooperation, for example, with the US, UK, and other, I would say, countries. However, I can speak about the perspective of CERT-EU there. So beside our, I would say, significant involvement in the EU CCERT network in the European Governmental CERT group, we, as I said, we have the agreement with NATO. We also have a number of cooperation with teams in third-part countries, such, for example, Japan, the Japan CERT Coordination Center, and other, I would say, countries. However, I believe that the colleagues in the European External Action Service are, with the help of the member states, are working together with the US, the UK, and other countries in order to strike, I would say, cooperation agreements that allow, I would say, more wide sharing, of course, in a controlled fashion, of course, with precautions, all due precautions, with these countries that in some, I would say, areas they face the same type of threat actors or the same type of attacks that we deal with, be it, for example, ransomware, as I have said previously. The US has been heavily targeted by ransomware as of late, and the EU as well, because as my colleagues previously said, and the colleague from ENISA, so the health sector in the EU, has been particularly targeted with ransomware. So it is of the utmost importance to have, I would say, structured sharing with those countries. This is also already happening, for example, through the law enforcement, and thanks to the work of Europol, European Cybercrime Center, where we have, for example, liaison officers from the FBI and other law enforcement from third countries. But anyway, so this is, in a nutshell, this is essential. It has to be done with certain countries, with not all countries, and you would understand what I mean here, and with all due precautions in order to maintain a healthy EU society and preserve kind of like our data and our rights and our values in the EU. Thank you. Thank you. I have a question from the audience to the four of you, and please use the answer as a final round to include final remarks, if you will, starting with you, Inês Esteves, and the question is the following. It was said that malicious actors cooperate, and public and private actors also need to foster cooperation. But what kind of incentives can be put forward to have this kind of cooperation and information sharing between public and private actors to protect cyberspace and societies, and what should be the role played by public authorities and private sector, namely industry,
on building a real threat intel at European level? It's a long question, and a good question as well, Inês. And a difficult one too. So I think we all agreed that collaboration is essential. The security information sharing, training, exercises is critical for the investigation, prevention, and rapid response to cybercrime. Everyone benefits from others' knowledge, collective experience, and everyone increase their defensive capabilities. Collaboration and greater knowledge allow us also a proactive approach to security management by allowing us to identify preventative and updated measures. It also encourages a more efficient allocation of resources to responding growing number of threats and malicious activity. And this is also requires the necessary automation and standardization of means. So if we agree on that, what do you have to do in a joint and concerted action? So we have to be aware to the need of sharing, but we have to be able to seed and have a joint action to about the investment that the public sector and private sector have to do to have more technical resources and more awareness and more training. So we have to incentivize a common approach to the investments too, and we have to be available to have the approach to these issues, and we have to collaborate and fix the using protocol and using a common technology, a common knowledge, and share between the community, the private sector, the public one. So we have the necessary of means. We have to have formation. We have to have more awareness, and we have to be able to establish our guidelines to this cooperation between different entities. Nuno Marques, the same question to you. Well, we need to be pragmatic on this issue, because let's see, we have two different realities here. One of them is super sophisticated attacks that are really difficult to make and to counter, but like the SolarWinds case, and this is another level. But the recent events were not this kind of attacks, were simple attacks. The colonial pipelines, for instance, a credential was found on a leak, and it was used, and then a ransomware as a service was contracted and planted there. There is not the need of excellent cybersecurity practices to counter this scenario. There is a minimal security awareness that entities must have in order to not make it so easy to being attacked, and that's, I think, is one of the main focus in the future for us, to have a minimum baseline
that companies must have in order not to be attacked. I'm remembering quite some time ago some issue in Florida in the water systems, and the attack was made because a team viewer is exposed to the team viewer is a remote access tool and was exposed to the world with a weak password as well. I think IT has changed a lot in the last 20 years, and the IT technical guys most of them don't evolve like in the cybersecurity field as they should. We were more focused in solving problems and letting the business grow and having solutions for having more business, and never stopped to think if this is the right way of doing so. And right now we are in a position that any of us here in this room can buy a ransomware malware on the web, and can go see leaked passwords on a dump site over there and try to use it. We find a credential, use that malware, and have an attack made to a company that, in the case of the Colonial Pipelines, stopped the entire production system. It's very easy to attack entities that have not the minimal capabilities in cybersecurity. So we have to create that minimal baseline and build from there. Thank you. Ms. Lella, your final remarks, please. On this, okay, I would like to say that there are some, let's say, initiatives between public and private. One that I have been lucky to be part of is the Cyber Europe exercises, which is a pan-European exercise that ENISA organizes every 2 years. It's we have, as I mentioned, public participants, private companies playing as well. The previous one, okay, was organized in 2018, and the next one is to be executed next year. There are also some other initiatives in ENISA between, again, the public and the private sector. Of course, the ISACs, which, again, they're focused around information sharing. What else? And... but in the end, yes, I would say that we still have a way to go to reach the full potential that we can reach as a union, as the good guys, let's say, between versus the threats that we are surrounded with. So. But I think we're, in the end, getting there. Let's hope so. Thank you. Saad Kadi, your final answer and remarks, please. Yes, thank you. So I'll take kind of like the opportunity given to me by Nuno, actually, when he answered this very interesting question. And by the way, whomever asked it, your drink next time you come to Brussels is on me. We can discuss for hours. Let me kind of let us take a step back here, please. We are speaking about information sharing. So you have this tsunami, this plague of attacks, okay? And you say, okay, so to deal with this tsunami, we have to share more information. But at a certain time, I mean, like, we're going to get drowned, even with all the goodwill, information sharing, etc., etc. And actually, something that we don't address sufficiently, or at least say publicly, is cybersecurity practitioners are getting worn out, are getting tired, are getting fatigued. Burnout is lurking, and I have a lot of, I would say, members of the cybersecurity communities, various cybersecurity communities that are getting kind of like burnout and stress out of this, because, like, basically what we are doing here is
private companies, vendors, produce software without regard to basic cyber hygiene that Nuno mentioned, or software development life cycle, secure software development life cycle, methodology, etc. They dump that on the market. They make money, and basically it's up to the cyber defenders of this world to deal with their buggy software. So I think it is more than time now in order to address this tsunami, to ask these vendors to produce secure software and hardware. Of course, bugs will always exist, but there is a difference between a bug that you could have avoided by applying best practices, by applying secure development lifecycle methodologies and things like that, and unavoidable bugs. So I think it is more than time to demand better software, more secure software and hardware. It's also more than time to have these vendors be held liable should their software, particularly the software that is used or hardware that is used in critical infrastructure, leveraged through a stupid bug in order to get in. So that's one. I think we should incentivize not necessarily better information sharing. This is important, but more important, incentivize the vendors to address the roots of the problem, or at least one of the roots of the problem. And this would come through for example, the NIS2 directive, would come also to a similar initiative that the Commission is putting forward, which is the common binding cybersecurity rules regulation for all the EU institution bodies and agencies, and similarly common binding information security rules regulation for all the EU institution bodies and agencies. So it's more than time that we walk the talk, and also not only try to get the cyber defenders to cooperate more, to share more information, etc. We have to look closer at the root of the problem. Like as Nuno said, we have to invest in cyber hygiene. We need to invest we are entitled to better software and better hardware. And I think it's more than time that we stop dumping on the market bad products, badly written ones, just for the sake of making money, making an exit. Thank you. Thank you very much, and thanks to the four of you for being and for your views on this panel, where we learned that there are a number of initiatives being put forward in the European Union regarding threat intel at European level. And we learned that we are moving in small steps in the right direction, but maybe we need to take more bolder steps and move from a need-to-know basis to a need-to-share basis, because sharing information is key. It's very easy on some aspects, but very hard on others, like cyber espionage. Because it's not just a technical issue. When it becomes a political issue, it becomes more complicated. There are political barriers, legal barriers on information sharing, and there are concerns on compliance, but the question is how to overcome such barriers. Is there a will to do that? Well, yes, at least at the European Commission level. And then there's the need of having comparability among European Union state members, and that means addressing the issue of common methods, concepts, taxonomies, because it's important to align expectations as well among European members. Where does the Portuguese case stand in this European debate? Well, the shift produced in the pandemic in businesses that moved to online platforms speeded up the legislation and practices, but it also shown that just in 2020 that there was a 200% increase on reported accidents, a trend that is seen also this year so far. Well, in Europe, we are looking at a bleak scenario. Since 2018, the number of significant incidents has risen 10 times. 10 times. And we're talking of incidents with significant impact that may take weeks or months to overcome. Ransomware, for a start, is becoming a plague, a terrible plague, and legitimate tools are being used by attackers. Well, yes, it is a bleak scenario,
And cooperation, trust, and sharing information really is key. To deal with this tsunami of attacks, we need, yes, to share information, but also to incentivize the vendors to address all these problems. So thank you very much. I invite all the audience to evaluate the importance of to classify the importance of this team. You just have to use the QR code that is being shown right now at the screen, and we will now make a short break, and we will be back in 15 minutes. Thank you very much.
Estamos de volta para o CIDEIS, para retomar os trabalhos. Deixa-me recordar-vos também que está neste momento a decorrer, durante todo o dia de hoje, a competição Capture the Flag da iniciativa Cybersecurity Challenge PT, integrada nesta conferência. Esta competição pretende selecionar 10 estudantes que formarão a equipa que representará Portugal no European Cybersecurity Challenge 2021 e que decorrerá no final de setembro em Praga, Chequia. O European Cybersecurity Challenge 2021 é organizado pela ENISA e visa reunir jovens talentos de toda a Europa. Esta competição decorre em ambiente de fair play, onde ao longo de vários dias as equipas são desafiadas a resolver tarefas relacionadas com segurança informática, tais como segurança web, segurança de dispositivos móveis, quebra-cabeças de criptografia, engenharia reversa e análise forense. Em Portugal, a iniciativa resulta de uma estreita cooperação entre o Centro Nacional de Cibersegurança, o Instituto Superior Técnico, a Universidade do Porto e com o apoio da AP2SI, Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação. Os 10 estudantes vencedores serão anunciados amanhã na sessão de encerramento desta conferência. E agora avançamos para um novo painel de debate. Bom, e para falar de inteligência artificial, abraçar as competências do futuro, tenho comigo Bernardo Patrão, diretor de inovação da Critical, Filipe Sousa, coordenador do Departamento de Connected Things da Fraunhofer, Paulo Calçada, administrador executivo da Porto Digital. E remotamente está connosco Arlindo Oliveira, ele é professor do Instituto Superior Técnico. Recordo ao público, também pode participar nesta discussão, basta colocarem questões na caixa de comentários, na caixa de mensagens do YouTube e no final será selecionada uma dessas questões e eu poderei colocar aos nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar por uma primeira ronda sobre o tema que nos traz aqui, sobre a inteligência artificial e a cibersegurança. Como é que elas devem ser articuladas? Bernardo Patrão, começo por si. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer, obviamente, pelo convite e um bem-aja à organização por ter conseguido fazer aqui um evento já com alguma presença, que penso que todos nós sentimos muita saudade disto. E, obviamente, cumprimentar aqui os colegas do painel, o professor Arlindo Oliveira, o Filipe Sousa e o Paulo Calçada. Em relação à inteligência artificial, apraz-me dizer que, embora se tenha desenvolvido muito nos últimos anos e tenha sido e seja claramente uma tecnologia emergente e um conjunto de tecnologias emergentes, em si, a inteligência artificial, quando falamos de inteligência artificial, tipicamente estamos a falar das técnicas de machine learning. E as técnicas de machine learning, só para uma pequena curiosidade, são coisas que já foram inventadas há muitos anos. Portanto, a primeira proposta de uma rede neuronal, que é a base científica para fazer redes de machine learning, foi proposta em 1944, portanto ainda visava a Segunda Guerra Mundial, estamos a falar de uma coisa há 77 anos atrás, acho que é uma curiosidade interessante. E obviamente esta tecnologia depois teve tipicamente há cerca de 10 anos uma explosão muito grande, essencialmente porque começámos a ter cada vez mais capacidade de processamento, capacidade de armazenamento de informação e também cada vez mais dados disponíveis para a análise destes sistemas de redes neuronais e de aprendizagem máquina, digamos assim. A cibersegurança, especificamente, pode beneficiar, obviamente, da inteligência artificial em vários domínios, portanto, permitindo automatização de processos, permitindo a redução de eventuais números de pessoas que têm que estar a olhar para eventos que acontecem de segurança para detectar possíveis ataques, possíveis ameaças. Portanto, essa tem sido, obviamente, a utilização mais comum da inteligência artificial no domínio da cibersegurança e nós temos hoje em dia já vários produtos de mercado que aplicam esta mesma
mesma lógica. Mas depois há também uma dicotomia interessante, que é, enquanto utilizadas em conjunto, poderão ser bastante benéficas, a inteligência artificial e a cibersegurança, mas se não forem utilizadas em conjunto, ou se passarmos a inteligência artificial para o lado contrário da barricada, também podemos encontrar usos menos benéficos, digamos assim, para a inteligência artificial. Portanto, existem formas de utilizar as tecnologias que se utilizam, as técnicas que se utilizam de inteligência artificial, quer para detectar novos ataques, quer para conseguir atacar determinados sistemas, detectando novas vulnerabilidades e comprometendo eventualmente sistemas. Apraz-me também dizer que hoje em dia a inteligência artificial já está a ser usada, portanto, embora se fale muito da inteligência artificial como uma técnica do futuro, é uma técnica do presente e é também, como vimos, uma técnica do passado, e já está a ser usada hoje em dia para coisas muito concretas que têm efeitos, diria, marcantes na vida de pessoas. Portanto, especificamente nos Estados Unidos existem 2 exemplos que eu gostaria de realçar. Por exemplo, hoje em dia a inteligência artificial já é utilizada por um conjunto de empresas para sugerir pessoas a serem despedidas numa determinada empresa, com base na sua performance e na forma como estão a trabalhar, e em indícios que possam existir que a pessoa não deverá estar naquela empresa. Portanto, isto já está a ser utilizado. Obviamente é uma forma de apoio à decisão, é digamos assim, uma inteligência aumentada. As pessoas vão consultar o sistema e depois tomam ou não uma decisão com base nessa informação. Mas está a ser usado também nos tribunais dos Estados Unidos, não em todos, mas em alguns estados a título de teste, para, por exemplo, detectar ou ajudar a avaliar o risco de reincidência de crimes das pessoas que vão, para definir qual é que é a fiança, o valor da fiança, ou se as pessoas ficam em prisão preventiva ou se podem sair. Portanto, vemos aqui que a inteligência artificial tem um potencial gigante, é claramente, digamos, a tecnologia ou as técnicas da moda, que toda a gente fala, mas pode ter também efeitos muito nefastos na sociedade, quando sendo utilizada para o mal, e tem claramente consequências para as pessoas que sofrem. No fundo, existem 3 atores principais quando utilizamos um sistema de inteligência artificial. Os programadores, as pessoas que desenharam o sistema e que o programaram e que definiram as regras e os modelos de aprendizagem. Existem depois a tal pessoa que consulta essa informação e toma uma decisão com base nessa informação. E depois existem as terceiras pessoas que muitas vezes são esquecidas no processo, que são quem sofre, no fundo, as consequências deste sistema existir. Portanto, nós, prendendo uma pessoa preventivamente, não temos a hipótese de saber se essa pessoa efetivamente iria reincidir em crimes ou não, por exemplo. Portanto, estes 3 atores, eu diria que são os principais, estes 3 tipos de atores em qualquer sistema de inteligência artificial. Filipe Sousa, ajude-nos também a fazer este enquadramento na relação entre inteligência artificial e cibersegurança. Obrigado. Desde já gostaria de agradecer o convite do Centro Nacional de Cibersegurança, agradecer ao público e aos meus colegas do painel, e realmente gostava por iniciar que existe uma interseção muito grande entre a cibersegurança e a inteligência artificial. Porque, por um lado, a inteligência artificial pode ajudar, tal como já disse o Bernardo, no contexto da cibersegurança, na parte mais de construir através de modelos de deep learning, de detecção de malware ou tipos de comportamentos que realmente são julgados como um ataque. Mas existe outra vertente, que é a própria inteligência artificial ser atacada, ou seja, a base de tudo isto em que nós construímos, que é um sistema para nos assegurar, está construída à base em pilares muito fracos. Como é que isto muitas das vezes é originado? Estes ataques são originados porque muitas vezes, como o Bernardo disse bem, a técnica mais comum que hoje em dia se usa, porque é uma técnica cega, é chamada técnica Deep Learning, com base em redes neuronais, em que basicamente colocamos um grande poder de computação, mas temos um volume de dados que não os sabemos muitas vezes caracterizar, não temos características em particulares e o computador em si é que consegue padronizar e definir um padrão daqueles dados. O que pode ser muito bom para auxiliar realmente do ponto de vista de cibersegurança, mas se este processo todo for enviesado, facilmente aprendemos uma coisa mal. Como existe um caso comum na literatura, que é tentar distinguir uma imagem de um lobo e de um husky, que é facilmente enganada porque o lobo tinha sempre fotografias de neve atrás e o husky, curiosamente, também tinha uma fotografia de neve atrás. Ou seja, todo o sistema aprendeu que tudo que seja com neve atrás ou um branco é caracterizado como lobo. Como vê, é um exemplo muito simples em como facilmente se consegue enganar o sistema. Claro que hoje em dia cada vez mais começam a existir
técnicas e formas de assegurar que isto não é enviesado. Uma delas acaba por ser tentar distribuir a forma como é que isto é aprendizado ou aprendido, ou seja, chama-se o Federated Learning ou aprendizagem federada, ou seja, em vez de pensarmos que é uma única máquina a calcular, os dados são sediados em vários centros e podemos até pensar num processo colaborativo em que os nossos telemóveis contribuem para recolher dados que estão encriptados e contribuem para aprender um algoritmo que depois nós acabamos por ser beneficiados. Isto acaba por ser uma forma de dar uma resposta, existem outras. Outra acaba por ser como é que nós conseguimos encriptar estes dados, e principalmente quando estamos num processo de decisão, ou seja, depois construímos um modelo, como é que poderemos estar a analisar dados que são encriptados, porque são dados pessoais, mas que queremos extrair de algum significado. Estas são algumas formas de melhorar, digamos, que este tipo de sistemas. No Fraunhofer-Eicos, nós geralmente achamos que a inteligência artificial como um todo, seja aplicada à cibersegurança ou outras áreas, como a área médica, gera um impacto positivo na sociedade. A grande questão que se coloca é que pode facilmente levar à injustiça ou à discriminação. O Bernardo falava, por exemplo, do exemplo dos tribunais norte-americanos. Eu lembro que acho que li um artigo em que justamente o sistema em si podia ser bastante injusto, porque uma boa parte daqueles que são julgados nos tribunais americanos são de raça negra. E por aí perpetuavam basicamente quem teria as fianças mais elevadas seriam os de raça negra, porque eram os que tinham maior incidência, que se pareciam mais dos tribunais americanos. Daí que julgo que isto será algo importante, nós cada vez mais percebemos, ok, que dados é que utilizamos para treinar os algoritmos e de que forma é que chegamos a uma decisão. Isto chama-se um bocadinho a explicabilidade, que é o que nós tentamos trabalhar um bocadinho num tópico mais de investigação, é como é que nós conseguimos garantir justamente que dados é que utilizamos e como é que conseguimos explicar a decisão a que atingimos. Isto é muito importante, não só na cibersegurança, mas também no aspecto médico, que é caracterizar se um sinal de pele é cancerígeno ou o risco de ser cancerígeno ou não, mas que o médico em si perceba como é que aquela decisão foi atingida e não seja algo obscuro, uma caixa negra. Isto é outro aspecto importante com que nós trabalhamos e qual temos um projeto muito interessante com a CMU que tenta justamente na área mais médica e de imagem médica, de perceber como é que conseguimos explicar a imagem que estamos a analisar, aplicada a cancro do colo do útero ou mesmo a raio-x do tórax, de que forma é que conseguimos explicar a decisão aos profissionais de saúde. Outra área interessante que tem sido uma área de investigação e é uma área interessante para nós, tem sido justamente como é que conseguimos garantir quer a justiça do algoritmo, quer a privacidade e a transparência e a responsabilidade e a ética. Porque naquele caso que eu dei da justiça norte-americana, o algoritmo acaba por ser irresponsável do ponto de vista social, chamemos-lhe assim. E nesse sentido nós também estamos a trabalhar numa solução que recebeu um prémio do IN3+, do INCM, em que justamente tentamos perceber de que forma é que garantimos que versionamos ou garantimos os dados que estamos a utilizar, qual foi o algoritmo que originou e que decisão é que depois pode até originar. Isto é que utilizando técnicas de blockchain, garantir qual é a versão dos dados que se utilizam, se adicionamos novos dados para construir um modelo ou não. É outra forma que nós teremos no futuro de garantir, até porque estamos muito alinhados com aquilo que já foi dito noutros painéis, que é como uma diretiva da União Europeia, que é a inteligência artificial confiável, ou seja, como é que nós conseguimos garantir que o modelo de inteligência artificial aplicado à área de cibersegurança é confiável e que não é enviesado por um hacker ou outro tipo de interveniente. E desta forma, uma das coisas que nós tentamos dar com este tipo de solução é justamente garantir que muitas das vezes temos vários elementos envolvidos num processo de construção do algoritmo de inteligência artificial, temos muitas pessoas que recolhem os dados, ou entidades que recolhem os dados, organizações que anotam os dados, porque muitas vezes temos que anotá-los para perceber o que é que estamos a ver, e neste sentido, quem constrói os dados pode ser um centro de investigação, pode ser uma empresa, e por fim, quem é que depois toma decisões com base naquele algoritmo. E aí o que nós queremos garantir é que todos estes intervenientes que estão envolvidos nesta cadeia têm o seu papel, estão identificados e não adulteram facilmente, e se percebe quem é que esteve envolvido na cadeia e não é fácil de adulterar este tipo de informação. Pronto, eu terminava por aqui um bocadinho a intervenção. E dava aqui... Sim, já desenvolveremos. Arlindo Oliveira é enfim, um grande entusiasta, investigador, divulgador da inteligência artificial. Como é que enquadra a relação da inteligência artificial com a cibersegurança?
Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, eu talvez falasse assim em 3 grandes blocos dessa relação. A primeira é, começamos pelo pior, que é o facto de a inteligência artificial pode ser usada para ataques a sistemas, não é? Enfim, ataques maciços a sistemas com bots e com computadores foram instrumentalizados é uma coisa comum, mas tipicamente estes computadores não são inteligentes, portanto, basicamente reproduzem comportamentos. Neste momento é possível usar sistemas um bocadinho mais inteligentes que, face às respostas que obtêm, também atacam de maneira diferente. E, portanto, há de facto aqui, depois há a possibilidade de usar a inteligência artificial para, por análise de dados, de logs, etc., identificar sistemas que têm os sistemas operativos errados, que estão mal configurados, etc. Portanto, a possibilidade de utilizar a inteligência artificial para atacar sistemas computacionais é uma possibilidade real e representa um aumento do risco. Pelo lado positivo, temos que a inteligência artificial também pode ser usada justamente do lado da defesa, e aliás pode e deve. Neste momento é extremamente... Está muito divulgado o uso de inteligência artificial justamente para analisar em tempo real, uma coisa que nenhum ser humano pode fazer, as características do tráfego recebido e identificar riscos. É um problema que não é fácil, porque o problema da cibersegurança é que é preciso identificar a agulha no palheiro, é preciso identificar aquele evento que identifica uma tentativa de intrusão, uma tentativa de fraude ou o que for, e distingui-lo dos milhões de eventos normais, e não é assim tão fácil de distinguir. Portanto, é uma área excepcionalmente difícil para a inteligência artificial, mas tem sido maciçamente usada. Portanto, esta ideia é que nós podemos usar técnicas de inteligência artificial, data mining, análise de dados tipicamente, para analisar em tempo real, ou sem ser em tempo real, os logs, o tráfego, etc., e assim identificar ataques. Portanto, isto é o lado bom e claramente é uma coisa que deve escalar, porque cada vez estamos mais limitados pela limitação de recursos humanos com especialidade neste tipo de análises, e quanto mais conseguimos automatizar, mesmo que só automatizemos 90%, ou 50%, ou 70%, ou o número que for, é muito positivo. Portanto, estas são as duas áreas óbvias, que é o uso de inteligência artificial para atacar sistemas e o uso de inteligência artificial do lado bom, não é? Para defender os sistemas. Depois há uma terceira área que para mim é fascinante, porque acaba por ser mais próximo da minha, que é os próprios sistemas de inteligência artificial que neste momento são usados em muitas aplicações, não é? Também podem ser infiltrados. E, portanto, nós temos de ter o problema oposto, que é usar técnicas de cibersegurança em sistemas de inteligência artificial. Digamos que a última coisa que nós queríamos é que, de repente, todos os Volkswagens, digamos, desatem a acelerar a fundo e a espetar-se na autoestrada, porque o sistema de apoio à condução do Volkswagen, para dar um exemplo, foi infiltrado por um hacker que os alterou. Não é? E este é poderão dizer que não é uma inteligência artificial muito avançada que está nestes sistemas, mas, para dizer a verdade, já é relativamente sofisticada, já mantém os carros nas faixas, trava quando é preciso travar, etc. Uma infiltração num sistema destes e o retirar controle ou controlar de forma errada um sistema destes seria terrível. Mas há muitos outros sistemas que podem ser infiltrados desta maneira, destes sistemas que analisam as declarações fiscais, sistemas que analisam os tráfegos de pessoas nos aeroportos, etc. Portanto, qualquer sistema de inteligência artificial pode, em princípio, ser infiltrado e temos de ter isso em atenção. E aqui também se coloca uma questão que já foi aqui referida, é que muitos destes sistemas são relativamente opacos e, portanto, pode não ser fácil perceber quando é que um sistema de inteligência artificial foi infiltrado, porque essa infiltração, ao contrário de um sistema, de um computador, onde pode ser óbvio, não é? Fica bloqueado ou desata a comportar-se de maneiras estranhas, no sistema de inteligência artificial pode ser simplesmente influenciado, por exemplo, de maneira a deixar passar um certo tipo de pessoas, um conjunto de pessoas no aeroporto, reconhecendo todas as faces, menos aquelas 5 faces em particular, ou coisas desse tipo. E, portanto, esta área da possível infiltração por atacantes de sistemas de inteligência artificial com ataques que são difíceis de detectar é uma área extremamente importante. Ela tem sido focada por várias instituições, em particular por uma instituição europeia, o ENISA, European Union Agency for Cybersecurity, esta importância de garantir a aplicação de
de cibersegurança, técnicas de cibersegurança, a sistemas de inteligência artificial, que têm esta característica adicional que pode ser difícil determinar se eles forem filtrados ou não. Portanto, nestas 3 dimensões, o uso malicioso, usar a inteligência artificial para suportar a defesa dos sistemas e o garantir a fiabilidade e a segurança dos sistemas de inteligência artificial são 3 dimensões extremamente importantes e que eu acho que vão ter grandes desenvolvimentos, quer em termos regulamentares, quer em termos tecnológicos, nos próximos anos, na próxima década. Obrigado. Depois vamos querer detalhar e aprofundar temas que já levantou, como o que diz respeito às competências ou à falta delas, aqui aludiu. Antes disso, Paulo Calçada, a sua visão de introdução sobre a relação entre inteligência artificial e cibersegurança. Eu acho que, como já ficou claro, há uma forte relação e uma forte dependência entre aquilo que são os serviços desenvolvidos em cima de tecnologias do tipo de inteligência artificial e a cibersegurança. Não é? Há uma total dependência porque são sistemas que são tão complexos hoje em dia, cuja relação causa e efeito, portanto, cuja relação entre aquilo que são os algoritmos desenhados, a base que tem por base desses algoritmos e depois o impacto que esse algoritmo vai ter, e como disse o Bernardo e bem, os efeitos são marcantes na vida das pessoas. E, portanto, tornam estes sistemas muito permeáveis a serem alterados, a serem adulterados, porque eles, na prática, como também disse o Filipe, são baseados em dados, em grandes volumes de dados, e, portanto, se algumas dessas componentes for alterada, sejam os dados que estão na base da aprendizagem que os sistemas têm que normalmente ser sujeitos, sejam depois as próprias variáveis que compõem as premissas que estão por trás dos algoritmos. Há aqui um enorme conjunto de componentes que colocam, de facto, em risco a utilização destas tecnologias em largo espectro. O professor Arlindo de Oliveira falou do exemplo do acidente dos veículos autónomos, não é? Mas podemos falar de muitos outros exemplos onde a opacidade, a falta de transparência, a forma como estes algoritmos estão a ser feitos, criam enormes riscos. E, portanto, criam uma enorme pressão do lado da cibersegurança e também criam aqui uma enorme oportunidade em termos de negócio, porque, de facto, ninguém está a dizer que não se deve utilizar este tipo de tecnologias, pelo contrário, poderá haver outras razões que não estas tão tecnológicas, mas acho que sim, acho que cria uma pressão enorme do lado da cibersegurança, porque estes sistemas têm que ser efetivamente protegidos. Obviamente que há aqui depois um outro trabalho que tem que ser feito, no aumento da transparência, a identificar de forma muito clara quem fica responsável no caso de um efeito que não aquele que inicialmente seria o efeito esperado, não é? Portanto, quem é que fica responsável no caso de ter identificado um lobo em vez de um cão, não é? E de repente entregam-nos um lobo em casa à espera de nos entregarem um cão. Eu próprio hoje fui um bocado alvo aqui da utilização de inteligência artificial quando vinha para cá. Cheguei atrasado porque o motorista decidiu acreditar no Waze em vez de acreditar na sua própria experiência. Portanto, eu decidi vir num Uber porque pensava que vinha com um profissional e chegaria mais rápido aqui, e o profissional estava completamente focado naquilo que a inteligência artificial que o Waze tinha, e portanto chegámos atrasados porque ele deu umas grandes voltas e ele próprio estava a resmungar com o Waze. Isto para dizer que, de facto, há aqui uma relação muito grande entre o potencial que estas ferramentas têm, o impacto que têm na vida de todos nós. As cidades aqui depois também poderia falar um bocadinho melhor sobre isso. Sim. Querem ter um papel, querem de facto ter uma palavra a dizer, mas acima de tudo reforçar esta visão de que, como já foi dito, obviamente eu essa parte vou passar à frente, que a própria inteligência artificial pode ser um instrumento muito importante para as tecnologias da cibersegurança, mas acima de tudo reforçar a importância de termos sistemas seguros, sistemas que são de facto resilientes do ponto de vista de ataques à cibersegurança, do ponto de vista da sua permeabilidade, para garantir que há esta relação causa e efeito, para garantir que de facto os serviços para a qual estes algoritmos foram desenhados são cumpridos em plenitude. Existe um outro ponto, já agora também, que eu acho que é importante e que tem sido abordado agora muito recentemente, e até a propósito há uma investigadora da Microsoft que fala sobre isso, que diz que a inteligência artificial é tudo menos inteligente e tudo menos artificial, aludindo um pouco àquela questão da quantidade de humanos que ainda são utilizados para ajustar o resultado final. Falei agora no meu exemplo do Uber, eu estava a contar na inteligência do motorista, ele estava a contar só exclusivamente na inteligência do Waze, mas há um livro muito antigo, depois saiu interessante um filme chamado Minority Report, em que temos 3 mutantes a antecipar o crime, não é? Portanto, aqui também foi necessário, e é engraçado esta visão de que, por muito que os algoritmos sejam importantes, as pessoas
continuam ainda a ser fundamentais na tomada de decisão. E, portanto, aqui também pode haver, do ponto de vista do lado do crime, da segurança, um fator relevante a considerar, não é? O fator humano, que normalmente estes sistemas também têm que contemplar. Portanto, não são sistemas completamente autónomos, não são sistemas completamente isolados, pelo contrário, não devem ser. E, portanto, há aqui muitas variáveis que, mais uma vez, e mesmo a terminar, reforçam a importância da cibersegurança neste ecossistema. Carolina Oliveira, queria então pegar na questão que levantou há pouco, das competências em recursos humanos existentes ou não. Este tema das competências é completamente central neste evento do CIDES, como sabemos, e, portanto, interessa-me detalhar e olhar para os dois lados da questão. Por um lado, quais são as competências que a inteligência artificial substitui? Por outro, quais são as competências que a inteligência artificial exige? Bom, em primeiro lugar, relativamente às competências, uma nota que é, há em geral uma enorme falta a nível português, europeu e mundial, uma enorme falta de pessoas competentes na área de IT, de ITC, portanto, de tecnologias de informação. Provavelmente em Portugal faltam, enfim, as estimativas variam, mas talvez faltem 20 mil pessoas com competências avançadas nesta área, ao nível da Europa, se calhar 1 milhão de pessoas. E não temos capacidade de as formar, e, portanto, em si é um desafio. Desta lacuna de competências, há 2 áreas onde ela se nota ainda mais do que em geral, que é exatamente na área da cibersegurança e é exatamente na área da machine learning. Portanto, estamos aqui particularmente mal posicionados, porque neste momento as pessoas têm competências avançadas em cibersegurança e, especialmente em aprendizagem automática e inteligência artificial, são as pessoas mais pretendidas pelo mercado e é onde há maior falta em número de pessoas. Há muitas pessoas boas, mas não há pessoas para tudo, e as empresas sabem bem disto, porque andam constantemente a capturar os profissionais umas das outras. A pergunta que fez, que é o que é que a inteligência artificial pode substituir em termos de recursos humanos, apesar do que eu disse há bocadinho, eu temo que a resposta seja muito pouco. Ou seja, eu estou convencido que se uma empresa precisa de 10 peritos em segurança, em cibersegurança, se usar ferramentas avançadas, se calhar vai continuar a precisar dos 10 peritos. O que provavelmente acontece é que os 10 peritos conseguem fazer um trabalho mais profundo e mais sistemático, porque conseguem analisar com muito mais profundidade. Enfim, mas podemos ser aqui, dar o benefício da dúvida e dizer que, ok, talvez se eles tiverem boas ferramentas e estas tecnologias, em vez de 10, só precisamos de 5, vamos imaginar. Eu não acredito muito, mas vamos imaginar. Portanto, desse ponto de vista, o que estas ferramentas fazem não é tanto substituir as competências, mas sim ampliá-las, não é? Portanto, é mais complementar as competências. Um bom perito de cibersegurança pode usar estas ferramentas para fazer, por exemplo, filtragem de logs e analisar só os pontos mais chave dos logs. Portanto, em vez de 10 pessoas, precisamos de 5. Portanto, há de facto aqui uma ampliação da capacidade de trabalho, uma ampliação das competências que é fundamental. E, como disse, é fundamental porque estas pessoas estão exatamente, neste momento, são muito procuradas. Portanto, acho que não há nenhum risco, antes pelo contrário, de que a utilização destas técnicas venha a reduzir a procura futura de peritos em cibersegurança. Pelo contrário, estou convencido que essa procura vai continuar a aumentar à medida que aquelas 3 dimensões, enfim, as 2 dimensões do lado bom, vão continuar a desenvolver-se. Acho que vamos continuar a ter um aumento da procura de peritos em cibersegurança e vamos ter a preocupação de lhes dar cada vez melhores condições de trabalho. E neste momento as ferramentas de inteligência artificial, apesar do nome sexy, não é? Inteligência artificial, são simplesmente ferramentas, são ferramentas que as pessoas usam para trabalhar e melhorar e aumentar a sua produtividade. É possível que com o desenvolvimento da tecnologia venhamos a ter sistemas mais integrados e que tenham alguma capacidade, sei lá, uma pequena empresa talvez possa adquirir um sistema que faz o tipo de análise de logs, o tipo de análise de dados que um perito em segurança, que se calhar não tem, poderia fazer. Eu até aceito que isto seja
parcialmente verdade. Mas devo dizer que a segurança tem aqui uma característica especial que a torna particularmente difícil para este tipo de sistemas, não é? Quer dizer, nós podemos, por exemplo, automatizar o serviço ao cliente, é uma área diferente. Não é muito difícil pensar que os call centers, daqui a uns anos, 90% das pessoas vão ser substituídas por agentes inteligentes, ou medianamente inteligentes. A segurança tem uma característica diferente, é que os ataques caracterizam-se exatamente por serem diferentes de cada vez, não é? Quer dizer, um ataque nunca é exatamente, ou não devia ser exatamente igual ao anterior se os sistemas estiverem bem configurados. E, portanto, há aqui uma alteração permanente das condições de funcionamento dos sistemas que torna particularmente difícil para os sistemas de inteligência artificial, que funcionam muitas vezes, como foi aqui referido, com base em dados do passado, não é? No passado, quando houve um ataque, houve aqui uma concentração, sei lá, um denial of service, houve aqui uma concentração de pedidos, 10 mil pedidos por segundo neste período. Mas se calhar o próximo ataque não vai ser bem assim, ou vendo outra fonte ou coisa assim. Portanto, embora eu acho que há a possibilidade de irmos desenvolver sistemas cada vez mais sofisticados de inteligência artificial para garantir a automatização parcial de tarefas de cibersegurança, estou convencido que é uma tarefa onde este progresso vai ser lento, comparado com outras áreas onde há uma estabilidade da situação. Ao contrário da cibersegurança, onde essa estabilidade não existe por inerência. Cada ataque é diferente, cada ataque explora uma fragilidade diferente e, portanto, estes sistemas, os antivírus, têm de estar sempre a ser reconfigurados, não é? E essa reconfiguração é feita manualmente e usando a inteligência humana neste momento. Portanto, eu sou um bocadinho cético relativamente à possibilidade de virmos a atacar o problema da falta de recursos humanos em cibersegurança com ferramentas de inteligência artificial, não porque elas não possam aumentar a produtividade, não tenho dúvida que podem, mas a substituição será sempre uma substituição muito parcial e mais uma ampliação da capacidade do que exatamente uma substituição dos peritos. Se responder à pergunta, acho que mais ou menos. Sim, obrigado. Filipe Sousa, concorda? Ou seja, perante a falta de competências disponíveis, a inteligência artificial vai ampliar mais do que substituir e, portanto, isso na prática faz permanecer a carência de competências? Sim, eu concordo inteiramente com o que o professor Arlindo, desculpem, Arlindo Oliveira disse. Aliás, se lembrarem bem, quando surgiu uma ferramenta de produtividade muito conhecida, que é o Office da Microsoft, também auguram ou preveram que iam acabar os contabilistas, mas o facto é que ainda hoje em dia existem e muitos contabilistas. Ou seja, eu penso, e até pelas características que o professor eventualmente enunciou, tem características que é muito difícil que um algoritmo de inteligência artificial consiga facilmente substituir um administrador de IT. Não só pelas características já enunciadas, porque realmente as condições vão mudando, os updates, sistemas operativos, alguns protocolos mais lentamente, mas também tem muito a ver com aquilo que se chama muitas vezes os ataques, é uma questão mais de engenharia social, ou seja, é jogar com a ignorância das próprias pessoas. Muitas das vezes os ataques que existem em instituições são feitos e são os facilitadores, são os seres humanos. E por mais máquina que existe, muitas vezes é muito difícil de o fazer. Ou seja, imaginando que temos, por exemplo, queremos ir fazer um pagamento a um banco e geralmente são todos protegidos com um protocolo, que é o HTTPS, ou seja, que é uma ligação encriptada, e ela disse assegura-nos que quem está do outro lado é realmente o banco que dizem que nós queremos aceder. A partir do momento em que nós ignoramos completamente que há ali qualquer coisa vermelha a piscar e dizemos, não, eu quero ir lá, e se calhar aquilo não é o banco, mas é alguém que nos quer roubar a password, temos já um fator que é muito difícil um algoritmo apanhar. É algo que talvez seja o futuro, realmente é como é que os algoritmos de inteligência artificial podem evoluir para tentarem apanhar este tipo de comportamento humano e ver que a pessoa está a facilitar e simplesmente não permitir porque ela ensina, a própria pessoa já facilita este tipo de utilização. Eu, na minha opinião, até acho que pode haver uma maior necessidade de trabalhadores da IT, no sentido que, se pensamos que os algoritmos precisam sempre de algum tipo de know-how da IT para os construir, ou seja, alguns destes profissionais, até porque se calhar podem ser professores mais bem remunerados, porque temos um produto, temos depois uma linha de receita se calhar interessante atrás, alguns profissionais podem ser desviados justamente para este stream de desenvolvimento de software para as áreas de cibersegurança usando inteligência artificial. Não só porque têm esse conhecimento, o conhecimento de quais são os ataques frequentes e podem ajudar os colegas de ciência dos dados justamente a construir este tipo de algoritmos. Por isso eu até acho que pode agir justamente ao contrário, não de ajudar, mas até de complicar. Bernardo Patrão, em relação às competências.
Sem dúvida, eu concordo com os dois. Aliás, era o resumo que eu faria, era que efetivamente os sistemas de inteligência artificial permitem aumentar a capacidade das pessoas e mesmo se admitíssemos que efetivamente poderíamos eliminar alguma necessidade de operadores de segurança, com certeza a falta neste momento é tão grande a nível de número de pessoas necessárias para trabalhar nesta área que isso nem sequer serviria para colmatar essa falta. Portanto, eu se calhar ia-me focar um bocadinho na outra parte da pergunta que fez, que é que competências é que a aplicação da inteligência artificial poderá exigir no futuro. Porque eu penso que a restante parte da pergunta já foi muito bem respondida. Portanto, na essência, os operadores de segurança, eu penso que não vão mudar as suas competências, vão continuar a ser pessoas com olhar para a informação mais estruturada, informação ampliada, já com estes algoritmos a fazerem parte do trabalho por eles e que conseguem resumir muito a informação, portanto, pegar nos dados e transformá-los em informação. Só para referência, a maior parte dos operadores de segurança, tipicamente o que fariam antes destes sistemas existirem era passar os olhos por milhares de linhas de fecheiros de registros para perceber quem é que andou a aceder àquele sistema e de onde é que estão a vir os acessos do sistema para tentar detectar anomalias. Essa parte, sim, a inteligência artificial faz muito bem, pode detectar muito bem, até um certo termo, como o professor Arlindo falou, mas pode detectar desvios de padrões normais e, portanto, facilitar-lhes a vida. Mas, por outro lado, a utilização destes sistemas começa a requerer cada vez mais que haja pessoas formadas em machine learning e em inteligência artificial que consigam perceber os próprios modelos de aprendizagem. Como falávamos há um bocadinho, os modelos aprendem, nesse sentido, são muito burros, ou seja, os modelos aprendem com base nos dados que nós lhes fornecermos. Se um atacante ou uma pessoa mal intencionada fornecer dados, chamados dados envenenados a um sistema deste género, este sistema vai aprender da forma errada. E nós temos vários exemplos, por exemplo, de situações em que a justiça e a transparência são afetadas precisamente porque os sistemas não tiveram em conta isto. E, portanto, isto começa a ser uma preocupação, voltando então para essa área de competências, em que me parece que cada vez mais se vão ter que começar a formar competências, ferramentas, sistemas, em que possamos apostar em duas partes principais. Uma que já foi referida, que é neste momento falado, chamada o Explainable AI, ou seja, no fundo é como é que os sistemas que tomam uma decisão podem explicar a um humano como é que foi tomada essa decisão. Isto é obviamente muito complicado de fazer, porque quem conhece a tecnologia das redes neuronais é muito difícil, e dos outros sistemas de aprendizagem, é muito difícil fazermos isto, e também acarreta um risco interessante, porque há um conjunto de papers que nos dizem que quando as pessoas são explicadas pela máquina como é que chegaram a uma decisão, o seu nível de confiança naquela decisão ainda sobe mais do que muitas vezes for um humano em transmitir-lhe a mesma informação, o que é interessante. Portanto, há aqui um equilíbrio difícil, mas eu diria que essencialmente na área do Explainable AI, portanto é uma área de competências que tem que ser desenvolvida e é um conjunto de ferramentas que temos que desenvolver para que as pessoas não tomem decisões cegamente e que consigam perceber pelo menos a base dos dados ou da decisão que lhes está a ser apresentada. E depois uma área também que falámos muito, que tem a ver com justiça e com transparência, que é, quer através da regulamentação, quer através de iniciativas públicas e privadas, nós garantirmos que estes sistemas que tomam decisões tão importantes como quem é que vai para a cadeia ou quem é que é despedido, têm na sua base justiça, e justiça dos modelos de dados e justiça dos dados que lhes são imputados para a aprendizagem, para não estarmos a induzir em erro, e isto aconteceu já em várias situações. Por exemplo, agora estou-me a lembrar que quando se começou a desenhar algoritmos de reconhecimento facial, eles funcionavam muito melhor em pessoas caucasianas do que em pessoas de qualquer outra raça. Portanto, havia logo ali um enviesamento dos resultados, não é? Portanto, isso é uma coisa que depende muito da parte das competências humanas, de perceber estes modelos e de atuar já na justiça e na transparência e na explicabilidade, digamos assim, destes modelos. Portanto, eu diria que essas são as competências essenciais. Paulo Calçada, ouvíamos agora que os sistemas aprendem com base nos dados que fornecemos. Isto coloca desde logo a questão, incluindo da cibersegurança, que é o acesso a dados. Claro. Sobre o acesso a dados, eu gostava de
dar o exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver na cidade do Porto, mas antes, sobre as competências, se o Pedro me permite, eu só gostava de reforçar aqui uma ideia que me parece relevante, que é todos nós, enquanto utilizadores destas tecnologias, também devemos ter a oportunidade de nos capacitarmos melhor para compreender o que é que está do outro lado, não é? Aquela coisa de estarmos a um almoço, a um lanche, a discutir um assunto e depois, olha que engraçado, o Facebook estava a mostrar aqui precisamente sapatos que eu andava à procura. Portanto, nós todos temos que aprender e temos que compreender o que é que está por trás daquela tomada de decisão. Eu, pela primeira vez, e sou um grande fã de open source e de Linux e coisa fixe, comprei um iPhone porque, apesar de tudo, a área da cibersegurança, a área da segurança, a área da proteção dos dados, e agora ligando à questão dos dados, começa a ser também um selling point, o que eu acho que é muito relevante. Não é? E também já falei sobre isso mais um bocadinho. Ainda sobre as competências, há um outro tema que para nós também é muito relevante, que é, para além de toda esta complexidade tecnológica e a necessidade de termos mais engenheiros, mais especialistas a explorar as oportunidades que são criadas, a criar negócio, a criar valor, a criar algoritmos, há também a necessidade de nunca nos esquecermos que do outro lado estão pessoas, normalmente, estes serviços são normalmente utilizados para serem utilizados por pessoas e, portanto, a multidisciplinaridade das equipas, a capacidade de nós trazermos para estas equipas tecnológicas, para estes engenheiros, para esta malta do IT, mentes que pensam um pouco de forma diferente, acho que também é fundamental. Eu, há uns anos atrás, quando era diretor executivo do Centro de Competências para as Smart Cities da Universidade do Porto, numa equipa liderada pelo João Barros, ele dizia muito, eu estou farto de engenheiros, eu preciso de psicólogos. Não era que os engenheiros estivessem com problemas e precisassem de apoio psicólogo, o que nós precisávamos na equipa era de alguém que nos ajudasse a pensar fora da caixa. No caso da Projetal, nós temos também conseguido incorporar alguns dos nossos elementos na equipa que são farmacêuticos e que de repente estão a trabalhar na área da IT. Não é? São designers e estão a trabalhar na área da IT. Traz de facto uma capacidade de olhar para estas coisas de forma diferente e que nos aproxima a nós, quem está mais do lado da tecnologia, daquilo que depois é a tal relação causa-efeito e aquela obrigação que todos nós temos de tornar os algoritmos explicáveis. Não é? As pessoas têm que compreender o que é que está a acontecer. Porque raio é que o Facebook me está a falar de sapatos e a promover sapatos, quando eu ainda agora estava ao almoço a falar de sapatos. Há um outro exemplo que me leva àquela afirmação de que a inteligência artificial é tudo menos inteligente e artificial, que é o facto de eu ter comprado um iPhone, como referi, e o Facebook continua a mostrar-me capas do iPhone, e eu já comprei uma capa do iPhone, portanto ele ainda não percebeu que eu já comprei uma capa do iPhone, quer dizer que talvez o iPhone esteja a funcionar e esteja a proteger os meus dados. E falando de dados, de facto é fundamental, todos estes temas aprendem com base em grandes quantidades de dados. Quanto maior for a quantidade de dados, quanto maior for a diversidade dos dados, mais potencial esses algoritmos vão gerar. E aqui levanta-nos uma questão, e agora olhando para a perspectiva das cidades, não é? Das cidades enquanto um ecossistema agregador, obviamente podemos falar de muitas outras áreas de ação, muitas outras áreas de negócio, a saúde, a indústria, mas no caso em particular das cidades, há uma tendência que nós temos tentado acompanhar e que temos tentado também fazer parte desse grupo de cidades que tentam liderar, que é esta perspectiva de que as cidades têm que ser donas dos dados, ou têm pelo menos que ser reconhecidas como entidades que são uma espécie de operador neutro, ok? Porque é sempre muito importante cada vez mais criar esta relação de confiança. A Apple, como eu referi, peço desculpa por estar a usar tantas vezes o nome da Apple, eu que nem era um grande fã, conseguiu perceber isso e conseguiu perceber que é preciso criar esta relação de confiança para que as pessoas, de facto, depois comecem a sentir-se mais confortáveis com a forma como estes algoritmos, como esta inteligência artificial a estar a pé. Portanto, estes agentes, estes brokers intermediários que agregam dados e que depois conseguem gerar valor ou conseguem criar oportunidades, diria, justas para que se gere valor sobre os dados que são agregados nestas plataformas, para nós, no nosso entender, é muito relevante. A Projetal tem trabalhado muito numa lógica de operador neutro, mais ligado na área das telecomunicações. A Porto Digital é um operador de telecomunicações, a cidade do Porto tem um operador de telecomunicações chamado Porto Digital, e nós utilizamos esse modelo enquanto modelo de operador neutro. Nós não vendemos telecomunicações ao utilizador final, vendemos às operadoras para que cheguem mais rapidamente aos utilizadores finais. Também depois apoiamos o ecossistema de inovação e empreendedorismo da cidade com essa mesma rede, e agora estamos a utilizar o mesmo paradigma na lógica dos dados. Portanto, achamos que é importante conseguir congregar o maior número possível de dados, cumprindo com um conjunto de regras de transparência, de garantia de qualidade, e esse tem sido o grande trabalho que temos vindo a fazer no último ano. Foi acelerado pela pandemia Covid-19, todos nós conhecemos a dificuldade que foi aceder a dados para apoiar a tomada de decisão, e conseguimos criar neste momento uma plataforma, uma infraestrutura que temos trabalhado muito com parceiros com outras cidades, como Helsínquia, como Estocolmo, como Eindhoven, precisamente para
nos posicionarmos enquanto o tal agente de confiança que pode permitir o desenvolvimento de produtos e serviços baseados em inteligência artificial. Nem de propósito, nós estamos a lançar hoje mesmo uma nova ferramenta, uma coisa chamada Explore Porto. Já devem ter visto aí que anda pela cidade uns pontinhos azuis espalhados pelas praias de autocarros e pelos pontos de interesse. E aquilo não é nada mais nada menos do que um Google Maps desenvolvido pelas cidades. Isto porquê? Porque as cidades acham que aquilo também é serviço público, ajudar os cidadãos a explorar a cidade, ajudar os cidadãos a... Olha, eu não ter o problema que eu tive de manhã quando queria vir para cá, que o Waze mandou, por um lado que eu fazia, tinha a certeza que não era o melhor local para vir. Portanto, nós achamos que é importante também, na componente de serviço público, entrar nestas áreas, portanto, ter algoritmos nos quais nós confiamos, nos quais que são abertos, que são transparentes, que usam dados que nós agregamos, através de fontes que são confiáveis e que prestam serviço aos cidadãos e aos turistas. E, portanto, porquê fazer um Google Maps ou um Maps? Obviamente que não é o nosso objetivo chegar a esse nível, mas achamos que devemos ocupar esse espaço. O exemplo que eu costumo dar muitas vezes é o Waze ou o Google Maps levam-nos para um percurso que aparentemente será o mais confortável para mim, mas não me diz, nada me diz que, da mesma forma que eu estou a falar de sapatos e me são apresentados sapatos no meu Facebook ou no meu Twitter ou no meu LinkedIn, que quando eu estou a navegar pela cidade também não estou a ser levado por locais que não são bem do meu interesse ou não são bem do interesse da cidade, que sejam aqueles locais a serem visitados. Porque há ali um algoritmo que eu desconheço, porque há ali uma utilização de dados que até são públicos, não é, para gerar negócio. Por exemplo, eu estava à procura de uma casa e estou a passar sistematicamente à frente de um stand que está a vender casa. Portanto, estou obviamente a pegar aqui em cenários que são cenários limite, mas são cenários onde achamos que as cidades podem ter de facto um papel importante. Este projeto que lançamos agora, o Explore Porto, segue um pouco esse caminho. Portanto, está a ser feito em parceria com a cidade de Helsínquia, a cidade de Antuérpia está agora também a juntar-se a nós. Portanto, será sempre feito numa lógica de código aberto, uma lógica de potenciar também o ecossistema de empreendedorismo, que nós achamos que é muito importante a geração de valor e a geração de riqueza sobre estas novas ferramentas, sobre estas novas tecnologias. E, portanto, os dados são fundamentais. Há aqui um conjunto de competências que são diversificadas e eu gostava muito de reforçar isso, que passam, só mesmo me permite para terminar, que passam pela capacitação de todos nós, pela formação para o digital, introduzir essas competências mesmo desde a raiz, nos miúdos na primária, nos miúdos no secundário, nos mais velhos também, capacitação da população e depois oportunidades que são geradas em torno das tecnologias e nunca esquecer que não podemos procurar só engenheiros. De facto, abrir um pouco a porta a outras formas de pensar os desafios, porque, como disse, no final do dia o que importa é que os serviços sirvam aos cidadãos. Acho que criará aqui muitas oportunidades de futuro. Já agora, como é que vê a questão que foi há pouco levantada sobre os cidadãos, ou os utilizadores, que no caso das cidades, obviamente os cidadãos, de terem a informação de que determinada decisão foi tomada por inteligência artificial? Isso é uma questão que vocês consideram? É fundamental, é muito importante. Obviamente que, dito assim, vai logo levantar um grande conjunto de questões, não é? Portanto, olha, está a ser trazido para este local porque houve um algoritmo que o encaminhou até aqui, não é? Então nós temos que encontrar também formas de comunicar diferentes, não é? Daí, mais uma vez, reforçar esta ideia de que as nossas equipas não podem ser só equipas de engenheiros, não é? Então, nós trabalhamos muito esta lógica do desenho de serviços, da cocriação, explorar este projeto que lançamos agora, é um projeto de quase 5 anos, que foi desenvolvido em parceria, como referi, no contexto de vários projetos europeus, e estivemos na rua a colocar as caixinhas azuis, sem qualquer tipo de informação, a perceber se as pessoas tinham curiosidade e passar o telefone nas caixinhas com o QR Code. Surpresa das surpresas, de facto as pessoas tinham curiosidade. O que lhes era apresentado ali era uma pergunta só: o que é que gostava de ver aqui? E todo esse processo de cocriação, de trazer os cidadãos para o desenvolvimento de serviços, foi de facto muito relevante. Nem de propósito, este fim de semana estava a ver um documentário sobre a guerra das Coca-Colas. Na década de 80, a conhecida guerra entre a Coca-Cola e a Pepsi, quando a Cola decidiu criar a nova Coca-Cola. Quis fazer aquilo tão em segredo que nunca consultou nenhum dos seus consumidores, e de repente foi uma desgraça. 6 meses depois lançou a Coca-Cola clássica e acabou com a nova Coca-Cola. Porquê? Porque não envolveu os cidadãos. Portanto, é muito importante a comunicação, muito importante dar a conhecer, mas é um processo gradual, não é um processo de repente depois um placar a dizer: atenção que há aqui um algoritmo e se quiser saber mais, vá para esta página. Não é? Arlinda Oliveira, nós estamos basicamente também aqui à volta de um tema. Nós sabemos que a atividade, como se costuma dizer, maliciosa, é cada vez mais complexa. Estamos a falar sempre de como é que a inteligência artificial do bem pode combater a inteligência artificial do mal. E deixe-me dar um exemplo, que é o exemplo mais conhecido, que é do deepfake, que é utilizado em ataques de phishing, com simulação de voz de um colega ou de um CEO, por exemplo, que induz
ao engano. Como é que se combate, como é que se melhora o combate nestes casos? Bom, acho que há boas e más notícias. Apesar de todo a publicidade que tem havido à volta dos deepfakes, por enquanto ainda é difícil fazer deepfakes. Portanto, a síntese de voz convincente exige modelos relativamente sofisticados. Nós, por acaso, estivemos envolvidos agora aí num pequeno projeto de fazer um deepfake que saiu num programa, foi usado num programa recente da televisão, e a tecnologia neste momento ainda não está tão avançada que qualquer pessoa possa fazer um deepfake convincente. E em particular fazer um deepfake de uma terceira pessoa obriga a existência, por exemplo, de um modelo de fala, e se for um caso de um vídeo ainda é mais complicado. Portanto, as boas notícias é que apesar de tudo o que se tem falado disso, ainda não é fácil usar deepfakes para ataques, não é? As más notícias é que, apesar de tudo, a tecnologia vai continuar a avançar e não me parece impossível que daqui a uns anos isso seja muito mais acessível. Embora vai sempre haver alguma dificuldade, porque nós somos muito, muito sensíveis a pequenas variações, por exemplo, no tom de voz. Se nós olharmos para a síntese de voz, é uma área extremamente difícil, justamente porque os seres humanos são muito bons a detectar mesmo a menor erro, a menor inflexão errada, etc. Portanto, eu tenho alguma esperança que, apesar de tudo, a utilização de deepfakes, quer só de fala, não é? Tipo um telefonema, ou ainda pior de vídeo, talvez não se venha a revelar um problema tão grande como se teme, porque é de facto um processo difícil, porque nós, seres humanos, somos muito bons a detectar isso. Agora, o que eu acho que devíamos fazer, já foi aqui referido o fator humano, o fator humano é provavelmente o fator mais importante na questão da segurança de uma organização. Os sistemas, obviamente, têm de estar seguros, mas uma fração muito significativa dos problemas de segurança vem através do fator humano. Ou por pessoas que carregam em links que não deviam carregar, ou porque metem passwords onde não deviam escrever, ou que escolhem as passwords erradas, etc. E, portanto, eu acho que aqui, quer nos deepfakes, quer nos fakes menos deep, quer nos simples planos, acho que a questão da formação dos recursos humanos para saberem reconhecer este tipo de ataques, não é? É fundamental. E estou convencido que, em geral, as organizações não colocam suficiente ênfase nessa questão. Pelo menos das organizações que eu conheço, que, enfim, estão sempre esmagadas por um conjunto de outros desafios, e agora com o Covid ainda mais, acho que não é colocado um ênfase suficientemente grande na questão da formação, da educação das pessoas para isto. Portanto, continuamos a ter muitas pessoas dentro das organizações que, sem querer, na esmagadora maioria dos casos sem querer, servem de pontos de entrada para os cavalos de Troia, para os vírus, etc., justamente falta de formação. Relativamente ao risco dos deepfakes, como eu disse, eu acho que não basta haver uma tecnologia extremamente sofisticada, tem de haver bons modelos. Se eu quiser pôr uma pessoa a dizer uma frase, ou mais ainda sintetizar no vídeo, tem que ter bons modelos da fala dessa pessoa. Esses modelos são difíceis de obter, e a menos que cada um de nós desate a criar esses modelos e a torná-los públicos, o que seria, a meu ver, uma responsabilidade, estou convencido que vai ser razoavelmente difícil. Por exemplo, só para dar um exemplo, eu tenho, enfim, alguns vídeos gravados, algumas coisas aí. Se alguém, a partir desses vídeos, tentasse criar um modelo da minha fala e depois usá-lo para sintetizar uma chamada telefónica, teria um trabalho relativamente difícil, porque há coisas que eu não disse nesses vídeos, há intuações que eu não usei nesses vídeos, há interrogações que eu não usei, há combinações. Portanto, é preciso, para criar estes modelos, é preciso um esforço bastante sofisticado, bastante estruturado, que eu acho que durante algum tempo vai estar longe de ser fácil de automatizar. Portanto, em resumo, eu estou pessoalmente, posso estar errado, mas acho que os deepfakes vão ser um problema menos urgente e talvez menos sério do que tememos. Os not so deepfakes, os fakes superficiais, se assim quiser, acho que são um problema grande, principalmente por causa da falta de formação das pessoas que trabalham nas organizações. Bernardo, patrão, vi que estava aí a tomar notas sobre este tema. Estou sempre a aprender. Não, estava-me aqui até a recordar que, precisamente, quem poderão ser os alvos mais
claros para a utilização deste tipo de deepfakes de voz são precisamente os jornalistas e as pessoas da comunicação social, porque há uma panóplia de dados muito, muito grande sobre essas pessoas a falarem em vídeos e, portanto, poderia haver diria que são os que têm uma ameaça maior para esse tipo de ataques. Mas sim, concordo inteiramente com o professor Arlindo, portanto a formação é essencial, a técnica não está tão evoluída que possa ser usada por qualquer pessoa e nós humanos somos particularmente bons a detectar, estava-me a lembrar do filme da Matriz, em que alguém detecta que alguma coisa está errada, é quase um pressentimento, digamos assim, quando ouvimos uma voz mecanizada. Mas, por outro lado, nós temos outras tecnologias que permitem hoje em dia pôr máquinas a falar de forma natural, digamos assim, ao telefone e já vimos todos, com certeza, demonstrações disso, de máquinas a ligar para restaurantes e para cabeleireiros e fazer marcações e é bastante convincente. Ou seja, eu acho que é mais fácil no presente haver a utilização de tecnologias baseadas em inteligência artificial que possam fingir que é uma pessoa a falar ou a comunicar, do que especificamente que é uma pessoa em concreto que está a falar ou a comunicar. Portanto, acho que esse é o risco atualmente maior. Eu recebi, entretanto, já uma das perguntas do público e vou fazer uma ronda pelos 4, convidando-vos já a incluírem na vossa resposta também notas finais que queiram acrescentar. A pergunta que recebemos é a seguinte: quando tivermos melhores, entre aspas, inteligência artificial, não teremos também um problema maior com a sua utilização de forma criminal, o black hat? Como combater e prevenir? Não sei quem quer começar, Filipe. Eu acho que já falamos também um bocadinho sobre isso, mais o professor Arlindo no início, na sua intervenção inicial, que também, por um lado, vão evoluir claramente os ataques provenientes de inteligência artificial, ou seja, ataques que com base em aprendizagem dos comportamentos humanos ou de perceber justamente quais podem ser as vulnerabilidades do sistema, a partir daí gerar ataques mais inteligentes e mais focados, ou seja, evitando aqueles ataques brute force, já à força bruta, podem ser ataques muito mais focados e para quais os sistemas atuais, que estão à procura de um padrão de ataque, não estão preparados. Isto claramente acho que pode ser um bocadinho como pode evoluir a parte mais negativa, como dizia o professor Lindo, da inteligência artificial. No entanto, eu julgo que a par disso também os próprios mecanismos do lado da segurança também irão evoluir. Ou seja, à partida também do outro lado vamos ter se calhar a perceber que realmente os ataques já não vão ser um padrão organizado, já vão ter certas características, a algoritmia pode ser a ver conhecida, ou seja, basicamente quando estamos a falar de inteligência artificial que vai ter um algoritmo ou uma árvore de decisão e que algo pode ser replicado e perceber que é o tipo de ataque que vai ter um padrão. Não é um padrão normal que já tenha sido aprendido no passado, mas é algo que pode ser replicado. Por isso eu diria que realmente esta evolução vai-nos também permitir dar uma resposta a isso. Não logo no início, não é? Acho que nós corremos sempre um bocadinho atrás de prejuízos na área da cibersegurança, não é? Primeiro sofremos com o ataque ou com a vulnerabilidade e a partir daí é que fazemos os updates ou fazemos update ao próprio antivírus ou anti-malware, porque é justamente como falamos no início, todas estas ferramentas agem e funcionam com base no histórico de dados para trás. Ou seja, se não houver um histórico recente, não existe forma de reagir e de prevenir este tipo de ataques. Mas eu julgo que também estamos perante uma mudança, ou vai começar a existir uma mudança neste paradigma, que é não só ser baseado em dados, mas se calhar passar a ter um comportamento diferente, mais dinâmico. Mas acho que seria por aqui. Voltando só um bocadinho atrás às competências, eu diria, mas isto já foi um bocadinho coberto por todos, que eu acho que para minimizarmos os ataques, acima de tudo, temos que investir cada vez mais na formação das pessoas, do que é que realmente é um ataque, o que é um acesso seguro, que tipo de passwords é que são seguras, e a formação, eu não estou a falar só de formação de engenheiros, formação em geral, para o público em geral, dos mais jovens aos mais velhos, não é? Justamente como é que podem estar vulneráveis a ataques, a perceber algumas das coisas que o Paulo já falou, não é? Que o Facebook realmente, cada vez que temos alguma coisa à borla, quer dizer que nós é que somos o produto, por isso
Isso é um aspecto muito importante que as pessoas hoje em dia não ligam muito, não é? Facilmente usam uma plataforma de e-mail porque é gratuita, ou o Facebook, e põem toda a informação que existe da sua vida pessoal, mas não prevêem daí uma utilização maliciosa desses dados, não é? Nem que não seja, mas para um assaltante perceber quando é que a pessoa não está em casa para assaltar a casa. Ou seja, podemos chegar a este limite. E eu acho que aí há um investimento grande que a sociedade pode fazer, que será muito mais importante que qualquer algoritmo de inteligência artificial, que é a formação e a capacitação dos cidadãos. Lá está, é naturalizar competências, o tema deste evento. Paulo Calçada, notas finais e... Relativamente notas finais e relativamente a esta questão, acima de tudo, quando o dia do julgamento final chegar, nós estamos mais que preparados, não falta cinematografia e literatura que nos ajudou um pouco a perceber o que é que isto de inteligência artificial e qual o impacto que tínhamos. Falei já aqui do Minority Report, o iRobot, o Exterminador Implacável, não faltam livros e filmes para nos ajudar a perceber como é que nos devemos comportar quando a Skynet atacar. Mas, sem ser brincadeira, obviamente, há aqui um potencial enorme, como há sempre quando surgem estas tecnologias, não é? A encriptação permitiu que, obviamente, todos nós tivéssemos as nossas comunicações mais seguras e permitiu também que todos aqueles que querem infringir a lei tenham as suas comunicações mais seguras. Há um exemplo muito interessante, recente, que depois é chamada de inteligência humana, não é? Aquela que importa neste momento, que foi a utilização por parte do FBI, um grande consórcio internacional, da criação de uma rede do tipo Signal, do tipo WhatsApp, chamada Anon, que era uma rede de comunicações dita segura e que permitiu prender cerca de 800 criminosos e apreender não sei quantas toneladas de droga e de armas. Porquê? Porque utilizou exatamente os mesmos instrumentos que estavam a ser utilizados pelos criminosos para os apanhar. Há aqui depois um conceito interessante que eu aprendi também com esta notícia, que foi os influencers criminosos. Eu não sabia que havia influencers que influenciavam outros criminosos a utilizar este tipo de redes. Aparentemente funcionou, a rede tinha milhares de utilizadores e foram milhões de mensagens que foram trocadas dentro desta rede, que estava a ser monitorizada pelo FBI, por este consórcio internacional. Portanto, para dizer que, de facto, há um grande conjunto de desafios que vão surgir. Já falámos um pouco sobre isso quando referíamos a importância da cibersegurança, a importância das empresas todas que trabalham nesta área para a proteção dos dados, para também a utilização das próprias ferramentas de inteligência artificial na monitorização dos comportamentos e, acima de tudo, a capacitação de todos nós, a capacitação da sociedade para esta nova forma de estarmos, não é? Para este novo modelo social que vai estar à nossa frente, não é? E que vamos ter que nos adaptar. O MBWay tem sido uma ferramenta muito utilizada para crime, de uma forma muito simples, não é? E, portanto, imaginemos o que pode acontecer com estas ferramentas. À medida que fomos capacitando toda a sociedade, estaremos mais preparados para antecipar problemas, mas não poderemos trabalhar só nessa área, teremos sempre de trabalhar também em munir as plataformas tecnológicas dos instrumentos necessários. E depois, como referi, e se me permitem só para reforçar esta mensagem, a criação de relações de confiança é fundamental e, portanto, as cidades podem ter aqui um papel importante, as empresas também, a partir do momento que reconhecem a segurança como um bom selling point, e aqui este de facto é relevante, este passo dado pela Apple é um passo muito importante e que tem sido reforçado, tudo indica agora numa nova release do iOS, continuarão a reforçar esta questão da segurança que muito tem enfurecido, por exemplo, o Facebook, mas a própria Google já veio atrás nas novas releases do Android, já fala também em novas funcionalidades que nos protegem mais, que protegem cada vez mais os dados, ainda deixando aquela ideia de que eles, afinal, não são uma empresa só de tecnologia, não são só uma empresa que vende hardware, também são uma empresa que vende marketing, e, portanto, temos de estar atentos. Não é? Arlindo Oliveira, também notas finais, e relembro-lhe a pergunta que foi colocada sobre se não teremos um problema maior com a utilização de inteligência artificial de forma criminal. Sim, portanto, eu acho que a pergunta aqui tem subjacente a ideia de que estas ferramentas baseadas em inteligência artificial poderiam talvez democratizar o acesso à atividade criminal na área ciber, não é? Eu pessoalmente não estou muito preocupado com isso. Em primeiro lugar, porque neste momento já há um vasto conjunto de ferramentas, não é, que podem ser descarregadas de dark web, de outros sítios. Quem se quer dedicar ao crime digital não tem falta de ferramentas nesta altura. Portanto, há pacotes do it yourself, etc., que são relativamente fáceis de achar, e qualquer pessoa curiosa e que tenha um mínimo de conhecimentos
pode tentar fazer isto. Portanto, não me parece que seja muito democratizado pela a utilização da inteligência artificial. Por outro lado, é preciso dizer que a razão que leva as pessoas a não cometer o crime digital não é exatamente a falta de ferramentas, a meu ver. Será uma de duas coisas. Ou é, obviamente, as pessoas não querem, não é? Porque não querem ser criminosos, ou não terem os conhecimentos básicos que permitem fazer isso. Portanto, não duvido que haja muitas pessoas na primeira categoria, seguramente, e também um número razoável na segunda. Pessoas que não se importariam de cometer crimes digitais, mas pronto, não têm os conhecimentos básicos. É aqui que, eventualmente, a utilização disto poderia simplificar, não é? Poderia ter uma ferramenta de tal maneira sofisticada que um criminoso que não percebe nada de informática já vai, eu queria infiltrar no sistema do banco não sei quantos. Então, eu, francamente, acho este cenário, francamente, irrazoável. Não acho que ferramentas destas vão existir, não acho que haja incentivo para as desenvolver, não me parece um cenário razoável. Portanto, pessoalmente, não estou muito preocupado que o aparecimento de ferramentas e tecnologias mais inteligentes venha, digamos, a democratizar o crime digital e a baixar o limiar de entrada, que é, apesar de tudo, relativamente alto. Quer dizer, a pessoa que quer ser um criminoso digital tem de ter um mínimo de conhecimentos, tem de descarregar os pacotes, compilar, saber o que é que está a fazer, configurar, etc. Não é nada que um aluno de informática não faça, mas se for um curioso tem de aprender qualquer coisa. Portanto, a minha resposta é: estou convencido que a inteligência artificial não vai piorar muito o problema, quer dizer, vai ser mais uma ferramenta ao alcance dos profissionais. Neste momento já tem um vasto conjunto de ferramentas. Ela vai também estar do outro lado, digamos, dos profissionais do lado bom, e portanto não me parece que a inteligência artificial em si seja um grande fator de democratização do crime digital. Vai eventualmente tornar algumas ferramentas mais sofisticadas e temos de ter um aumento da sofisticação do outro lado. Portanto, esta é um bocadinho o que acho que faz sentido, a minha opinião sobre isso. Muito obrigado. Bernardo, patrão. Sim, muito obrigado. Pronto, obviamente eu concordo com o que já foi dito, ou seja, eu penso que a inteligência artificial, respondendo à questão especificamente do público, a inteligência artificial é mais uma competência que poderá estar ao serviço dos dois lados da barricada, se quisermos desenhar uma linha muito fina entre quem está do lado do bem e do lado do mal. Nem sempre é possível, mas assumindo que essa linha existe, ela poderá ser usada dos dois lados. Portanto, obviamente, a utilização de inteligência artificial, mesmo do lado da cibersegurança, abre novos vetores de ataque, obviamente. Conhecendo os sistemas, as pessoas têm outras oportunidades de os atacar, e pode também estar ao serviço de quem mal intencionado queira atacar sistemas. Portanto, eu penso, e estou convencido, que não existe então essa democratização do acesso aos atacantes só pelo facto de existirem estas tecnologias de inteligência artificial, porque elas próprias estão a ser aplicadas do lado da defesa. Um bocadinho como nota final, eu queria reforçar a questão de que se deve investir continuamente no explainable AI, ou seja, a capacidade da inteligência artificial ser explicável, porque eu acho que isso vai, por um lado, reduzir o medo que existe inerente que qualquer pessoa tem de usar um sistema que automaticamente detecta qualquer coisa ou lhe diz uma determinada opinião, e, portanto, nós temos a base para perceber como é que essas decisões são tomadas por uma máquina e não por um humano. Continuo a achar que é uma questão-chave. E depois, como se falou mesmo ao início, relativamente às competências, existe neste momento uma falta gigantesca de pessoas, quer na área de cibersegurança, quer na área de inteligência artificial e de machine learning, o que faz com que cada vez mais existam pessoas de várias formações, como também já falámos, que estão a trabalhar de uma forma mais dinâmica também na área da inteligência artificial. O que por si só também poderá ser um risco, porque muitas vezes as pessoas pegam em modelos que já existem de aprendizagem e aplicam-nos cegamente, não olhando para a transparência, para a justiça das decisões que podem advir daqueles sistemas. Portanto, eu continuo a achar que é necessário, e nós obviamente na Critical trabalhamos para isso, com as nossas equipas de inteligência artificial e de cibersegurança, ter uma base também de engenharia muito forte e de pessoas que compreendam os modelos, que consigam perceber como é que eles são aplicados e como é que daí podem advir, esperemos, decisões
decisões justas ou recomendações mais justas e mais transparentes. Sim, sim, sim. Muito rápido, porque eu também acredito que o professor Lino disse que não vai haver uma democratização do crime, mas há aqui uma variável que para nós é muito relevante, que é na geopolítica. Portanto, a forma como a inteligência artificial tem sido vista por grandes blocos da geopolítica é muito relevante e nós devemos também estar atentos a esses movimentos, a forma como a China se posiciona, como os Estados Unidos se posiciona, como a Europa se quer posicionar, e vai ser interessante acompanhar um pouco esse desenvolvimento. Não estou a falar de uma nova Guerra Fria, mas vai haver aqui uma pressão muito grande em cima dos cérebros que são capazes de facto de dominar a tecnologia. E depois há fenómenos que a mim me preocupam um pouco, um fenómeno muito colateral, mas que acho que a nós nos deve deixar atentos, que é, por exemplo, ver o TikTok a patrocinar o Campeonato Europeu de Futebol. Portanto, uma ferramenta que claramente o que faz é retirar dados, o maior número possível de dados que for possível de um determinado utilizador, a patrocinar um evento europeu com esta dimensão. Se calhar não aconteceria ao contrário, se calhar seria difícil, por exemplo, termos uma empresa com este perfil a patrocinar um grande evento na China ou mesmo a patrocinar um grande evento nos Estados Unidos. Portanto, há aqui toda uma dinâmica nova que, mais uma vez, vem criar uma pressão muito grande no setor da cibersegurança, uma pressão gigante no setor da cibersegurança, reforçar muito essa mensagem, porque, de facto, há aqui uma dinâmica diferente que vai começar a acontecer e que já está a acontecer. Muitos destes ataques criminosos que estão a acontecer, nomeadamente nos Estados Unidos, não são ataques de criminosos, não é? Portanto, é uma nota que eu gostava também de deixar, que acho que é relevante. São ataques dos Estados, não é? Exatamente. Pelo menos já há acusações entre Estados, precisamente, sobre isso. Esse, aliás, é um tema que tem sido abordado também, e nós vamos abordar ainda aqui neste evento. Eu agradeço-vos aos 4 pela vossa participação neste painel com que vamos fechar esta manhã, um painel em que falámos da inteligência artificial e de como ela própria pode ajudar a combater ataques e a prevenir e a promover a cibersegurança, sobretudo se estas tecnologias de inteligência artificial forem utilizadas em conjunto, até porque, isoladamente, podem ser usadas no sentido contrário para fins malévolos. A inteligência artificial previne e defende, a inteligência artificial ataca, a inteligência artificial é atacada. A técnica mais usada, como aqui falamos, é hoje a do Deep Learning, que estabelece padrões a partir de dados, mas que tem riscos que podem conduzir a resultados injustos ou cegos. Aliás, muitos destes temas são relativamente opacos, o que pode dificultar a detecção de uma infiltração por atacantes de sistemas de inteligência artificial. E nas competências, falamos muito das competências. Há, para já, um desafio de falta de profissionais. Há uma lacuna gritante, particularmente e precisamente em cibersegurança e em machine learning. Há poucas pessoas disponíveis com as competências necessárias para tantas necessidades. A inteligência artificial vai substituir competências? Na cibersegurança, possivelmente não. O que estas ferramentas farão será muito mais ampliar competências e a capacidade de trabalho do que substituí-las. Mas que competências vai a inteligência artificial requerer no futuro? Lá está, pessoas formadas em machine learning, como dissemos, mas também pessoas e sistemas que funcionem em explainable AI, que sejam capazes de ter a capacidade de uma inteligência artificial ser explicável para que as pessoas não tomem decisões às cegas. Outra área será ligada àquilo que podemos chamar de haver ou de garantir justiça na base das decisões. Já agora, todos nós, como utilizadores, devemos compreender o que está por trás das decisões. E quando falamos das cidades, como é que as cidades se devem relacionar? Aqui foi dito e defendido que as cidades devem ser donas dos dados. A Porto Digital, por exemplo, funciona como operador neutro e está a usar o mesmo paradigma no tratamento de dados. Bom, mas nos receios de utilização maliciosa de inteligência artificial, como fakes mais ou menos deep, ficou aqui o alerta de que as empresas não dão suficiente formação aos seus profissionais. Esse é um tema, aliás, muito no centro deste nosso C-Days deste ano. Ou como aqui foi dito, a formação de cidadãos comuns pode valer muito mais do que qualquer algoritmo. Muito obrigado. Volto a convidar-vos a avaliar este painel através do QR Code que estará, já está disponível neste momento no ecrã. Nós vamos avançar para o intervalo para almoço. Deixo-vos, entretanto, com mais um vídeo de testemunhos. Voltamos às 14h30.
Até já e muito obrigado. Olá, eu sou o Guilherme, tenho 12 anos e sou da Madeira. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a importância das competências digitais, partindo da minha experiência formativa e pensando também no futuro. Na minha opinião, as competências digitais são muito importantes, pois sem elas estamos muito mais vulneráveis a vários perigos online, como o smishing, o phishing, o farming, o cyberbullying, o sexting, entre outros. Eu tenho adquirido algumas destas competências, sobretudo durante as aulas TIC, que na minha escola vão desde o 5º ao 9º ano, mas também através dos projetos Líderes Digitais e telejornal digital da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. Futuramente, gostaria de ser cirurgião plástico e nessa altura, muito provavelmente, já existirão novas técnicas e métodos decorrentes do mundo digital. Logo, é obrigatório acompanhar a evolução tecnológica e conhecer muitas mais coisas. Ainda há muito para aprender ao nível das competências digitais. Assim sendo, acho que preciso ter mais conhecimentos acerca de proteção de dados e dos ataques que podem aceder às minhas informações pessoais, pois há cada vez mais riscos online, nomeadamente exposição a conteúdos inapropriados e violentos, assédio virtual, exploração, publicação de informações privadas e dados sensíveis nas redes sociais, entre muitos outros. Como já referi, creio que à medida que vamos crescendo, precisamos de conhecer muito mais aplicações e programas que nos ajudem sobretudo ao nível escolar e profissional, e de estarmos sempre informados sobre a segurança online.
Olá, está-me a ouvir? Sim, senhor. Achas que isto aguenta ou é melhor trocar? Olá, viva! Muito bem-vindos a esta parte da tarde, bem-vindos de regresso ao CIDAIS 2021. Enquanto de manhã estivemos a debater a cibersegurança na perspectiva e na dimensão dos riscos e conflitos, agora, durante esta tarde, vamos fazê-lo sob a dimensão da ética e direito. Relembramos que está a decorrer durante o dia de hoje a competição Capture the Flag, da iniciativa Cybersecurity Challenge PT, que pretende selecionar 10 estudantes que formarão a equipa que representará Portugal no European Cybersecurity Challenge 2021, que decorrerá no final de setembro, em Praga, Chequia. O European Cybersecurity Challenge 2021 é organizado pela ENISA e visa reunir jovens talentos de toda a Europa. Esta competição
Decorre em ambiente de fair play, onde ao longo de vários dias as equipas são desafiadas a resolver tarefas relacionadas com segurança informática, tais como segurança web, segurança de dispositivos móveis, quebra-cabeças de criptografia, engenharia reversa ou análise forense. Em Portugal, a iniciativa Cybersecurity Challenge PT resulta de uma estreita cooperação entre o Centro Nacional de Cibersegurança, o Instituto Superior Técnico, a Universidade do Porto e com o apoio da Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação. Os 10 estudantes vencedores serão anunciados amanhã na sessão de encerramento deste evento. Tiago Brandão Rodrigues, dizia eu, Ministro da Educação, não pôde estar presencialmente connosco, mas deixou-nos uma mensagem em vídeo. Vamos vê-la. Caro Sr. Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, queria começar por agradecer este amável convite. Queria também cumprimentar todos os participantes e todos os moderadores neste importante evento. Sabemos bem que a cibersegurança é, indubitavelmente, um dos grandes desafios individuais e coletivos do nosso tempo. Individuais no sentido em que o cibercrime não deixa de ser uma ameaça às nossas vidas e à dos nossos seres mais queridos, e coletivos, pois é algo que coloca em risco os pilares da nossa sociedade, entre os quais a própria democracia. É neste sentido, sabendo que é fundamental uma intervenção sistemática e articulada da parte do Estado, que as nossas escolas, que os nossos serviços educativos têm vindo a participar de forma crescente em iniciativas que procuram reforçar a cibersegurança do nosso país, em colaboração com as restantes autoridades nesta área, nomeadamente sob a coordenação do Centro Português para a Cibersegurança. Importa lembrar, a este propósito, que os ambientes digitais têm um potencial de oportunidades enorme e que se alarga a cada dia que passa. Oportunidades de realização, também individuais e coletivas, de aprendizagem, de enriquecimento, de verdadeira cidadania. Mas essas oportunidades vêm também com enormes riscos. É na prevenção e no combate a esses riscos que a cibersegurança tem de atuar. E por mais sofisticados que sejam hoje, e que serão certamente no futuro, as atividades ilícitas em contexto digital, sabemos bem que a melhor arma para as combater é termos uma sociedade composta por cidadãos com competências digitais, informados, atentos, críticos e comprometidos com os direitos humanos. É por isso que nós desenvolvemos um amplo trabalho com as comunidades educativas, com a sociedade civil, com a academia, com as instituições nacionais e internacionais, a partir do qual surgiu um perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória que tenha orientado a reorganização do currículo do ensino básico e secundário e que a partir de 2018, tendo como referência as competências e os valores que acabei de enumerar como elementos matriciais do nosso sistema de educação e formação, em todas as modalidades e em todos os ciclos de ensino. Esta orientação tem-se materializado na integração de uma disciplina obrigatória de tecnologias da informação e da comunicação, no segundo e terceiro ciclos do ensino básico, mas também na criação de clubes de informação e comunicação, nos projetos de programação e robótica, nas centenas de iniciativas de combate ao ciberbullying, nos seminários sobre cibersegurança que têm vindo a ser desenvolvidos envolvendo especialistas nesta área, conduzindo já cerca de 60 agrupamentos de escolas à obtenção de um selo de segurança digital. É também um trabalho que se tem vindo a prolongar com o crescimento dos cursos profissionais na área da informática, atentos às oportunidades de mercado de trabalho nesta área. É um movimento, diria, multidimensional e de fundo que tem vindo a crescer a cada ano e que envolve já uma grande parte das nossas escolas, respeitando a autonomia de cada uma e que pretendemos fazer chegar a todo o nosso universo escolar, sendo o atual investimento no âmbito da aquisição de equipamentos digitais, mas também na importante formação de professores em competências digitais à escala nacional, no quadro do nosso plano de transição digital, um tónico fundamental para este processo, para que possa continuar a aprofundar, para que se possa continuar a alargar nos próximos anos. Também a melhoria do acesso à internet nas nossas escolas
e a simplificação das plataformas digitais está já prevista com o financiamento do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, para até 2025-2026 ter escolas totalmente equipadas para a formação de cidadãos na era digital. Um muito bom trabalho a todos e que estas jornadas sejam um excelente material de trabalho para os tempos vindouros. Agradeço ao Sr. Ministro da Educação pela sua mensagem que nos deixou e avançamos agora para a segunda intervenção desta tarde. Temos connosco remotamente Paulo Esteves Veríssimo, professor da Caust University, com a apresentação Resiliência, a Cibersegurança do século XXI, competências precisam. Boa tarde, Sr. Professor, seja muito bem-vindo, passo-lhe a palavra. Estamos a ouvi-lo, sim. Pode começar, Sr. Professor. Muito obrigado. Obrigado. Senhor. Estou então pronto a começar? Sim, por favor. O Pedro já anunciou. Muito obrigado. Bom, eu gostava de cumprimentar o Sr. Diretor do Centro Nacional de Cibersegurança, excelente iniciativa, e mais a sua equipa, e gostava de hoje partilhar convosco algumas palavras sobre uma nova forma de pensar a cibersegurança, daquilo que está no título, essa resiliência, a cibersegurança do século XXI. É uma ideia que tenho vindo a desenvolver com outros colegas, enfim, várias equipas mundiais, mas gostava de partilhar essencialmente as razões pelas quais nos devemos de preocupar em investir na investigação e no desenvolvimento de novas técnicas de cibersegurança. Os meus slides estão em inglês e, portanto, se calhar também será interessante para algumas pessoas e estou certo que a maior parte, enfim, que a audiência conseguirá seguir, eu vou apresentar em português. O panorama corrente da utilização das tecnologias de informação e comunicação é fantástico, claro, como disse o Sr. Ministro na sua alocução, está dentro da rotina das nossas sociedades, é indispensável, mas não está isento de riscos. As vulnerabilidades do software, que no fundo são as razões pelas quais o software funciona mal, têm vindo a aumentar de uma maneira absolutamente incrível, como podem ver neste gráfico. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esta coisa do malware ser cada vez mais fácil de utilizar, não quer dizer que seja só utilizável pelos script kids, não é? Por, enfim, jovens à procura de alguma notoriedade. De facto, a situação que temos hoje em dia é complicada porque temos armas de calibre de guerra disponíveis a camadas, enfim, muito elevadas da chamada Dark Web. Mas isso não é o grande problema. O grande problema é que elas também estão acessíveis a agentes, a equipas sofisticadas de praticamente qualquer nação. Por outro lado, por via desta informatização da nossa sociedade, ela cada vez mais depende da informação e da comunicação. Nós temos, enfim, uma quantidade absolutamente gigantesca de coisas interligadas, desde os sistemas empresariais, os sistemas físicos, não é, ciberfísicos, os carros interconectados e autónomos, as redes de transporte, mesmo as redes biomédicas, por exemplo, os centros de biobanking, a nossa casa automatizada, que achamos muito interessante, mas no fundo, da maneira como a acedemos quando vamos no nosso automóvel, também os atacantes poderão acedê-la. Virtualmente hoje em dia, e isto não é exagero, de um smartphone nós podemos causar dano em instalações físicas e, enfim, eletromecânicas, coisas que podem incendiar-se ou explodir. Portanto, o ciberespaço hoje em dia é uma infraestrutura altamente interligada, está altamente exposta a ameaças. Os defeitos do software que potenciam essas ameaças, obviamente, continuam a aumentar todos os anos, milhares, como vimos, e, portanto, há uma degradação do plano de ameaças.
Isto é preocupante ou não, depende da maneira como nós o quisermos interpretar, porque nada é isento de risco, não é? E, por outro lado, todas estas coisas derivam de uma dinâmica da sociedade que tem, enfim, produzido valor. Temos é que estar atentos a quais são as ferramentas que nos permitem abordar essas questões. Se nós formos ver os instrumentos clássicos da prática da cibersegurança, instrumentos, aliás, usados, enfim, pelas várias equipas com quem tenho trabalhado ao longo dos anos, por empresas, investigadores, etc., o que se passa é que são técnicas que têm sido altamente necessárias, mas que estão talvez a atingir um ponto, enfim, de esgotamento, face a esta panorâmica que eu acabei de apresentar. São muito focadas na prevenção, em manter o hacker fora, digamos assim, e em mitigação assistida muito baseada em humanos, muito baseada em, enfim, engenheiros de segurança, etc, etc. Se nós nos perguntarmos, estou certo que se vos fizer esta pergunta que está aqui no topo do slide, vão responder afirmativamente. Nós não confiamos em websites, home banking, storage systems, nuvem privada ou pública, a comunicação da internet, etc. Porque, de facto, eles têm tendido a falhar durante as suas missões. E, enfim, todas as semanas aparecem, enfim, casos notórios acerca dessa questão. Isto é porquê? Porque o paradigma da segurança sendo de que está tudo controlado, está tudo equilibrado, o controle do risco baseia-se no equilíbrio destas coisas como vulnerabilidades, ameaças e a dependência, pois tentei mostrar-vos que todos esses fatores estão desequilibrados. Portanto, nós estamos a viver um risco elevado face às técnicas de cibersegurança que são presentes. Isto não é bom nem mau, é apenas um sinal de que devemos começar a pensar de outra maneira. Por outro lado, numa área que se chama a confiabilidade, que é a área de onde saem, enfim, os cientistas e os engenheiros que estudam como fazer corretamente aviões, comboios, foguetes, satélites, power stations, centrais nucleares, desculpa, e mesmo automóveis. Hoje em dia os nossos automóveis têm dezenas de pequenos computadores, redes, etc, etc. Porque eles não tendem a falhar nas suas missões. Porque são construídos de acordo com um paradigma diferente, que é tudo o que trabalha, falha. E porque são construídos nesse paradigma, mas têm que cumprir uma função sem falhar, o pensamento por trás desses métodos de projeto é diferente. Consiste em admitir que há imperfeições em componentes do sistema, mas que o todo não deverá falhar. Porque se usa processamento de erros automático, usa-se redundância, usa-se uma coisa que se chama tolerância a faltas, etc. Isto potenciou algum pensamento sobre, então, o que é que podemos fazer? O que é que se pode fazer? Será que há outras maneiras de abordar a cibersegurança? E, de facto, a ideia de resilient computing, portanto, a ideia da computação resiliente, nasce exatamente da situação que eu tentei descrever nestes últimos slides, em que o projeto habitual de sistemas computacionais, muito previsível, muito estático, para aquilo que nós pensávamos que eram as condições de funcionamento do sistema, mesmo minutos atrás, antes de pormos o sistema a funcionar, que o facto é que elas vão variar muito. E, portanto, aquilo que se chama resiliência no dicionário não é a propriedade de aceitar uma deformação, um período menos bom e depois retomar a forma, etc, etc. Se a elasticidade, a plasticidade do sistema, isso está subjacente a um conjunto de trabalhos de investigação, enfim, diria nas últimas 2 décadas. E, de facto, embora pareça estranho que conseguisse isto de um sistema computacional, o que é facto é que, enfim, já há exemplos disso, bem que ainda há muito a fazer. Portanto, sinteticamente, claro, os princípios do projeto para a resiliência, não é, em sistemas computacionais, claro, é que desde o início tem que haver nem que seja um sistema, digamos, para vender t-shirts, tem que haver qualquer coisa que já esteja lá que permita nós começarmos a fazer a proteção ao sistema e amplificá-la a partir daí. E devemos de pensar que todas as ameaças têm que ser contempladas em conjunto. E isto é muito importante porque no fundo, nós estamos muito preocupados hoje em dia com as ameaças maliciosas, portanto, os atacantes, os hackers, não é? Mas reparem, se houver uma crise de desempenho num data center, que é uma coisa acidental, no fundo, vai acontecer a mesma coisa. O sistema para, ou tem erros, etc.
E devemos dar essa proteção num modo incremental. E aqui começa já o caminho da resiliência, porque nem todos os dias as condições de funcionamento do sistema são as mesmas. E, portanto, o sistema deve ser capaz de elasticamente se adaptar para já à intensidade das ameaças a que o sistema é exposto. E depois, toda essa resposta deve ser automática. E aí entra exatamente a diferença entre, por exemplo, a maneira como nós hoje fazemos aviões, comboios, etc., em que todo o atendimento dessas exceções é feito automaticamente, e muito do que se passa nos sistemas clássicos de cibersegurança, em que aparece um alarme, tem que haver um operador que, enfim, vai tentar perceber o que é que se passa. E tudo isto deve passar-se, digamos, para sempre, deve ser sustentável, deve-se passar durante toda a vida do sistema. Se isto for conseguido, enfim, conseguimos o projeto de um sistema da resiliente. O sítio onde está hoje a fronteira da investigação, tanto quanto conheço das equipas como a minha se dedicam a esta área, está nas duas últimas bolas, portanto, nos dois últimos círculos. É interessante porque tenho feito apresentações deste cariz e outros colegas como eu se dedicam à resiliência, nos Estados Unidos, por exemplo, é frequentemente posta a questão, mas isto da resiliência é verdadeiramente necessário porque já temos a cibersegurança, temos a confiabilidade, porque é que vamos, enfim, misturar as coisas e criar uma coisa mais complexa, digamos assim. Trabalhos de investigação, como por exemplo a rede Resist na União Europeia, mostraram que de facto é necessário conjugar estas técnicas para que não haja conflito entre a resolução de problemas das duas naturezas, mas eu deixo-vos com as palavras do almirante Michael Rogers, que foi o diretor da NSA e o comandante do US Cyber Command, ou seja, diretor da cibersegurança e da ciberdefesa nos Estados Unidos durante uns bons anos, e que dizia que isto da prevenção é muito interessante, como podem ler, mas é melhor focarmos na resiliência. É evidente que na altura a NSA estava a trabalhar, por exemplo, com algumas das equipas que são meus colegas e com quem tenho contactos frequentes, mas é sintomático que isto tenha sido dito em setembro de 2014. E, de facto, foi o mês em que eu cheguei ao Luxemburgo para cumprir uma proposta muito aliciante, que foi fundar um laboratório que se especializava na resiliência e que terá sido, talvez, a geração Resilient Computing 1.0 daquilo que, enfim, as minhas equipas têm feito. Podia-se pensar que isto foi em 2014, o que é que aconteceu? De facto, com pena, tenho constatado que a Europa tem estado muito estática em relação a esta questão. Está, penso eu, um pouco, ou talvez mais, atrasada em relação aos Estados Unidos, como percebemos, já compreenderam isto há muitos anos, e só talvez agora, nos últimos anos, ainda bem, com o trabalho das Cybersecurity Competence Networks, portanto, os sistemas pilotos que funcionaram, nós tivemos no Luxemburgo e a minha equipa esteve envolvida em 2 desses pilotos, a resiliência começou a fazer parte da agenda para a cibersegurança e para a confiabilidade. Isso foi extremamente interessante. Eu estou a partilhar convosco a news, portanto, notícias sobre a nova estratégia de cibersegurança da União Europeia, um anúncio que saiu, penso que nem há 2 semanas, ou há 2 semanas talvez, e que é um documento de 22 páginas, que cita a palavra resiliência, resilient, etc., 30 vezes. E uma boa dúzia delas tem que ver com resilient computing, com resiliência da computação e das redes. Portanto, isso são excelentes notícias de que está compreendido que continuamos a desenvolver as tecnologias de informação e comunicação, continuamos a depender delas, e isso é um fator de desenvolvimento da sociedade, mas temos que, como é evidente, passar a um novo patamar das tecnologias que nos garantem a cibersegurança por mor da estabilidade, enfim, da sociedade, como disse muito bem o Sr. Ministro. Portanto, eu diria que, propondo que a resiliência é a cibersegurança do século XXI, a ideia será que, a tese será que os paradigmas clássicos de cibersegurança são insuficientes especialmente para os sistemas críticos, mas crítico no sentido lato, aqueles sistemas de que, se não funcionando, causam algum dano à nossa sociedade, infraestruturas de informação crítica, e que, dada a panorâmica das ameaças
que nós estamos a sofrer e que eu vos dei apenas um breve conjunto de exemplos, o domínio das técnicas de Resilient Computing é chave para a soberania digital. Não tenho pessoalmente dúvidas nenhumas, mas penso que o que se começa a constatar, e essa discussão faz também parte deste documento, é que as nações, as empresas, as organizações que dominem este paradigma, do ponto de vista não só tecnológico, mas cultural, estarão, enfim, na fronteira, estarão à frente da tecnologia do ciberespaço. E com estas palavras, agradeço imenso a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Continua connosco, certo? Está a ouvir-me ainda? Sim, senhor. Posso fazer-lhe uma pergunta, como temos ainda alguns minutos, posso só fazer-lhe uma pergunta que diz respeito às competências, porque as competências são um assunto completamente central neste nosso evento e a sua apresentação enfatiza competências precisam-se. Posso só perguntar-lhe que tipo de competências é que considera que devem ser desenvolvidas e como é que podemos alcançá-las? Isso é uma excelente pergunta. Aliás, é uma questão que estou agora a discutir na minha universidade. Eu, neste momento, estou na Arábia Saudita, na Universidade de Kaust, que é uma universidade de facto emblemática, porque é um esforço, enfim, que faz parte da tentativa de modernização do país. E estamos agora a discutir onde é que incidirão os esforços de contratação. Portanto, a pergunta é excelente porquê? Porque para criarmos competências em resiliência, devemos de criar, para já, competências, enfim, nos professores, nos instrutores, etc. Portanto, começa isto, claro que estamos a falar neste aspecto, como é evidente, porque é também a área a que eu me dedico, tem que ver com os sistemas e, portanto, estamos a falar de ensino superior e estamos a falar das competências em compreender como é que se projetam sistemas que têm que ter em conta, simultaneamente, o fazer os sistemas funcionar bem, no caso de acidentes, que é, no fundo, um conjunto de disciplinas daquilo que se chama a confiabilidade, e fazer os sistemas funcionar bem quando são sujeitos a ataques. O que se tem visto é que as competências de uma só área vão gerar técnicas que fazem conflito com a outra área. Vou dar um exemplo. Você tem um ataque de segurança e diz assim, estamos sob ataque, desligamos o sistema. Mas a confiabilidade diz, há uma superioridade que é a disponibilidade, diz que você tem que manter um data center a funcionar, mesmo sob ataque. Aliás, era por isso que o Admiral Rogers dizia operate through attacks, não é? Pronto. Depois, se você tem os professores que estão motivados para esta questão, começa a formar, como é evidente, os futuros engenheiros, os futuros tecnólogos, os futuros investigadores, que vão compreender que a maneira como nós projetamos sistemas tem que mudar. E, portanto, referi-me, ou seja, no fundo, o meu aporte, a minha contribuição deste talk tem que ver com a criação de competências a nível do ensino superior e a nível das empresas para sermos capazes de nos ater a estes desafios. Muito bem, Sr. Professor. Muito obrigado pela sua apresentação, pela sua participação e por esta resposta. Muito obrigado. Bom, e agora avançamos para o próximo painel. O próximo painel será em inglês e, portanto, eu vou mudar de língua. And we will pass on to the first debate in this afternoon. To discuss the NIS2, the revision of the Directive of the Security of Network and Information Systems, we host João Alves. He works at the Cybersecurity National Centre, where he is coordinator for the Regulation, Supervision and Certification Department. Thank you. Thank you. Hi. Hi. And remotely, we have Jakub Boratinsky, is from the European Commission, Ivana Pulko,
She's from the Republic of Slovenia, and as we know, Slovenia is going to hold in the next semester the presidency of the European Union after Portugal. Following Portugal, Ivana Pulko is at the Information Security Administration of Slovenia, and João Pestana from the Internal Security System. I remind all the audience that it can send questions through the YouTube message box. Hi to all of you, and thank you very much. Let's start by making the contextualization of the NIS directive, and I'm going to start with you, Jakub, by asking the following. The European Commission made the proposal to revise the NIS directive. Oh, I was told that this connection just is not online right now, so I'm going to change and not start by Jakub. And maybe I'll pass it on to you, Ivana, by asking what are your first remarks on this topic of the revision of the NIS 2? Hi, hello. From my side, you can hear me well? Yes, loud and clear. Perfect. So hello. First of all, I would like to thank the organizers, the Portuguese presidency, and specifically our partnering organization from Portugal, the Portuguese National Cybersecurity Centre, as well as the other stakeholders for organizing this conference. Indeed, so where are we coming from with the revision of the NIS directive? I would like to stress that cyber resilience, where the NIS directive falls, and resilience to large-scale cyber attacks has been also identified as one of the Slovenian priorities of the upcoming Slovenian EU Council presidency. I think huge work has been done by the Portuguese presidency so far, and we will continue with it. But most importantly, we believe that the number of cybersecurity incidents within the EU is likely to increase, triggering further costs for the companies directly affected by these incidents, but also for the wider economy and citizens, because threats also spread along supply chains. So cyber incidents can hamper the economic activities in the internal market, generate financial losses, undermine user confidence, and cause major damage to the union, economy, and society. So I believe that at this time, cybersecurity preparedness and effectiveness is more essential than ever for the proper functioning of the internal market, because the critical infrastructure across the EU is only as strong as its weakest link. So already the NIS directive from 2016 was a huge step forward to achieve the higher level of cybersecurity across the Union. But now with this revision, it is planned to even more unify the level of cybersecurity and cyber resilience of private and public entities in the member states, strengthen information exchange, awareness, and collective responsiveness. Because we must be aware that today any disruption, even one initially limited to one entity or one sector, can have cascading and cross-border effects in other sectors. So I believe that this revision of the NIS proposal really pursues the European Commission's goal, but also the goal of all member states for preparing the EU for the digital age and building a future-oriented economy. Thank you. João Alves, I was reminding that the presidency of European Union is going to pass from Portugal to Slovenia, even because the revision of the NIS as well is going to be passed on to the next presidency. What can you tell us about the context in which the revision is being put forward? I would say that
this is if we remember, the NIS 1 was the very first cybersecurity act in the Europe, and the NIS directive is the first, and everything that is the first have a difficult path to go through. And so maybe we can start there, exactly. So if we already have the experience of implementation of NIS 1, what's our national experience? What can we say about it? Yes, the NIS 1 was from 2016. We transposed to the national order in 2018. Since this transposition, we start the national implementation of the NIS directive. And for this, we create a system here in Portugal, which we create some working groups with the sectoral authorities in order to work, because the NIS directive is a very horizontal law, so you need a lot of expertise, a specific expertise for each sector. And the first step was to identify the operators of the essential service. And for this, we create these working groups with the sectoral authorities. And with them, with the authorities that really know the market, we create some thresholds in order to identify this operator. So this was the very first step of the national implementation of the NIS directive. And after that, we continue working in the second layer of the law, which is the national implementation of the security requirements and the incident reporting. And here in Portugal, we keep the same strategy. Always work with the sectoral authorities in order to trying to deliver to our operators the best rule, and the rule that fits exactly what the sector operator needs. And this revised version, this proposal, touch some very important points of the implementation, because, for example, every member state have created their own identification process. For example, identification of operators of essential service, and you have a lot of discrepancies between the member states. You have Portugal have more than 1,000 operators, and you have, for example, countries like France or Germany that have a few more than 100. So this was the moment to the Commission to try to solve these little issues that came from the first time. It's the first time we start from the scratch. 6 years ago, we don't have any legislative act about cybersecurity. So this was the first one. And now it's the time to introduce some changes, to have a better, especially to have a better harmonization for all the European countries. Mm-hmm. We'll talk a little more about that, about those changes being put at place afterwards. But let me go to Jakob. I think Jakob is already online, so I'm going to welcome Jakob. I think you can hear me now. The European Commission made the initial proposal to revise the NIS directive. Why did it make this proposal? What are the needs that it felt that it needed to be accomplished? Again, thanks a lot for a pleasure of being here in this conference, and nice to meet the colleagues, from Portuguese and Slovenian presidency. We are indeed looking forward to work together. Well, life around us, has been changing profoundly. The pace of digitalization has only accelerated with the COVID pandemic, and I think we have been all very much aware of the stakes in this field. So
You know, with any EU legislation, the Commission is always has an obligation to basically look into how it works, what works well, what doesn't work so well, and to come up with the conclusion on what's the next step. So it was planned in any case, but what we have done was indeed to accelerate this process by about half a year. We have been visiting actually member states, discussing on the ground with the authorities, with the companies, to see how the directive works in practice. I have been actually lucky because we've managed to visit Portugal still before the pandemic, so we had a direct exchange indeed with colleagues in the government, but also in the Portuguese companies in the scope of the NIS directive. So few things are obvious, you know. One is that we are so much dependent on digital technologies that we need basically to cover larger parts of society and economy. Secondly, we need to indeed make sure that we are using our resources efficiently. That's why we are abolishing so-called, you know, identification process of operators of essential services. So rather to use a simple criteria, which companies would be in the scope. We felt that ultimately it is always based on a risk-based approach. So logically speaking, you know, it is not that there is a uniform approach to cybersecurity in a sense that companies invest in relation to the specific risks they face. João mentioned already the issue of indeed harmonizing rules. It is important, especially for the companies which operate in many national markets, and often, you know, it is quite efficient from a company point of view to have a uniform policy across different national markets. And finally, because again, I don't want to take too much time, I mean, we are coming also with some new, let's say, tools and ideas which we believe would help everyone in better managing of the cybersecurity challenge. So, for example, we are proposing, you know, a policy on coordinated vulnerability disclosure and also European database of vulnerabilities. So, you know, like if we take into account the recent very well-known SolarWinds attack, you know, it went down to basically vulnerability in software. We have to have a way to identify these vulnerabilities early on because they are potentially a very dangerous vector of an attack, which could then lead, for example, to the encryption of data and ransomware or extortion by the cyber criminals. We are also putting a lot of emphasis on supply chain security, which I think everyone is more and more aware of how important this issue is. We are also putting quite some emphasis on crisis management measures. Okay, and there are a few other things, but maybe that's it now for this short introduction. Let me just state that what we have been proposing has been very much the result of our discussions, what we have seen on the ground of the public consultations, and also we have been picking up the good ideas that have been already implemented in some member states, and we basically thought, okay, why don't we have it all across the EU? So this is a bit the way how we have been preparing this revision of the NIS directive. Thank you very much. João Pestana, your first remarks, please, on the revision of the NIS directive and including the lessons learned from the implementation of the first and original directive. I would like to first start by congratulate the initiative of this another C-Days edition, and thank the organization for the kind invitation made to the internal security system. Having that said, well, I come from a different background, the physical protection background, so the CIP, Critical Infrastructures Protection Directive, which is also now under negotiation. So I'm a bit of an outsider here in this panel, but I think my contribute can be on enhancing what are the differences between these two separated but with some connections, these two worlds, both in the previous directives. The CIP directive started in 2008.
much sooner than the NIS, the first NIS directive. And as far as I can see, the second CIP directive, which will be the third directive, Critical Entities Resilience, will also start later than the new the NIS the new NIS directive. As far as your answer concerns, well, I have to say, my personal opinion is that these two directives were lacking bridges, and at the EU level, at the Law Act level, and that had a severe impact on the operational level. Here in Portugal, we do have, maybe because it's not such a big-sized country, so we have it's very easy to speak with colleagues from the cyber side, and they can also reach us very easily. But nevertheless, even from the operator perspective, they see it as two different, not an holistic and comprehensive integrated security perspective, but two different railroads that almost never touch each other, meaning the physical landscape and the cyber one. And this is something that I think it was not a good experience, and I believe the work that is being made in these negotiations in both directives can pass this gap that I think it's almost a common sense that it's needed to change. Thank you. Jakub, the directive is being negotiated, so there's a lot of work to be done, but we already know some new things on the NIS. What in these new things, what would you like to stress as more relevant? Mm-hmm. Okay, I think that what is new is, I mentioned that before, is the coordinated vulnerability disclosure, I think, which is a measure which overall looks into cybersecurity of products and software in particular. And I think this could be seen also as a part of a wider approach that Commission has announced also in the recent cybersecurity strategy, that we want really to make sure that we have products and in the internal market that are basically cyber secure. This hasn't been the case so far. We need the same approach as we want, the products in the internal market to be safe and, for example, not be easily flammable. So we need to kind of have the same sort of logic. So in the NIS directive, we also have in relation to that a provision that in the future would allow to require the companies, the federal entities, to actually show that they fulfill the cybersecurity obligations by obliging them to use certified cybersecurity products. It is just, I would say, a hope, because that would need, of course, a separate assessment in the future, but it's a bit the direction of travel. I would like to maybe also point out to a specific measure that is really about, you could see it as trust building between the member states. We propose that there would be, that we would have organized so-called peer reviews, which basically the idea is that member states experts, cybersecurity experts, would visit the other member states to give their assessment of how cybersecurity policy is being done. And this is not sort of, from Brussels view, but this is among peers, they assess each other's performance, and that actually is a very good tool for trust building and for improving mutual performance. I think there is, of course, it's a directive, it's a law, so there is a lot of focus on the obligations, but we feel there is a very important role of voluntary information sharing. Voluntary by default is voluntary, but what can be done, and this is what we want member states to do, is to create appropriate frameworks where companies can come together and share the information about cybersecurity incidents, cybersecurity threats, and they do it without kind of being. It's not part of supervision. It's not part of enforcement. It's a different setting, normally with participation of national CSIRT.
So I also see this as an important, let's say, new element of the directive. And perhaps last thing, I mentioned supply chain security, but in relation to that, we propose that in the future, member states acting together in the cooperation group, which is the body that brings together national cybersecurity authorities, could engage in coordinated risk assessment from cybersecurity perspective of new technologies. Let's say, for example, artificial intelligence. And based on that, they can agree on a set of measures that can be taken. This is very much inspired by what we have collectively done in relation to the 5G rollout of 5G networks, when this type of coordinated risk assessment has been done on a voluntary basis, and member states jointly with the Commission and the NISA identify measures to mitigate the risks for 5G, which is obviously a technology of the future, just around the corner, that would underpin the whole range of new digital services. So we want this type of an approach of working together on these complex challenges to be part of the EU legislation and IS2. Thank you. Thank you. Ivana, with these changes that are being put forward, what, in your view, what goals will be able to be accomplished? What's the result and the ambition to these changes? We definitely see better harmonization and improving of standards of cybersecurity across EU member states. I think a very important element what Kuba was mentioning is this importance of trust building. I also see the improvement in the area of, if I can call it, crisis management, so better information sharing among member states, which in the end will achieve better joint situational awareness at EU level. We already have European Cyber Crisis Liaison Organization Network, so-called EU Cyclone, which is now formally established with the NIS directive to support this coordinated management of large-scale cybersecurity incidents. We also very much welcome that ENISA will, in cooperation with the Commission, issue a biennial report on the state of cybersecurity in the Union, and that member states shall provide rules enabling entities to engage in cybersecurity-related information sharing, what was mentioned already. Apart from all this, we also very much welcome, on behalf of Slovenia, the adding of new sectors. So we support that sectors like wastewater and public administration and space were added, as well as the providers of important services such as postal and courier services, waste management, chemicals, food production, and others. Of course, we do not know yet what will end up in the final text that will be agreed among member states at the end. But we very much support that the sectors are broadened and also that all large and medium-sized enterprises in this sector will be included in the directive. As an end result, I believe we are all aware that the adoption will and transposition will entail additional costs for national competent authorities as well as companies. But in the end, the expenses in case of encounter cyber attacks will be reduced. And there will be also a number of new tasks that the national competent authorities will have to take on. But we believe it's a very positive direction of where the EU is going and the goal it is trying to achieve. Thank you, Jean-Alves. The directive is being broadened to more sectors, as we just heard, and you were mentioning in the beginning the role of the authorities of each sector. But why is it important that the directive is
broaden up to more sectors? Yeah, I think if, let's say, there are a kind of common sense that is quite strange that, for example, you have some very important operators, for example, the telecom operators that are not part of the essential service in Portugal, even in the European Union. So this is the kind of issue that this new directive, this new proposal, bring this harmonization through all the European countries. That the proposal expand the scope to all the sectors that are really essential to the market, to the economy, and I think this is one of the main topics of this new proposal. I also would like to mention the question of the risk management, because the risk management, I think it was one of the bases of the let's say the cybersecurity in all the operators of the essential service. At the national implementation of the NIS1 here in Portugal, our strategy was to introduce already in the national implementation this question of the risk management. And it's something that Portugal put forward in the 1 year ago before this new proposal. So it's something that at the national level we already understand that it should be at least the minimum requirement for the operators to have a very good risk assessment, a very good risk management. And in our second layer of law, we propose to have this risk management, national risk management, already in place before this new transposition of the NIS2. The other thing is the incident reporting, for example. The proposal introduced this new, let's say, feature that would be the three phases notification, and even here at the national level, we already introduced this question of the three phases in the national implementation of the NIS1, and this is very aligned with some sectors that already have in place this incident notification. For example, the telecom sector already have these three phases, or the bank sector. And that's why here we will keep this strategy of working with the national authorities in order to fit exactly the needs of and what we see here is that maybe Portugal are very well prepared for this new directive, because we are already working in some, let's say, new features of this NIS2. Mm-hmm. So Portugal has started previously on addressing this topic. I would not say start previously. I would say that we probably because of this strategy of working with the authorities bring us some experience from the field, let's say, and they know the market. If you imagine the NIS1 have 7 sectors, the NIS2 have more than 20, more or less 20 sectors or subsectors. So it's quite difficult to have this detailed rules for every operators in each sector. So we have this strategy of working with the authorities, sectoral authorities, and we think that because we choose to work like this, we are more ready to introduce this new, let's say, these new rules to the national market. João Pestana, what we're talking about is that this new directive
addresses the need to protect critical infrastructures and operators. And we talk about things like energy or water distribution or banking. What's your view on this decision to broaden the scope of the directive so that it gathers more sectors? What can we benefit from it? Well, I welcome that new perspective. It will be a big challenge for us because, unlike other countries like Slovenia, for instance, so the CIP directive only focus on two sectors, energy and transportation, and other countries just developed the same methodology, including other sectors. Here in Portugal, we just stayed with these two sectors. And we identified more than 100 critical infrastructures and several operators, and we have been working with them. Of course, when you look at the scope, it's clearly limited, only these two sectors. But then studies also say that, or studies indicate clearly that energy sector, for instance, is the mother of all sectors. So what impacts energy will impact all other sectors, them being critical or not. So it's like two separate levels, and energy sector will still have, for a long time, will still have this unique place in this pyramid of priorities. Of course, then with the digitalization of the world, the telecommunication sector came right along, very close to the energy sector, and this is the reason why NIS 1 directive came into place. So yes, I think it's a good challenge. I think it's required, it's needed, but in the end, it will all have to do on how will each member state designate or identify their own critical entities. And that's a big problem because no member state wants a fixed rule on this. All member states want to have some flexibility on how they interpret what is critical and what is not critical. But then when we speak about critical entities or critical infrastructures, doesn't matter. If you're speaking with other countries, you think you are speaking about the same concept, but actually you are not. We are speaking about different things. In Portugal, a power plant can be critical infrastructure. In Spain, it is not. And that changes everything in the EU level narrative and perspective. This new SIR directive will come up with a group to create some guidelines. This is also under discussion, of course. But in my personal opinion, I believe it's very clear that we need some guidance on this, some sharing of good practices, and if not a fixed methodology on how to identify the critical infrastructures, at least some guidance. And even the NIS 2 and the cyber teams that will work on the NIS 2, they will have to work on each critical entity that the guys from the physical world, the SIR directive, will identify. So if I identify a critical infrastructure, João Alves will have to deal with it. So he doesn't know how many critical infrastructures I will identify, and this is a challenge for everyone. And we have to keep speaking and to keep talking with each other. And in all member states, it will be like this. So it's a challenge, but of course, yes. Resuming, I think it's beneficiary that we enlarge the scope of these two directives. Ivana, how can we deal with this challenge? Do you believe that the NIS 2 implementation will tackle this issue, that each member state is going to define their own critical infrastructures and entities? I believe that now with this process, what was also mentioned, that entities responsible for cybersecurity and entities for this responsible for
critical infrastructure will have to speak to each other, we will achieve better harmonization and also better cooperation. So in Slovenia, which is interesting, it is the Ministry of Defense which is responsible to negotiate the critical entities and resilience directive proposal. We cooperate with them very closely because we are part of the another Ministry of Public Administration. So far, we now have a legislation change at the national level as well, where we will be directly responsible to the cabinet of the Prime Minister after a couple of months. But anyhow, I believe that according with the EU Security Union strategy that was adopted in July 2020, it acknowledged the increasing interconnection and interdependency between the physical and digital infrastructure. So it underlined this need for a more coherent and consistent approach between the Critical Infrastructure Directive and the NIS1. So I believe that this whole process of harmonization is now really happening at an appropriate time. And we also need to mention here the importance of aligning the NIS2 with the regulation on digital operational resilience for the financial sector, which is being discussed by the Ministries of Finance. And everything is, this DORA on digital resilience is the furthest in the negotiation. Now comes NIS2 negotiation, and then critical entities will follow. So, I mean, our position in Slovenia is that we strive for the greatest possible harmonization between the NIS2 and the critical resilience, critical entities resilience directive. It was also somehow presented as part of the resilience package together with the EU cybersecurity strategy in December 2020. We certainly advocate for separate acts because we believe they regulate different aspects, although they are related in terms of scope. We also feel the annexes will need to be aligned. So what will be the sectors of NIS2 and the critical infrastructure? But like it was mentioned already by João before, we need to really ensure the cooperation of the competent entities under both directives, and that everything is closely aligned. But this is now an ongoing process, so we all need to strive to achieve that. But I think it's a very, very important process for both sides. Jakub, what's your view on this issue, a broader view on the sectors and the definition of critical infrastructures and entities? Jakub, maybe we lost him again. I'm sorry. Okay. I was just my mistake. Can you repeat the question? I'm sorry. Yes, I was asking for your view on these latest remarks from the from the others, yeah. Regarding the sectors that are now a more broader view, and the definition of critical infrastructures and entities. Right. Well, so indeed, I mean, the fact that we have these two proposals at the same time, I mean, signifies the fact, that we need a concerted approach from the point of view of security, and that's why we have this physical aspect of, let's say, traditional critical infrastructure tackled under CER, under Critical Entities Resilience Directive, and cybersecurity tackled under NIS2. As we said, I mean, in terms of the decision on the scope, we have been looking very much also into, issues such as digital intensity, interdependence among the sectors. Now, as we move ahead, we, I think, indeed have a challenge, how to make sure that cybersecurity being so pervasive, to what extent
the horizontal rules in NIS2 can be sufficient and to what extent there is a room for some specific sector legislation. So Ivana indeed mentioned DORA. This is the sector that is, let's say, historically most advanced, also because it was somehow one of the first to digitalize to that extent, and obviously a magnet for criminals. So cybersecurity measures were essential from the point of view of resilience of the financial sector. It's also a sector that is more integrated at European level. So all of those reasons, are behind me the fact that the Commission came up with the separate proposal. But as it was said, cybersecurity threats are propagating between different sectors. That's why we need definitely a flow of information concerning incidents. We need close cooperation between the authorities. And I think that's basically the way forward. We expect, for example, that the cooperation groups of the body that brings together national competent authorities will still, will be in a position actually to interact with financial regulators to the extent they are also responsible for supervision of cybersecurity measures. Now, looking into the future, I think that we will probably have more and more of some specific rules for sectors. But as I said, they would be done when they are needed. Sometimes just a guidance is sufficient because the rules of NIS directive are based basically on international cybersecurity standards, so they are applicable in principle to different sectors. But if guidance is not sufficient, we can have secondary legislation, such as implementing regulations under NIS2, and in some instances, indeed, there would be a scope for sector legislation. Irrespective of the path chosen, I think it is, again, important that the essence, information sharing, cooperation between authorities, that we would like to ensure, and I think there is a common will of member states to achieve that objective. Thank you. Thank you, and let me remind our viewers that they can participate and make questions through YouTube message box. João Pestana, we were just talking about resilience, and I'd like you to look at the way that we can move from the protection of critical infrastructures towards the resilience of critical entities. What are the challenges and the opportunities in the scope of NIS2? Yes, so thank you. The opportunities, there are some of course, some obstacles. I've mentioned some, there are others, but there are also some similarities in the motives that are in the beginning of, or the reasons why these two directives are being revised and under negotiation again. Sectorial limitation is one common obstacle that was identified and has to be overcome. The different critical infrastructures identification, the methodologies also, there are complaints in both directives from the end users and the appliers regarding this. Some ineffective, in some cases, some ineffective supervision and limited enforcement. For instance, in our CIP, Critical Infrastructures Protection Directive, we don't have a penalty. No, we don't have penalties. A penalty system to make sure operators obey with their obligations. In Portugal, we did not have any problems regarding that, and in most of European member states, there were no problems reported regarding this. But still, if you oblige an operator to do something, you should have a way to make sure that he complies. So these are some of the obstacles that were identified in both decrees, legislative acts, and that have to be overcome. And then there is, I think, the bottom line of this, which is we are moving from protection to resilience.
when you're speaking about protection, it's of course it's two different worlds, the cyber and the physical, because a cyber attack has specific tools, specific actors, exploit specific vulnerabilities, which are completely different from, let's say, a terrorist attack to a critical infrastructure, a physical one with an explosive device or whatever. So it's too complete. When we are speaking about protecting, we can speak separately about these things. But then, once the incident is done, what you have is a disruption of the essential service. It doesn't matter if it was someone who poured coffee into a computer or if it was an explosive device that blew that computer. The thing is, this vital service no longer exists, stopped being served. And what we have to all have to deal with is with the impact and the interdependencies and the cascading effects that this disruption will start. Of course, the first response, if it is a physical incident, it will be a police tactical unit. If it is a cyber attack, can be the national CERT or. But then, if the problem continues, you will have a social impact. Let's say if the problem or the source of the problem is in energy sector, you will have hospitals without energy. You will have transportation without energy. And it doesn't really matter for a hospital if it was a cyber attack or if it was terror. What matters to them is they no longer have energy to work and they need an alternative. This is where crisis management starts running. And in crisis management, we cannot see things differently. It has to be much more holistic. And this is why this new directive, CER directive, will have to get much closer to the cyber world and vice versa, so that if something happens and if it is a long-term effect, we will need all perspectives to try to bring back some normality, meaning bring back resilience or exploiting the resilience. Thank you, João Alves. The new directive moves towards an European network on security systems management. Portugal has already started, I believe in October of last year with Cyclone. How is Portugal in this European network? Yes, the Cyclone network was created, in fact, in the end of the last year. So Cyclone stands for, Cyber Crisis Liaison Organization Network. Yes, okay. Yes. Let's say the Cyclone network this is something that we are still develop at this moment. It is not close at this moment. The complete definition of the Cyclone network is something really new, and it's something that we almost start from the scratch, because the network was created in the end of the last year. The share of this network is the same share of the presidency of the European Union. And so our colleagues from German takes the first chair of the Cyclone, but just for a few months, and we start in January this share of this network, and we have almost like a white paper in front of us. We know exactly the baseline, but we need to define an action plan for this, let's say, this new baby. And we defined that we create some action plan in the beginning of our presidency, and we organized 2 European Cyclone officers meeting during our presidency, and we also organized the first Cyclone exercise, which for us was a very good way to test something new, is
to drive an exercise. So more or less 1 month ago, we ran the first European cyclone exercise in order to try to test this new network. The original idea of this network is to work a layer, upper layer from the CSERT network. The original idea is to make the bridge between the CSERT network, between the technicals, between the coders and the political level. So what we saw during some large incidents, like for example the WannaCry, is that the technicals keep working, trying to solve the incident and trying to put the essential service up and running again. And at the same time, they need to answer questions from the political layer. So, and after this incidents, there are some work from the commissioning from the NIST Cooperation Group. The NIST Cooperation Group is a group created by the NIST one, the NIST one directive, which is all the member states have a place there. Normally is the Cybersecurity Authority, and this group helps to let's say to have a better European implementation of the NIST directive. We have a lot of information sharing there. We create a lot of reference documents there. And one of these, and we are organized in work streams. So inside the NIST Cooperation Group, we have, at this moment, 12 work streams. We have some work streams more horizontal and some more vertical, like sectorial specific work streams, just to work in some specific cybersecurity requirement or cybersecurity incident reporting for a specific sector. And one of these is the Workstream 7, which is the one where the cyclone let's say the birthplace of the cyclone, because we start discussing all these issues. If we have a very big cyber crisis in Europe, how we can deal with it. But in the different layer, not exactly in the technical layer, because in the technical layer, the things are more or less very well defined. We have the CSERT network that have more or less 6 or 7 years. And the guys already know each other and change a lot of information inside the network. But when they start to receive questions from the political side, this creates some issues. One of them is they really need to be focused trying to resolve the incident, trying to help to put the service up and running again. And there are a lot of decisions that needs to be taken during an incident that we need to keep the guys, the technical guys, they don't need to be aware of this let's say political decision. For example, sometimes it's a question of justice to ask a technical guy, hey, guy, do we want to shut down all, let's say, the price, all the part of a part of the company? We will do want to shut down, and this kind of decision, if you put in a national, if you come outside the companies in a national perspective, and you need to take this decision, you need to discuss this in an upper level, let's say. So this network, the Cyclone network, was created, theoretical to try to solve this bridge between the technical and the political layer. And we in the beginning of our presidency, we created an action plan with all these meetings, with the exercise, and we have a lot of lessons learned from this.
because this is a very, let's say, a baby network at this moment. We have almost 6-7 months this network, so we have a lot of developments to do in the near future. But in fact, we have a lot of just the fact that we have a lot of lessons learned. This is a very good. This means that we need this network, because during this process of the exercise, we noticed that there are a lot of connections that need to be established during a crisis. For example, the connection with some other let's say, parts of the crisis, like, for example, the intel or the criminal police or the, So let's see the future. We are in the very, very beginning of this network. We work harder during this almost 6 months of our presidency, trying to put the things up and running. And we have a lot of lessons learned, because even during our presidency, we have 2 major attacks, the Microsoft Exchange and the SolarWinds. And we use this incident as a case study in order to try to develop tools, platforms, reports, and there are a lot of things more to be done, but even because risk management and incident reporting is now going to be a part of the directive, as you said previously. Ivana and Jakob, I'd like to hear you about skills and the skills needed in this context, even because skills is a key issue in this event on C-Days 2021. So starting with you, Ivana, what are the most, in your view, the most important skills in this context? Maybe I would, in my reply, connect myself to what João was speaking just beforehand, because I think that really tremendous work has been done with the Cyclone network, and we will continue the great work that now the Portuguese presidency is still working. But we actually, in terms of skill set, we need to think of all these different layers we have in cybersecurity and how to connect them. Maybe some countries had better and earlier understanding that cybersecurity is not just a technical issue. And with all these steps that we are doing now at the EU level, we are really trying to connect this technical level with the more strategic policy layer, and then also with the political layer. So we will need this whole skill set where everybody will be prepared to understand this really complex and challenging cybersecurity ecosystem. Of course, we always think that, as an initial thought, we always think we need more IT skilled personnel, which is definitely true. And we need more and more of them. And we lack hundreds and thousands of the skill set. But then on the other hand, we really see, I mentioned at the beginning that this overall cyber crisis management will be one of our priorities of our upcoming presidency, how to really connect all these worlds, the technical level, then with the policy level, and then political one. And when we are moving from protection to resilience, we really need this sort of like forward thinking, being prepared for threats. And the threat environment is really growing. So what João was mentioned, these cyber exercises are really important to grow trust between countries, to have the possibility to really
try what do we know, how do we react when incidents are really happening. So I would really like to stress the importance of that. We have the CSIRT network with the technical personnel, but a lot needs to be done now also on the strategic and political level, where we discuss cybersecurity also from the geopolitical perspective. We also need experts that will negotiate and prepare the future legislation. We also need to see what is happening in the area of the international norms when it comes to cybersecurity. So we need legal experts for that are experts in the international law, etc. So we are speaking of really, cyber is popping up everywhere. It's becoming really complex, and also what was mentioned before in terms of relations with the critical infrastructure, we need to then better align these crisis management processes with other processes, because we are discussing a lot about hybrid threats and then being prepared for this complex crisis, which might entail the cyber aspect, but also other aspects of security like terrorist threats, etc. So yes, if we speak about different skills, we will probably need to discuss in the future also how to influence not just raising awareness, but also the education part of cybersecurity, which will probably be quite a challenging task. Thank you. Jakob, the same questions. The same question, I'm sorry. How do you see the skills that are needed, the most important ones in this context? Okay, so I will happily address this. Let me just very briefly maybe to refer to the fact that the crisis management was discussed, and Joao also set out, the first very positive experience with Cyclone Network, which we are also now codifying with the NIS. But just to complete the picture, in the coming very shortly, Commission will be presenting its vision for the Joint Cyber Unit, which we basically announced in the strategy. And I think that would basically demonstrate the way how we see different existing initiatives at EU level coming together and helping basically for a holistic crisis management framework. But again, it's really coming very soon. So I think that would give another, let's say, important impulse for this common work. Skills, it's a big challenge. I mean, we have a big global shortage in cybersecurity skills. And this is probably one of the, best career advice one could give, to become a cybersecurity expert, which, by the way, these days, it's not just about IT skills. There are some actually cybersecurity specialists who do not have IT background, because there is a lot in cybersecurity which is about management processes. So it's not per se just coding, as some people can see that. Now we have important initiatives at EU level. Overall we have a global policy on skills, Pact for Skills. We have a European agenda for skills, when digital skills are indeed one of top priorities. More specifically in cybersecurity, we have funding under Digital Europe program, and we, with the competence center that is being established and the network of centers around Europe, we will have definitely a good reference for developing different training programs and curricula for cybersecurity. So that would ultimately, translate in availability basically of cybersecurity specialists for government, for private companies. And I think this is an investment that we really need to make, and it's absolutely critical for if all those measures we are discussing about, are going to succeed. Because if I would think about bottlenecks, this is actually a main structural problem: lack of qualified professionals, rather than lack of specific technical tools. The latter is much easier to get in a way. Thank you.
Thank you very much. Your answer is actually related already with a question that I've received from the audience, and I'm going to finish with the final round with this question. I will start with you, João Pestana, and the question is broadening the scope of NIS 2 directive and understanding that more sectors of society need to enhance cybersecurity. How do you expect to overcome the already stated lack of competencies? João, are you with us? João? Yes, I am. Okay. You were able to listen to You should give me at least 1 hour to think on that question. I suppose so. Well, yes, it's in these topics that we have been talking about, it's very easy to identify vulnerabilities, problems, and obstacles, but it's much more complicated to come up with answers to them. And I would say there will have to be for sure an investment much bigger than what is being done so far. I can tell you, for instance, in the physical perspective of the protection. We will have to come up with an authority or a cabinet or department, something that will address specifically that topic, which we don't have so far. Our neighbors, the Spanish, they have a cybersecurity center. They have a critical infrastructures security center. Some countries have, almost all countries have. We don't. I think there will have to be in Portugal a big investment. But not only in the cyber dimension, I would say in all security dimensions. I would just want to take advantage of, since I'm speaking, just to give a small example. It's a very small scale example of how things in the digital world impact the real world. A couple of weeks ago, we had a failure in our vaccination booking system, and this originated that people went to several hospitals. And they were not expecting people in the hospitals. They were not expecting these citizens to come there to have the vaccine. This created very small, indeed, thankfully, but some public order problems because people get mad, because people don't understand, because people are tired, and so this is almost a scientific example, very scale, but like laboratory example, but. The things that happen in the digital world will impact sooner or later the real world, and the need for having a broader scope, the need for understanding these relations and this linkage, I would say it's the best skill that we probably are in need of. Yes, thank you. And I'm sorry I could not answer better the audience, but it's very difficult. It is. Maybe João Alves can help us. Let's say, we at the National Cybersecurity Center, we will focus in this national implementation of the NIS directive. We have this year in our action plan, we have some awareness campaigns in order to help the operators of essential service to implement this national implementation of the NIS directive. Once this second layer of law is in place, we will start with this awareness campaign. And this awareness campaign will be very focused on these requirements from the NIS directive. And I fully agree with what Kuba just mentioned some minutes ago, that maybe at this moment we should not just focus on the technical part of the let's say of the universe, because for example, if you saw our proposal for the second layer implementation and the part of the risk management, you will see that probably you will not need a very technical guy to perform this kind of risk management. And we strongly believe that the risk management will be, let's say, the baseline
for the near future. And this risk management is very horizontal to all the sectors. You will need the technical guy probably after you conduct your risk management in your company, because you will need to pick some measures in order to mitigate the risk. And to implement these measures, probably you will need some technical guys to put some measures in place. But in this first step, in order to perform a very good risk management in your company, you will need let's say, multidisciplinary team in order to perform this risk management. And we at the National Cybersecurity Center, we will create some awareness campaign let's say, to deliver all through our country in order to try to help our operators to have a better implementation of the NIS directive here in Portugal. Thank you. And Jakob, your final remarks, please. Well, I think we are at a time where I think we don't need to further argue why we need to work, why we need to act together in the domain of cybersecurity, and why we need to invest, and this investment indeed is also drawing from the fact that cybersecurity is common responsibility. So the investment means, as João was saying, it's not just about skills, it's also about broad cyber awareness. So I really think that we are now well placed, to basically, act together and make visible progress in the coming years. I mean, there is too much to lose. There is too much at stake. We have seen the devastating effect of recent, just to give an example, of ransomware attacks. We know that the crippling of critical infrastructures through cyber means is possible. We know that it's technically possible, and we really need to I would say, to act fast on all fronts. Thank you. Thank you. And Ivana, your final answer and remarks, please. Yes, regarding the how we will attract the more workforce, I would definitely say that from the national perspective, we will need to invest a lot of efforts into different campaigns and initiative. Like João was mentioning, we are trying to be really open about that. So organizing the cyber talent, where it's a competition for the young talents in the area of cybersecurity. And for example, the international exercises like NATO Locked Shields, where we also cooperated with the representatives of the private sector. But in the end, we will really need to think how to attract more personnel into studying, for example, computer engineering and similar programs, because this is the skills we lack the most here at the national level. But otherwise, I would say that overall there are really a lot of important, challenging, but also exciting processes happening at the EU level at the moment. And we're just happy to be part of that as the presidency as well, and look forward to cooperating in the future with the Commission, but also with our partners from the member states. Thank you, and thank you very much to the four of you for this panel where we discussed the NIS revision. We looked at the work that has been done so far and the steps forward also. We looked at the goals to achieve, the raising standards in cybersecurity, having better information and sharing information to tackle cyber crisis management and to reduce cyber attacks. But there are challenges, namely in the way that member states are going to define critical infrastructures and entities. Like we've said, or like we've heard here, we are moving from protection to resilience. And all of this means change, and all of this means to have skills, important skills, security skills, of course, but not only IT skills. There's a lot to behold in security that is linked to management or processes
And basically, we finished with a conclusion that all of we need more to invest more than we have had so far. So let's hope so. Let's hope that this work keeps on rolling. May I remind all our audience that it can evaluate and classify the interests of this debate that we have had with using this QR code now on the panel. And let me also remind you that the Capture the Flag competition is taking place as we speak. We are now going to make a short break and we'll be back in 15 minutes. See you soon and thank you very much.
Welcome back. We will keep in English and pass on to the next debate. To discuss vulnerability disclosure policy and responsibility, I have beside me Ivo Vacas. He is from the Cybersecurity National Centre, and remotely joins us Jeroen van der Ham, is a senior researcher at NCSC in the Netherlands, Johannes Kloos from BSI CertBund, and Pedro Verdelho from the Cybercrime Cabinet of Portuguese PGR, the equivalent to the Attorney General Office. Thank you very much for being with us today, to all of you. I'm going to start with a broad question, a first round with a broad question for all of you, starting with you, Jeroen. And the question is, if we are talking about a responsibility, why is it a responsibility, and whose responsibility should it be? Interesting question. The previous name that's been used for the practice of vulnerability disclosure practice was responsible disclosure. This is a term that we used in the Netherlands for several years. We stopped doing that because it implies that there's a responsibility to a discloser and not so much to the receiving organization. So we see that we use the term coordinated vulnerability disclosure now, and we specifically do that because it places the responsibility both with the person who discovered the vulnerability to report the vulnerability to a vulnerable organization, but also there's a responsibility with the organization in receiving this vulnerability and handling that report in the right way and making sure that the vulnerability is fixed. Thank you. And then they both share a responsibility in improving the cybersecurity. Okay, after I'm going to ask you more about the knowledge that you have gathered and the lessons learned with the experience in the Netherlands, but let me first move on to Johannes and ask you the same question. Why should vulnerability disclosure policies be a responsibility, and whose responsibility? Thank you for this question. Just answering directly to it is the policies are being put out by certain parties. So the policy itself is the responsibility of the entity who receives vulnerability reports in order to guideline the possible reporter. And putting that out is a responsible act by itself. So I think, as Jeroen also mentioned, the responsibility lies on several shoulders. Of course, the vendor, of course, the finder, and the state or the country can also provide a framework that enables CVD or vulnerability disclosure in a more and better way, in a way that also supports reporting instead of, for example, selling vulnerabilities. Okay, Pedro Verdelho, your view is naturally a legal one. So how do you see vulnerability disclosure policies as a responsibility? And of course, responsibility has a legal meaning. I see it very well. Well, good afternoon, first of all. Sorry for not being in Porto. I would love it, but in this context of the pandemic, it's not possible for me today. So I said, I see it very well. First of all, and before anything else, there is a lot of people that work discovering vulnerabilities outside there. So the so-called,
they want to be known as white hat hackers. But not only that, security professionals and other people that daily work discovering vulnerabilities of computer systems. That's a reality, meaning that is out there. Besides, second aspect, not all of that is bad. Some of that activity is really quite useful because those people, in a number of times, contribute to the security of systems, so to security of all of us, of the networks. So first, there is a reality. Second, it is not always bad. However, the legal systems are not normally prepared to handle with this kind of issues. So regularly, most of the systems consider this type of activity illegal and even a criminal activity. We conducted a research in a network of prosecutors around Europe, which is the European Judicial Cybercrime Network, and a number of countries reported exactly what I said, meaning the activity of those people is criminal, as a criminal nature. And this is somehow a paradox, because an activity that in some manners can be useful, so can be useful to the security of systems, on the other side is criminal. So a policy deciding which are the limits, what we call nowadays, these days, the red lines for that activity is more than welcome. So it's very good to have a panel like this panel in this kind of activity, in journeys. Thank you. Ivo Vacas, what's your view on this topic? It is something that we have been trying to take it to a good place, because this is something that we see happening every day. I work in the National Cybersecurity Centre since 2017. We exist since the end of 2014. And we have seen a growing number of investigators trying to tell us that they found somehow a vulnerability in some system. The information that most of them bring us, it is really, really, really valuable information. And why is that? Lots of organizations from the private sector do this as a service, and it's not a cheap service. So there are organizations, the most responsible organizations, they actually pay to other organizations to do one thing called pen test, which is the vulnerability testing to a specific platform. It can be a website, it could be a common system. And the objective is to find all the vulnerabilities before a product is put publicly available. So when we have someone that has basically nothing to earn in just telling someone that they have a vulnerability, they are basically doing them a favor. So they are telling some organization that your system is vulnerable, you may be affected because someone can exploit this vulnerability and jeopardize the functioning, the well-function of the system. And this can be really dangerous depending on which vulnerability has been shared. So the responsible, it ends being held by the two parts. So the part of the person that has discovered the vulnerability, it's really important, because the person who has discovered it, he can just go ahead and share it with the whole world. No one is telling him not to do so. By doing that, he just earns respect from the community because he found the vulnerability, and everyone is like, okay, he's pretty good because that vulnerability was really hard to find, and he has something to earn from it, at least reputation. The organizations, when they receive the vulnerability, they can just don't do anything about it, or they can solve it. So this part, the responsibility is really shared. So from the investigator not to share the vulnerability before it is corrected, and from the organization who is vulnerable to receive the vulnerability, to verify if the vulnerability exists, and to get in contact with the investigator, because it can be just to tell him that, yes, the vulnerability exists. The vulnerability does not exist because this can also happen.
if someone tries just to act like a good guy and thinks that there may be a vulnerability, he can also say that there may be a vulnerability, although he didn't try to explore it. And the organization say, no, we have no vulnerability here. And then they should try to get to a point when they discuss a time so that vulnerability can be disclosed. Usually this time depends on the vulnerability itself. It can be 30 days, 60 days, 90 days, it just depends, because not all vulnerabilities are as easy to solve. Just to clear things down, what are vulnerabilities? Okay, a vulnerability is something, just to, at least to show how can these, why do they happen? So the systems that we use nowadays, I like to say this because it's kind of it. Almost every software we use nowadays, our smartphones, our computer, it's like a Frankenstein. Why? Because it operates lots of languages, different kinds of languages. It's like a building blocks. So it's almost impossible that in millions and millions and millions lines of code, in order to have our technology operating nowadays, that someone does not forget something in there that can be exploited to get to do something that the system was not supposed to. So basically, the vulnerabilities, they can be a lot, they can show in lots of forms, but the most important ones is misconfiguration. So we have a system that has not been well configured, and there may be some configuration that should have be more careful when it was programmed, or it can be a software programming error. So sometimes when we give inputs to a specific application, a website, for example, the persons that programmed that, they are expecting determined input. So they are expecting to receive a 1, a 2, or 3, or 4 in this example. But there is someone that likes to see the world burning and he puts an A instead of a number. That can cause to jeopardize the system. So they need to be really careful in handling these functions. And it's just not one person that does this. So there are teams, large teams of developers that produce code every day, and they can be extremely fatigued, and they just sleep in their hands. It sleeps because it's really hard to program without creating some errors and some vulnerabilities. It's kind of hard to have something we call the time to market to be aligned with the security by design. So it is really hard to just, and even if we have a penetration testing done after a product has been deployed, we can think and we can have not always 100% sure that the system is protected. So even with all the standards and all the penetration testing done, it does not mean that someone who uses the system finds out a vulnerability that could be just sleeping there and no one has seen it. Let me remind our audience that it can make questions to our speakers through the YouTube message box. And let me also remind all four of you speakers that you can comment each other. Feel free to do it, even if I don't ask a direct question in that sense. But now I'm still in this beginning, I'm still on the basics, so that we ensure that everyone is talking about the same thing. So, Johannes, how would you define and what are vulnerability disclosure policies? First of all, I mean, if we are sure that we know what we're talking about when vulnerability, when the term vulnerability is used, we derive a policy from the fact that somebody produces a product and puts out a guideline in order to safeguard somebody addressing him with
a potential issue in its product. You can transfer to the physical world when there's an issue detected in a product that puts out a hazard for a user or endangers the user. This should be stopped, otherwise the product is taken off the market. A policy, for example, in terms of software vulnerabilities or hardware vulnerabilities, ensures that there's a contact point, first of all, where you know to write to if you have found such an issue, and you have probably also some help that guides somebody if they want to report confidential in a confidential way. You also address that that you support a reporting process and not call legal means by getting like a lawyer on a case and threatening the reporter to be fined for reporting an issue or for publishing an issue in your product. That's a big issue that we are seeing continuously, that there's basically this negative reaction to a report, as was mentioned by Ivo before. A reporter is doing kind of a favor to a company or to a vendor when they report an issue, because it's basically testing the product for them. It's making it better, ensuring that it's not creating a harm for the users. And that's basically, all of that can be described as part of the policy. So it has many facets. It can be written in very many, corporate wording, or it can be written quite, informal in order to address basically the recipient, the finder of a vulnerability. It can be also bound together with a reporting, a bug bounty policy, for example. It can be put on another platform where somebody else is taking care of the handling itself. But it's more or less, it's initiated by the company itself and supporting, basically, first of all, making clear that they are positive about the whole topic of vulnerability disclosure, and they engage. They try to engage in a certain way. For example, they could also say, how much time they need to fix an issue, or how much time they, they might even say that they reduce the time when it's a very critical issue. And this kind of clarifications support the whole process. It's stabilizing the process, because nobody needs to live in fear anymore when they call out an issue. That's, I think, the crucial part here. It's a policy written by a vendor, supports the whole thing, the whole process, the whole vulnerability disclosure that we all want and need, and we agree that this is very fruitful and helpful to ensure better and higher quality products. It supports it so much, because that I think that it's, if you compare it, for example, against other initiatives that also support the reporting, I don't know, for example, compensation in terms of whatsoever financial or I don't know, certain branded product or whatsoever, if you promise to give something to a reporter, that's also supporting the process. But first and for all, the most negative feelings that reporters have is that they see companies not reacting actively, proactively, and supporting in a supporting way, and therefore just writing such a policy supports the whole change process within your organization and putting it up in a better state and creating something internally also, showing that you have basically you have thought about this. You are trying. You share the goal that secure products are better than insecure products. That's like say. Yeah. A policy in many words. Sorry. No, great. Thank you, Jeroen.
moving on to you, what's your view on this? What are the opportunities and risks of the vulnerability disclosure policies? So the opportunities, at least, adding to what Johannes said, the most important thing is that a researcher is trying to reach out to an organization to inform them about a security problem. And they may have done something illegal, so they may have broken into the system, but they are trying to do good with that knowledge, with that discovery, and trying to reach out to the organization in order to help them and improve their security. And publishing such a policy is a very positive signal towards those researchers that they don't have to fear a legal prosecution. That they know that the organization is open to receiving these kind of vulnerability information, and then it also helps if they identify timelines. So that you identify, saying, for example, you say that you send an acknowledgement immediately that you received it. That within 3 days you send a report saying, yes, we confirmed this vulnerability. And then, for instance, in that report, you state, well, we expect 30 days to fix this. And then we hope to have this solved. So that the reporter knows what is going on, that he knows that his report has been received, that it will be acted upon, and that the security will be improved, because that is what he is trying to do. Many of these researchers, they do this out of they believe they have a responsibility towards improving the security of the internet, and they just do it that way. They don't have a monetary goal other than improving the security. But there are others that have different motivations. There's some people that try to get that try to use this as a way to build their resume, so that they want to prove that they can do good research, vulnerability security research, and that they show these kind of reports. And others try to get monetary rewards, or indeed, as mentioned earlier, respect from the community. And I think that's. I mean, all of these goals, they're good, and they improve the security, and I think they should be supported. And this is also the view of the Dutch NCSC, and this is something that we do nationally. Pedro Verdelho, what are the legal challenges to the vulnerability disclosure policies? It's not an easy matter. No, it is not at all. In fact, on the contrary, it's quite difficult to deal with this issue from strictly legal. I already said in my first intervention that this is a reality, so we cannot just not to see it. This is occurring. Both other people said some people act on this respect because of money, bounties. Some people like a civil responsibility to act like that. Anyway, from the legal point of view, I would say it's very much important to fix a policy, because people that do things like that, discovering vulnerabilities, they want to know the answer to 3 major questions. First, what do they are and what can they do, what they are able to do legally? Second, what are the limits of their activity in concrete? And third, what should they expect from the authorities, from public authorities, being cybersecurity authorities and also criminal justice authorities? So what should we do? Should they report? Are they allowed to share people from the community, or just to the owner of the system, or maybe to the media, or to public entities? What are the limits for that? May those people explore all the vulnerabilities they want, meaning vulnerability in the system. If a server is vulnerable because some door is open, are they entitled to enter there, to collect data, to pick data, big data, or they should do
something further before moving on. And what should they expect from the authorities? And this is the worst part. I mean, this is the most difficult part to respond, because nothing occurs. I mean, if there is not a policy, a proper policy, disclosure policy, if there's not a policy, in principle, those people commit crimes. They are not entitled to do that. They may commit crime, find legal access, for example. That is when someone enters a system without being authorized to do that. They may commit illegal interception because they acknowledge that they obtain communications that they are not entitled to do. They may commit data interference or system interference. So they may commit a number of crimes if they develop this kind of activities. In principle, they are not legally entitled to do that unless a policy is fixed. So I would say a policy should include standard rules that should be pre-known. So all the actors, I hear some noise, maybe it's my connection that today is pretty weak. Pretty stable. Probably because we're listening to you quite well. Okay. Anyway, as I said, a policy like that should include standard rules, pre-known rules that people should respect. And which people? Well, researchers in principle, and first of all, researchers, security researchers, then public entities, both security entities, cybersecurity entities, and also criminal justice entities. And finally, companies, the industry, those who are the most interested people on the security of the product, of the systems, of the security of the systems. Those rules should include, for example, a clear setup of limits and proceedings. Where should white hat hacker, if you want to know them like that, where should one stop? At what moment should a person like that disclose this information to the company or to the public entities? So limits and also proceedings. In which manner? For how long? And the third element should be somehow building a spirit of compromise. Building a spirit of compromise of not going behind the limits, because a white hat hacker, well, may be aware of the rules, but somehow maybe fall in the temptation to go a little bit farther. So as the respect that the community has on him is bigger than on other manners. So spirit of compromise, of not going beyond the limits, but also spirit of compromise to fix the problems, the vulnerabilities. And also an important element is a clear legal framework on the criminal side. That is probably a difficulty, an operational difficulty, because in most of the countries, including Portugal, in most of the countries, this requires a legal amendment of the penal code. So exempting, those people from criminal responsibility. It's not impossible. In fact, it's easy to do, but it's a huge discussion. So it's a big legal problem requiring a legislative intervention. Thank you. Thank you. Maybe we can learn with each other. Jeroen, can you share with us the experience of your country, the way that it tackles with this issue, the way that encourages people in a vulnerability disclosure policy? Can you share with us your experience? Yes, the Netherlands has had a vulnerability disclosure policy since 2013, so for over 8 years now. We have a very specific legal situation that allows the public prosecutor the discretion to prosecute or not. So the public prosecutor can decide for themselves whether they want to prosecute a report about a criminal act or not. And they've used this
to publish their intent. The Public Prosecution's Office have published a guideline saying we support this idea of vulnerability disclosure policy, and we want to give you the opportunity to report these kind of vulnerabilities. It could be that you're breaking the law when you're doing this, but please follow these guidelines when you're trying to report this. So one is keep this confidential and report it directly to the responsible organization. Don't go any further than is strictly necessary to prove that there is a vulnerability. So you can look at, for example, the headers of a database to show that you have access to the database, but you don't look at the records themselves. Let me think. The final one is you have to do this in the public interest has to be at heart. We've been doing this for several years. There have been a couple of cases where it was where there was actually a report where there was a criminal case, and it turned out that the researcher did in fact cross the line of what was acceptable. Somebody accessed medical files, so he broke into a hospital. He found a vulnerability in a hospital, but he broke in and he logged in several times, looked at very specific medical files, and only then reported the vulnerability. Similarly, there was a report with a vulnerable website. The person breaking in downloaded all of the records, all 80,000 of them, and reported the data directly instead of the owner of the website. Now, these kind of examples, they still received punishment in the Netherlands. So there was a court case, there's a public proceedings of these cases, and this helped also further clarify the guidelines that we have for the researchers, that we make clear this is the acceptable behavior and this is not the acceptable behavior. And to go even further than this, we also use this now to help the youth, the young criminal offenders. There's now a program in the Netherlands called Hack Right, and this is for young first offenders of a cybercrime. We have a program to help them, to give them a mentor who is experienced in cybersecurity, and what it is that they did wrong, what the consequences of that are, and to show them what the alternative would look like. And vulnerability disclosure policy is a very good alternative, and it shows them that you can gain respect by doing the right thing, by reporting this, and you can make a job out of this. So the balance is positive. Even though there are some flaws, as you mentioned, your balance is quite positive. Okay. Yes, we've received only overwhelmingly positive responses from the researchers, but also from the companies that these kind of disclosure policies. Very happy with the report. The penetration testing has been reported earlier. Has been mentioned earlier. I want to stress, though, that the companies that implement vulnerability disclosure policies, they still do penetration testing, and this is still a responsibility also for them to ensure that the systems that they have are secure. Yet they still have a vulnerability disclosure policy, and often they get more creative reports from that program that they are very happy in receiving. Thank you. It seems clear that the Netherlands is a case study. Johannes, can you share with us what's the reality in your country? What kind of discussion, if any, is happening there in what regards vulnerability disclosure policies? So, at the moment, I think it's safe to say that we have big legal uncertainty. We don't know exactly what is happening if somebody contacts a vendor and reports something to him or her, and we want to actually reach better and more stable
CVD basis by creating better legal foundations that ensures that somebody doesn't report issues or doesn't support basically the overall IT security by withdrawing because of fear, by withdrawing or not reporting because of other obstacles that might not even be there. So a policy as described before, put out by a vendor, is no legal basis. So you don't, I mean, you trust, you might trust that this is, that you can actually put out a report and everything works out well. But after all, I mean, this is just, it's a commitment by a vendor, but for 100%, it's not 100% framework that actually works by all means. So this is something that we are aiming at. German Ministry of Interior just published a draft for cybersecurity strategy where this is clearly set that we need to have a better fundament, need to have legal certainty for reporters on the one hand, and at the same time, of course, there's the question, for example, also about vendors. What can they expect from a report? What is expected? What is to be expected from a reporter in terms of publishing information? So this is quite a difficult situation where you need to have a lot of experience, and you need there, as far as I can tell, every CVD case is different from a practical view. Nothing works out of the box 100% every time exactly the same. There are issues that, on the one hand, somebody actively works on and starts kicking in and securing its product. On the other hand, somebody might not even say this is a vulnerability. This is something else. This is it's not my fault. It's basically the distributor's fault who insecurely configured the product. Therefore, I'm not the right point to report this. But after all, first of all, communication needs to flow. Otherwise, you cannot actually understand who is in the game, and under multi-party disclosure processes, who might be involved. So there's a lot of need for ensuring that CVD works better. And as I mentioned, the state can support this process, but the state also has to safeguard that that basically legal amendments to the penal code, for example, don't work contrary to the intended goal. Looking back some years, there was an amendment made in Germany that basically the distribution, the acquisition, the programming of technical tools used for hacking, for basically overcoming borders, basically hacking systems, are forbidden. But at the same time, of course, security practitioners use the same tools. And it made their life a little harder because they, especially penetration testers, couldn't do their job as they did before. They had to basically get certain agreements by companies, and all this had to be settled again afterwards. So you have to be very, very careful about, especially legal changes. The hammer is not the best tool if you want to screw something into a wall. It's like you have to be precise and try to tackle the problem that you actually want to overcome. Thank you. Ivo Vacas, what about Portugal? Looking at NIS directive, we see that some aspects are not mandatory, are just recommendations. What's the experience that you can share about Portugal? Okay, right now there is a proposal in the NIS 2 directive in order for every country in the European Union to have their own vulnerability disclosure policy implemented. So in Portugal, we are one step ahead. Thankfully, we have started working on a policy like this
for some time with a group of very experienced stakeholders, and we have just found a really good way, because since 2017, at least as far as I've been on the National Cybersecurity Center, the things didn't change much from 2014 to 2017, at least in this field. First of all, what I found when I started working was the investigators that we had at the time, and which still exist, they used a lot a platform called Open Bug Bounty, and that platform was kind of working as a coordinator or someone who is intermediate in this process. So they've put the vulnerability there with the code that shows the vulnerability exists, and the email from that organization. What happens most of the time? They get the general email from that organization, the information email. So when they put there, automatically the Open Bug Bounty platform sends an email to the information email. So it depends on the email that they put there, but most of the time the email that they put was the email that was available on the contact list of the website. So most of those vulnerabilities were not being reported to the correct department inside of that organization. What happened why is that bad? Because when someone who operates the email box looks at that and it just does not understand what's in there. So they do one of the two things. They send it to someone who knows what there is, or they just see that as a spam and delete it. Why is that bad? Because in the Open Bug Bounty, there is a timer which gives the organization 60, 30, 90 days so that the vulnerability can be disclosed. So if the organization does not correct that vulnerability in that time, automatically anyone that accesses that vulnerability in Open Bug Bounty can see the piece of code that can be used to exploit the vulnerability that investigator has found. That was what was happening in the beginning. We had lots of work at that time because we tried to make the bridge between that investigator and the correct contact inside that organization. And since we've started to do that, we've seen that they are using less and less and less the Open Bug Bounty platform, and they are actually contacting us, the National Cybersecurity Cert.pt, in order to tell that there is a vulnerability, because they know we actually read the report and we try to make the connection between the investigator and the right persons inside the organization, most of the time the TIC department. So, as far as we have seen till now, organizations are not prepared, but we don't see that as a bad thing, because that's part of the evolution, okay? So, we are trying to change that paradigm in Portugal. We have been working really hard so that the organization starts having some responsibility when they get some information by these kind of investigators. We have also been one of the first, alongside the association.pt, in a website that we have created called webcheck.pt, to check if a specific domain is within the security standards. And there we have been one of the first organizations in Portugal to create and to basically be a template for other organizations on how to do these kind of things, where we define the scope, where what we say it's outside of the scope, because there are some vulnerabilities that we cannot protect, like distributed denial of service. The infrastructure can handle much traffic. Basically, like, the more money we spend on the infrastructure, the more traffic it can handle. So that's a vulnerability that actually is not a vulnerability, because that happens everywhere else. So this is one of the things that is out of the scope. What we expect from the other person, just like my colleagues were saying,
they just can't. I like to give a very good example when people ask me what's about this vulnerability disclosure. Can you give me a meaningful example? Yeah, of course. Let's say that we have drove our car to a mall, to a shopping mall, and we have forget the doors open. Someone comes to us and we forget the keys inside the car. Someone comes, hey man, you forget the door open and the keys inside of your car. Okay, we go there and we lock the car and bring the keys. But there also could be the guy that opens our car, drives our car wherever he wants, then stops and then comes to us and say, hey, your door was open and the keys were inside your car. This is clearly someone who have abused the policy that we have gave him. So basically, there are these specific kind of rules that are somehow open because we can just not create such a closed scope that they just can't find the vulnerabilities that some probably malicious actor can find. So there is also needs this to be taken care when someone is producing this kind of policy. One of the things that we've also come along that was it was not an easy one, but it also depends on the organization and on the investigator, which is the time that they have to solve determined vulnerability. So we have had cases that, which happens lots of time because it's the way the things works. Let's say a public website from a public organization has a vulnerability because the website is really old and it didn't add security by design implemented when it was made. And there is a vulnerability which actually is kind of simple to correct. And the investigators tell us, okay, this, and he's right, that does not take more than 30 days to correct. It probably takes like from someone who knows 2 minutes, 5 minutes to correct that vulnerability. But no one on the organization has experience and the support from that website does not operate anymore. So it is not easy for them to solve the vulnerability within the time the investigator wants it to be solved. So we as a work kind of a coordinator and we try to make peace from the both of the investigator and the organization, so they have patience and the objective is that the vulnerability is finally correct, and when it's corrected the investigator is okay to disclose it on the public wherever he wants. The private sector is of course a bit more mature on these kind of reports because they can act really faster because they do not have the same policies that we have in public organizations. There is a risk that can actually happen alongside this policy, which is the organizations that, since they know that there is a policy that protects them, they on purpose does not do pen tests on the application, waiting for the white hat hackers to found vulnerabilities and tell them for zero money. So this also can happen, and they are passive, not active. Yeah, basically, and the organizations needs actually to be really responsible on this matter and use this policy not as a come and test my infrastructure, but well, I'm here. I know there may be something wrong in my system. Please tell me, and so we can fix it together. And of course, there, as have been said, some of them are expecting money, and some are expecting just some goodies. Others are just building the CV, and others just want respect. So if they go by the policy, everything goes very well
for the investigator and for the organization. This is one of the main keys that one of this policy brings to the national cyberspace. Thank you, Pedro Verdelho. You already mentioned the need to amend the penal code, but when we look at Portugal, how can these legal obstacles be addressed and overcome? Well, I mentioned already before that one of the needs of a policy like that is to settle clear and pre-known rules. So as everybody knows how to behave, what are the limits of the behavior, and what are the proceedings to do that. Example, if someone is exploring vulnerabilities, that person has to know how far can go inside the system and how long he can last there, and what are the limits to disclose this information to the, let's say, victim of the vulnerability. So these kind of rules are absolutely necessary, because only on that ground it is possible then amend the penal code, and stating in the penal code that someone who's looking for vulnerabilities but does not have the intent to commit a crime may not be incriminated. So the penal code should have a provision along these lines, but always on the grounds of clear regulation on the proceedings and on the limits. We need to remember always that security, cybersecurity, is the goal of all these policies. This is not a matter of glory of the white hat hacker. It's a matter of security, and only on those grounds a policy must be defined. And this is not a private issue of the researcher. This is a public issue, also a private issue of the industry. So it's a commitment of the community on the obtaining the security. And thus, we need to fix clear rules. I heard before, I think it's in Germany, there is some uncertainty. Well, we don't have uncertainty now in Portugal. On the contrary, we have clear rules, but on the opposite sense, meaning those who commit this type of acts are really committing a crime. So it's unavoidable. We need to change the penal code. Well, not the penal code. We need to change the penal law at all, because we have some other acts beyond the penal code. We need to change it along the lines I described before, allowing people to commit this type of acts, following rules and proceedings. Thank you. Thank you. Jeroen, how to hold the community accountable for disclosing vulnerabilities? It's been an issue that we've been addressing in this panel. How should we look at this question? Yeah, I think the ways forward is clear that there's recognition that the researchers and the hackers, they have good intentions. They want to report these kind of vulnerabilities. Otherwise, they would not come to these organizations and report this kind of thing. There are some, I should say, the situation in the Netherlands is that we have overwhelmingly positive experiences. We have a guideline, but there's also guidelines there's an ISO standard, 29147 and 30111. There's an OECD document describing this kind of practice, and I recognize that this is a difficult legal problem in many countries, and many countries are struggling with this. But in essence, most of the community of the security researchers are positive about this, and they want to do the right thing, and they want to report these kind of vulnerabilities to improve the security. I think the propositions that were discussed earlier about the penal law are good. But you should also recognize that there is some responsibility for the receiving organizations. They have a responsibility for the security of their products and their services, and it is the researchers that are trying to
to improve that security and trying to help them with that security. And they want to do a good thing. I recognize that you have to balance this, that you have to make sure that there's some kind of right behavior. It has proven to be very hard to exactly describe what is the right behavior in order to do this kind of security research. We have been struggling with that for ourselves in the Netherlands and how to describe this. And in the end, it comes down to the intentions of the security researcher, and that is a very hard thing to prove. And it matters a lot in how the organization that has the vulnerability, how it deals with the vulnerability, and how that process is received, and how the researcher behaves towards that organization and deals with the knowledge of that vulnerability. If you both approach this in a positive manner, then something positive will happen, and otherwise there is a very good chance that something negative can happen, and sometimes it can spiral out of control, and a security researcher goes into the bad paths. And I think just improving and promoting this kind of good behavior is a very good thing, and it improves overall security. Thank you. I've received a question from the audience, and I'm going to make this question to each one of you, all four of you, in a final round. So please feel free also to include final remarks, if you will. And I'm starting with you, Johannes, and the question is the following. How can one be sure that the researcher is acting in an ethical way when discovers and reports a vulnerability and not reporting it after having explored it? In fact, if a company has a vulnerability disclosure policy, is that the risk that is being legitimizes the attacks to the systems? I hope I understood correctly. So I think the question is how to prove that you. Or can you be sure that the researcher is being ethical, not exploring the flaw? And in some sense, is the company, while having a disclosure policy, not in the risk of legitimizing attacks to its system? So first of all, of course, I mean, there are many, many aspects that you can take into account when you want to evaluate whether something or an action was meant for the good or for the bad. So first of all, I mean, there's the question of timing. So somebody identifies the vulnerability. So when do they get in contact with the vulnerable party? Second of all, you can, of course, trace back what they did on the system by looking at logs. You can also trace back emails that have been sent. So if somebody contacted a vendor and they didn't react, second, they tried to contact, like, say, a mediator, like a national CSIRT. And then there's, when it comes, basically, when a case like this is handled in front of a court, like, all these aspects are taken into account. And after all, basically, I think you can actually tell what was meant for the better or for the worse, or whether it was this or that. But of course, it's also a question what they ask for. I mean, do you put out a report and immediately say, okay, I only send you the report if I receive financial benefit, or do you send a report without asking for anything, just saying, I want this to be secured, and that's all I care for at the moment. I mean, I'm happy if you compensate me for everything I did and for the plenty of time that I spent on testing the insecurity of your system. But nevertheless, I mean, this is something on top of things. And maybe when we get into a further state of dealing with cases, and companies get more ripe and researchers get more ripe, then of course maybe
all these details will be clear and sorted out and everything is obvious. I mean, we're in it together. We want to secure what we live on, what we use. When we talk about digitalization of economies, we cannot use with over-complex, insecure systems that fall together like a card house. We need to have secure systems. And that's, I mean, just using the last time here, after all, we need to say vulnerability disclosure is an important aspect, but it's not the core of the issue. I mean, the core of the issue is that we have over-complex and insecure software out there, and that needs to be tackled as well. And there we get into a whole different game. Thank you. Final question to you too, Ivo. There is actually one way, so we can. This is one of the main keys that the policy has a very well established workflow. How the investigator should operate, how should it disclose the information, how should he do the communication with the organization. So there is a very specific workflow that the investigator should know before he does that investigation on a system that does not belong to him, which is a public system that is somewhere on the internet. So he must know how the policy works. Then he needs to stay within the scope that is defined by that policy. And in the end, the organizations that get the vulnerability report, they can actually go to their system and read the logs. What are the logs? The logs, it's like the diary from a specific computer or component of a computer, like a software, could be also hardware, where they see everything that has been done on that system. So if the investigator found that vulnerability, we can go back to the day where he found the vulnerability, and we can see the request at which time he has done that request, how has he done that request, so we can see actually how he did operate within our infrastructure. So we can see, like, for example, if someone tells us that we have a vulnerability in our database, we go ahead and check, and it tells us we have an SQL injection, which is a vulnerability where he can incorporate code in a request, and he can actually access all the data he wants from a specific database. And it tells us that there is a vulnerability of SQL injection. We can go to our database and to verify if he has only looked at 1 or 2 or 3 registries, or if he has dumped the whole database. If he has dumped the whole database, this was not needed in order to see if the vulnerability existed or even to alert us. This is someone that has not done the things properly. They have abused the vulnerability. Another one, if there is a possible of include a file in a server that shouldn't be included, if someone includes there a remote shell is a piece of software that allows someone to have full access to that machine, that just does not make any sense. He could have just put there a text file with an "I've been here," something really that does not bring chaos to that system, and he could just make the report as good with that as he have done with just a total dump of the database. So we can see if he actually have been ethic while exploring and finding that vulnerability. And if he has been behaving well and if he has followed the vulnerability policy that was defined, we just can easily say that he has been very well intended from the beginning. Thank you. Pedro Verdelho, your final answer and remarks, please. Pedro Verdelho está connosco? Está online? Parece-me que não. Devemos tê-lo perdido. Yoram, moving on to you, we lost Pedro, I think. Your final answer and final remarks, please. Yeah, so
summarizing the question, so the question is then, if somebody has a malicious intent and they exploited the system and then tries to report this vulnerability as a way to prevent prosecution. I believe that is not the right assumption to make when somebody is reporting a vulnerability. I believe that most people do this only because they really want to improve the security of the system. As Johannes mentioned, and I have to agree with him, many of these systems that we have nationally protecting our critical infrastructure, protecting our privacy, they are not secure, and that we need help. We need every help that we can get with the improving the security of these systems. And there are people out there that want to help, and they want to do this for the good of the security and for the good of the internet. Unfortunately, it is also the case that if you are a skilled hacker and or somewhat skilled hacker or researcher, you can hide your tracks if you break into a system, and there's very little risk of you getting caught, unfortunately. It is still very hard to find criminals, and it is still very possible to exploit systems in such a way that it is very hard to track back to the one who broke in. There's no need for the criminals to use this system as a way to to prevent their prosecution. So I would say that just assume the best, assume the good intentions of a reporter. And this is also something that we've seen in the Netherlands. Most of the researchers that reach out to us do this out of the good intention. We've only had 4 court cases in the Netherlands in the last 8 years that we've had vulnerability disclosure policy in the Netherlands. And all of these cases have been very clearly criminal behavior. And it was possible to track this back. They did try, as a defense, say that they wanted to do the vulnerability disclosure, but it was very clear from their actions that this was not the case, and they have proven to be the exceptions to the rule. And we receive thousands of reports, and the current situation is that our National Security Center is no longer involved in most of the reports because they go directly to the companies, because we've created a system of trust where researchers feel free and secure to reach out to all of the organizations to report these kind of vulnerabilities without the risk of being reported or having legal repercussions. And I think that is a situation that we recognize now, that many countries recognize now, that this is a good thing, this is a positive contribution to the security, and many countries are struggling to implement this in their legal system. This is hard, but it's something that we need to do, and has the support from the European Union also. And I hope that it can help us all create a more secure internet and infrastructure. Let's hope so, and thank you very much for your views and insights in this panel, where we learned that a lot of people do work on discovering vulnerabilities in computer systems, and some, in fact, are useful. However, the legal systems are not usually prepared to deal with these activities. Vulnerability disclosure policies are written by a vendor, and in fact, it is valuable. It is the opportunity that a researcher is trying to reach a company to help it to improve its product. Many researchers have a monetary goal, others have not. They just want to build a resume or to help the internet to be a better place, a safer place. Legally, it's very hard to tackle the legal challenges here. And the questions may be, what can people do? What are their limits? What to expect from the authorities? If there's not a policy, then these people are committing crimes while developing these activities. In Portugal, for example, it would be needed an amendment to the penal code. In the Netherlands, the law has been adapted and the country encourages vulnerability disclosure policies.
the Netherlands clearly stand as a case study, but in other countries, legal uncertainty remains. That is the case of Germany. In Portugal, there's certainty, but on the opposite way. So we all have to move on, but bear in mind that this is not only a private issue, it is also a public issue, so it needs a compromise. Thank you very much once again. I will remind our viewers that you can all vote on the quality and the relevance of this this panel that we are now finishing. You just have to use the QR code that is anytime showing on the screen. And once again, thank you very much to all four of you. Thanks. E passamos agora ao momento de reflexão do dia com Magda Cuco, jurista da VDA Associados. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria congratular o Centro Nacional de Cibersegurança por mais uma iniciativa CIDAIS, que vem sempre numa altura muito oportuna, e também agradecer aos resistentes, que apesar do jogo de Portugal, continuam aqui a assistir ao evento. A cibersegurança ainda interessa a algumas pessoas. De facto, este dia foi um dia muito rico em intervenções. Enfim, eu com os meus olhos de jurista tive obviamente uma abordagem em relação a cada uma das questões, enfim, diferente, e vou tentar partilhar aqui convosco a minha visão de alguém que tem experiência, sobretudo a trabalhar com o setor privado, mas também a definir políticas na área da cibersegurança, a apoiar governos e de Portugal e de outros países neste domínio. E, portanto, enfim, tenho uma visão, digamos, muitos destes temas que foram aqui discutidos, diria abrangente, o que, entrando logo diretamente no tema principal, digamos assim, desta conferência, que são as competências que são necessárias na área digital, eu diria que, de facto, e alguém disse isso hoje durante o dia, que há aqui uma necessidade de uma competência que ligue as várias especialidades, digamos assim, a jurídica, a tecnológica, a de gestão de processos e etc. É preciso, de facto, pessoas que tenham um entendimento global deste tema da cibersegurança para poder endereçar os desafios e que tenham uma visão global não só dos temas, digamos, de cibersegurança, de dados, mas também setoriais. Este tema da cibersegurança é, de facto, um tema extremamente complexo e, portanto, requer profissionais, obviamente, altamente especializados nos seus domínios, mas também com alguém que possa ligar as várias componentes, a multidisciplinaridade que hoje falámos aqui. Há outro aspecto que eu gostava de reforçar ainda em termos de competências, que é uma necessidade de aproximação de linguagem. Eu lembro quando comecei a trabalhar nesta área da cibersegurança, uma das dificuldades que tinha era justamente compreender quando um CISO estava a relatar uma situação de ciberataque ou alguém da equipa, eu metade do que se dizia não percebia. Portanto, há aqui também uma necessidade, e hoje em dia isso sente-se muito, o tema da cibersegurança é um tema que está ao nível das direções técnicas, tecnológicas das empresas, e é uma matéria que deve subir pela importância que ela tem ao nível dos conselhos de administração. E, portanto, é preciso nós, os juristas, os técnicos, os CISOs, conseguirem falar uma linguagem comum para endereçar estes desafios, que são desafios muito complexos e à escala global. E, portanto, isto foi um pouco, hoje aqui, recorrentemente, uma das questões que vimos, com as questões das competências e o que é que falta em termos de competências, e a minha visão, enfim, da experiência que tenho, é de facto esta, é que falta, por um lado, uma visão global, digamos assim, dos vários especialistas que é preciso envolver numa situação de preparação e de preparação
de resiliência. Quando nós falamos em cibersegurança, temos dois momentos, é o momento da preparação para uma situação de incidente, de crise, e temos a situação de incidente. E, portanto, nestas duas vertentes, na situação de preparação e na situação de incidente, é preciso, de facto, ter alguém que conheça o problema globalmente, que possa, no fundo, assegurar a governance do ecossistema de pessoas que estão envolvidas em endereçar o tema da cibersegurança, e isso falta, e falta também que cada um dos especialistas que trabalham, os juristas, os técnicos, etc., consigam falar a mesma linguagem e perceber-se uns aos outros. Nós estamos numa altura, e é importante afirmá-lo, nós todos sabemos que a cibersegurança está na ordem do dia. O World Economic Forum, mais uma vez este ano, publicou a cibersegurança, os ciberataques, como um dos riscos mais, dentro dos 10 riscos que mais podem acontecer e com consequências mais, enfim, significativas, em 8º e 9º lugar, se não estou em erro. Todos nós assistimos e conhecemos as notícias de ciberataques que causam danos imensos, em termos económicos, em termos pessoais, mas é preciso afirmar, eu acho que é preciso afirmar porque ainda não há, de facto, uma consciência da importância total deste sistema. E também não há uma consciência de que o mundo está a mudar. Nós estamos à beira de uma situação, ou nós agora investimos de facto neste tema da cibersegurança, ou vai ser muito tarde. E quando eu digo nós, setor público, digo nós, as pessoas que no fundo definem as policies dos países, as políticas, e quando digo nós, digo também os gestores das empresas. Portanto, há aqui um conjunto de pessoas, e nós, utilizadores de tecnologia também. E porquê? Porque estamos à beira de uma, não sei se lhe posso chamar a quinta revolução industrial, mas estamos à beira de uma revolução gigante. E há aqui uma trilogia que vai entrar, que é o 5G, como sabem, temos neste momento o leilão, e o 5G, o que é que vai potenciar? O 5G vai potenciar aquilo que falamos todos há muito tempo, que é a internet das coisas. Ora, a internet das coisas vai trazer um conjunto de ameaças absolutamente dispersos para a nossa sociedade. Tudo o que nós fazemos vai estar, todos os equipamentos que nós utilizamos e todas as infraestruturas, falámos hoje aqui dos carros, dos veículos autónomos, dos aviões autónomos, enfim, vai haver um conjunto de automatismos muito grande na nossa sociedade e, portanto, ou nós preparamos agora para isso, ou então vai ser tarde demais e nós vamos ficar completamente dependentes desses equipamentos. E, portanto, este é o momento de agir efetivamente e a trilogia é não só o 5G, associado ao IoT, mas também a inteligência artificial que falámos hoje aqui. Obviamente a inteligência artificial potencia um conjunto de tratamentos que vão envolver mais dados, a quantidade de dados está a aumentar cada vez mais, com a conectividade, espera-se que em 2025 estejam ligados cerca de 25 mil milhões de equipamentos. Portanto, estão a ver o que é que isto é em termos de dados. Os dados também vão ser muito mais dados, vamos ter muito mais dados. E, portanto, tudo isto é aqui cria um ambiente de game changing que, se nós não endereçarmos agora o tema da cibersegurança, como eu dizia há pouco, vamos chegar tarde. E é importante que as organizações percebam efetivamente isto. Depois, para não falar no quantum computing e outras tecnologias que estão aí a chegar e que, obviamente, vão potenciar isto. E que podem ser utilizadas, tal como a inteligência artificial que hoje falámos aqui, para o bem e para o mal. O outro aspecto que eu queria salientar, e ficou aqui foi muito referido ao longo do dia, tem a ver com este ecossistema. O ecossistema é extremamente complexo e, de facto, ele hoje em dia, e o que eu sinto é que está fundamentalmente na preocupação de algumas entidades públicas que têm, no fundo, a missão de fazer políticas, e o Centro Nacional de Cibersegurança tem sido um exemplo disso a nível nacional. Está, enfim, na cabeça de alguns gestores de algumas empresas, mas fundamentalmente está nos departamentos de segurança de informação, quando a empresa tem um departamento de segurança de informação, porque há, de facto, ainda muitas empresas que não têm, ainda há pouco falávamos sobre isso. E o sistema é muito complexo, não é algo simples. Há um conjunto de atores que vão desde, se começarmos nas redes de telecomunicações e nas redes de comunicações, temos o tema dos cabos submarinos, temos o tema dos satélites, que eu posso vos dizer que a nível, por exemplo, europeu, inclusivamente, não está ainda definido, toda a nossa vida depende de satélites e de cabos submarinos, não está na DIS 2 que tanto falámos,
hoje aqui não é ainda definido este tipo de infraestrutura como sendo infraestruturas abrangidas pela diretiva. Temos as infraestruturas críticas e a diretiva, hoje falámos muito aqui da NIS 2, mas a parte da NIS 2 temos também a discussão da diretiva relativa às infraestruturas críticas alterada, que obviamente também vem trazer aqui um fator muito importante. E essas duas diretivas são diretivas transformadoras e a Comissão Europeia, e é preciso ir um bocadinho atrás, de facto alguém dizia hoje que os Estados Unidos são muito avançados, é inquestionável que os Estados Unidos estão mais avançados, mas a Europa já acordou para isto e acordou desde logo, enfim, com o mercado único digital, em que percebeu que tinha que reforçar a segurança era sempre esquecida no contexto dos investimentos em tecnologia e, portanto, no âmbito do mercado único digital, um conjunto de medidas foram aprovadas, desde logo o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que já impõe um conjunto de obrigações às empresas, mas como a Comissão percebeu que não é suficiente, aprovou uma estratégia nacional para a cibersegurança, passou a INIS, a Agência de Segurança, que antigamente estava apenas dedicada ao setor das telecomunicações, e aprovou um conjunto de diretivas e um pacote muito forte, com medidas muito fortes e que eu espero que sejam transformacionais. Uma das coisas que não foi aqui referida neste pacote legislativo é que estas diretivas vêm impor que estes temas da cibersegurança subam ao nível dos conselhos de administração das empresas. Os conselhos de administração passam a ter responsabilidades diretas sobre o tema de cibersegurança, passam a ter que ter formação sobre estas matérias e, portanto, há aqui uma tentativa de... Há aqui um conjunto de problemas, as empresas ainda não acordaram para isto, portanto vamos pôr isto ao nível dos conselhos de administração, para poder assegurar que há financiamento para investir em cibersegurança e etc. As multas vão ser multas muito elevadas também. As propostas estão em cima de mesa, estamos a falar de multas da ordem daquelas que existem no RGPD. Portanto, há de facto aqui uma mudança de uma tentativa de mudança de mentalidade a nível europeu, que é muito importante e que é fundamental que as empresas preparam para isto. Tal como o RGPD, a mensagem é, atenção, eu estou-vos a dizer o que é que vocês têm que fazer para estar preparados. Eu vou aplicar multas e eu vou impor estas obrigações, porque isso é importante para a nossa segurança como cidadãos. E não se pode ver a cibersegurança como um custo. A cibersegurança tem que ser vista como algo que é absolutamente necessário para garantir a operacionalidade. Eu não posso ir ao meu Conselho de Administração dizer que eu tenho que investir X em segurança por causa dos ataques, eu tenho que explicar, e isso custa X. Eu tenho que dizer ao meu Conselho de Administração, se eu não proteger a empresa, se eu não der formação aos colaboradores da empresa, um ciberataque pode ter esta dimensão e pode custar isto à empresa. A empresa vai ficar parada 3 dias, porque temos os dados todos e, portanto, isso é uma realidade e isso nós temos todos os dias nos jornais exemplos de que isso acontece. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma que este pacote legislativo europeu vem trazer. E, portanto, vem introduzir aqui uma lógica de compliance também no domínio da cibersegurança. Para já a cibersegurança não tinha esta vertente das empresas terem um conjunto de obrigações do ticking in the box que tinham que fazer, mas atenção, as empresas que fizeram o ticking in the box e não investirem genuinamente na criação de processos robustos, não vão responder ao desafio principal, que é de facto a resiliência que hoje tanto falámos aqui. Portanto, não basta fazer o ticking in the box para cumprir a lei, é preciso cumpri-la. Há também, ao nível da cibersegurança, falámos muito hoje aqui da cibersegurança, da necessidade de ter, no fundo, clareza e dados fiáveis e não ter decisões discriminatórias. Também a esse nível a legislação vai surgir. Já temos um regulamento que foi aprovado, uma proposta de regulamento que foi aprovada recentemente sobre que trata das matérias de inteligência artificial e que define a obrigatoriedade, que já decorre hoje em dia do RGPD, mas de forma, enfim, mais vaga, digamos assim, mas vem reforçar a necessidade de ter, efetivamente, transparência nos critérios de decisão e também a necessidade de proteger os sistemas de inteligência artificial em matéria de cibersegurança. Isto está expressamente previsto. Também se prevê nesta legislação de cibersegurança a necessidade de existir alguns tratamentos, o social scoring, por exemplo, passa a ser proibido. Ou seja, há uma tentativa outra vez da Europa e aqui, comparativamente com outras jurisdições, de ter uma maneira, enfim, como agora tivemos a declaração de Lisboa recentemente, como sabem, no âmbito da presidência, é a maneira europeia de fazer negócio, é com respeito aos direitos fundamentais e, portanto, a Europa, numa situação completamente inovadora, é o primeiro documento legislativo que regula desta forma a inteligência artificial,
Social aprovou esta proposta de regulamento que vem endereçar todos aqueles temas que hoje estivemos aqui a discutir, o da transparência, os temas da cibersegurança e mais um conjunto de temas relativamente importantes. Ainda falando aqui nos temas geopolíticos, também, no fundo, discutimos aqui muito. De facto, a Europa tem aqui uma visão, que é uma visão de tentar introduzir a ética e o respeito pelos direitos fundamentais no mundo. Temos, de um lado, do oceano, os Estados Unidos, com uma visão muito mais liberal nestes domínios, digamos assim, mas mais protetora da cibersegurança do que, por exemplo, da privacidade. Na Europa, a balança fica mais para o pendor da privacidade do que para a cibersegurança. O que, atenção, também é um problema. E ainda hoje, falávamos isto num dos coffee breaks, a lei, e alguém durante a conferência também referiu isso, a lei também pode ser um enabler, no fundo, e visa, no fundo, criar esta cultura de cibersegurança à força, como eu costumo dizer, com estas medidas e com estas multas altas, mas também tem algumas limitações. Nós, na Europa, temos uma visão um bocadinho, às vezes, esquizofrénica, porque, por um lado, queremos proteger sistemas, mas há muitas práticas no domínio da cibersegurança que violam, atenção, violam ou podem consubstanciar incumprimento legal, e ainda hoje, no último painel, vimos isto, que há de facto esta discussão, que em Portugal, um white hacker, que no fundo entra num sistema, pode enfrentar e enfrentará a responsabilidade criminal. Mas não é só, mesmo um conjunto de ofertas que estão no mercado relativas à proteção da segurança, da informação, podem ser de facto também questionada a sua legitimidade face às regras de proteção de dados. E, portanto, eu acho que aqui a mensagem final, e estou mesmo a acabar, é de facto fundamental que as empresas incorporem isto, e as empresas e todo o ecossistema, desde as empresas que desenham tecnologia, as empresas que vendem tecnologia, as que compram, e com isto, com o ecossistema todo sintonizado na mesma nota, é que vamos conseguir de facto endereçar este problema, que é um problema à escala mundial. Obrigada. Muito obrigado. Estamos a chegar ao fim deste segundo dia do CIDEIS. Quero agradecer a todos os que intervieram, aos parceiros, aos oradores e a si, a todos aqueles que estiveram a acompanhar. Nós voltamos amanhã, às 9h30, para o terceiro dia de trabalhos. Amanhã vamos dedicar-nos às dimensões diferentes das de hoje. De manhã estaremos a falar da dimensão da economia e de tarde estaremos a debruçar-nos sobre inovação e tecnologias futuras e políticas públicas. Terminamos com mais um testemunho. Ter cuidado realmente é não acreditar em tudo o que vê, ir ver as coisas com mais atenção e procurar outras fontes, e aquela situação de entrar através de forma incógnita na internet é muito melhor do que são pequenas coisas que não custam e que a pessoa está muito mais à vontade. E os pagamentos, a forma como se pode fazer, também é bom para quem consiga depois decorar bem as coisas, encaixar e fazer com mais segurança, é super útil, porque ainda agora esta coisa da marcação das vacinas por SMS, há muita gente que tem receio e tem medo e nem toda a gente consegue, e essas aulas são fundamentais para esse tipo de coisas, para as pessoas não ficarem tão assustadas com aquilo que lhes aparece e perceberem, isto é assim, então só tenho... Acho que é outra autonomia, principalmente às pessoas que não são da geração do digital. Acho que aí vem é porque o ladrão ou o burlão está sempre um espaço à frente de toda a gente. Portanto, é sempre aquela atenção, aquele cuidado, saber o que é que estamos a fazer com cautela, porque eu de volta e meia ouço burlas de contas bancárias, burlas, não sei, que eles acabam por ter uma arte
nem com o nosso esforço todo temos o talento, ou nasce o talento, ou então olha.